但是老母娘天上帝是否存在天？古人认为天是有情感能思想的存在者。孔子说过：或罪于天，无所导也。所作所为得罪了上天，有违天理，那么祈祷再多也是没有用的。予所否者，天厌之。天厌之，做了违背良心的事情，上天就会唾弃我为乎？为天为大，伟大啊！只有天最高大。天，孔子、孟子思想中，天似乎也是能安排一切的主宰。孟子也说过：天将降大任于斯人也，必先苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤，空乏其身，行拂乱其所为，所以动心忍性，增益其所不能。道大道无形，生育天地；大道无情，运行日月；大道无名，长养万物，无不知其名，想名曰道。新晋经有一位真神，自从造天地以来，神的永能与神性是明明可知的，自己是眼不能见，但借着所造之物，就可以晓得，叫人无可推诿。罗马书第1章第20节，我们要如何向人证明真正有一位上帝的存在？虽然上帝的存在不需要也不可能用人的方法来证明，但是很多人都不由自主地相信宇宙当中必然有一位冥冥中的主宰。在我们生活经验中，当我们尽了所有的努力，常常会带着期望说谋事在人，成事在天，生死有命，富贵在天。当事情不太顺利时，我们也常安慰自己说天无绝人之路，若事情已经绝望了，我们只好叹息天不从人愿。最后事情若起死回生时，我们会高兴地说天理昭昭，老天有眼。有一位真神上帝，看不见的并不表示就不存在，如空中有许多电波承载着美妙的音乐影像，虽然看不见电波，只要能借着适合的方法收音机电视，我们不但能知道电波的存在，而且能与这些电波有正确的接触。上帝虽然是我们肉眼所不能见，但借着他所创造的浩瀚宇宙和微妙自然，我们就能知道有一位真上帝，万物的创始者。有一位真神太初有道，道与神同在，道就是神。这道太初与神同在，万物是借着他造的，凡被造的没有一样不是借着他造的。新约约翰福音1:13，圣经创世纪1.01分 5 general 1:1 起初神创造天地， general 1:2 地是空虚混沌渊面黑暗，神的灵运行在水面上。 general 1:3 神说要有光，就有了光。 general 1:4
神看光是好的，就把光暗分开了。General 1:5. 神称光为昼，称暗为夜，有晚上，有早晨，这是头一日。老母娘上帝，阿拉，万物之真宰，明明上帝，无量心虚至尊至圣三界十方万灵真宰老母娘，明明上帝老母娘，生天生地生万物，为天地万物生灵之真主宰，又称无生老母，又称明明上帝。上帝当知道，我们所敬奉的真神，就是四书五经所说的上帝。这真神两个字和上帝两个字，音虽不同，意思却是一样。就如大雅所说的鹰之谓丧尸，可配上帝。朱子说，上帝就是天的主宰。小雅上说，按形体而论，就叫做是天；按主宰而论，就叫做是地。既是朱子和程子两个讲解，和真神两个字的意思是一样，就可以明白，我们所敬奉的真神，就是古年间的圣人所敬奉的上帝。基督教辟邪归正论第56页，老母娘清净经云：大道无形，生育天地，可知天地之源出自于道，未有天地，先有此道。道德经首母章第52，天下有始，以为天下母。既得其母，以知其子，父守其母，莫身不在。皇母训子十戒，三戒为道如尊我如尊，生克制化老身份。三戒十方母为主，养育圣凡一灵根。道生一，一生二，二生三，三生万物。道创天地而与天地同在，自性佛，即是灵，看不见抽象，但是它却存在每一位十方善知识的身上。所谓道化成肉身，住在我们中间。天主佛与自性佛主耶稣对父神说，正如你父在我里面，我也在你里面，使他们也在我们里面。约翰17:21，道德经混成章第25，有物混成，先天地生，即七辽息，独立而不改，周行而不殆，可以为天地母。吾不知其名，自之曰道，强为之名曰大。大曰始，始曰远，远曰反。故道大，天大，地大，人亦大。域中有四大，而人居其一焉。人法地，地法天，天法道，道法自然。大万军之耶和华说，从日出之地到日落之处，我的名在外邦中必尊为大。在各处人必奉我的名烧香马拉基书1:11，老子曰：道大，天大，地大，人亦大。道德经混成章第25，皇母老母娘，即是无极老母，无极老祖，无生老母，
皇母天父，天上的父耶和华万军之耶和华神，上帝真神，阿拉真神主，真主，造物主，为皇上帝，明上帝造真理，老母娘慈训，明灵异变光，上帝赐而真宝藏，无量慈怀传懿旨，清虚大化救援，皇至尊无上威灵力，至圣心法，复贤良，三界法与慈云布十方，共沐朝母娘，万灵归根乐欢喜，真载无为居天堂，老母娘上帝，阿拉万物之真载，明上帝，无量清虚至尊至圣，三界十方万灵真载，一点明上帝圣号之意义，明是代表先天纯阳光明本性，所以明不为是超越现象界的明，且是内在的明。超越现象界的明为天命，内在的明为人具足的本性良知。上帝即宇宙的最高主宰，他是诸天神圣三世诸神之本，也是宇宙唯一至尊的神。他不但是灵性之根源，也是创造宇宙生育天地运行日月长养万物的大主宰。在人而言，亦如无人本具之本性良知，如帝尧之大仁，虞舜之大巧，夏禹之大功，文王之大德，周公之大才，老子之感应，孔子之忠恕，释迦之能静，耶稣之博爱，穆圣之清真，观音之大慈，世子之喜舍，文殊之大智，普贤之大行，弥陀之平直，关圣之刚正，纯阳之虚明，五目之精中，等十方众圣，三世诸佛，一切奥义妙理，无量智慧功德，神通妙用，全是由上帝的性体中流露出来的。上帝的性体尽虚空遍法界，我们所看到的一切，所看不到的一切，全是上帝所变现的，所以我们时时刻刻都是与上帝同在的。上帝的灵光大而无极，范围天地，小而无内，细入无间。凡是日月星辰，江海井泉，白云彩虹，雨露霜雪，一花一木，一草一蛋，宇宙森罗万象，全在上帝的性海中。无量清虚形容明上帝是无量智慧之根本，无量妙行之本处，无量功德之源头，是真空妙有，虚灵不灭的。至尊至圣世尊崇其位为至尊至贵，至高无上的，敬奉其德是圆融完美无缺的。三界十方，三界是指欲界、色界、无色界。十方指东西南北东南西北东北西南上下，表上帝的性体尽虚空遍法界无所不在。 X 三界28天图万灵真在说明上帝的圣灵大而无极，范围天地，小而无内，细入无间，为万有之本源，万化的真主宰。
所以明明上帝为一切生灵的大总持，在传统道场亦有尊称为无生老母或以母字为代表，其意义如同明明上帝，具有形上义与形象义，为万物苍生生命的大本源头。三界十方万灵真在至尊至圣无量心虚言其本体尊崇其位敬奉其德载主其尊用在万灵便不恒用在不无言为范其及形容其大说明其相明明上帝母字与母同音同义，字形与父母字相近。母字的情义一点中家中是天下之大本，代表体是阴阳，代表用，体用合一为母。有体无用则至空，有用无体乃直相，即体即用即用即体，体用合一即是佛也。二点点代表无极，点代表真如本心。三点中线拉直透出圈外，表示超乎太极之外，贯乎太极之中。四点母字正转90度，表示先天灵性之母。先天母乃外灵主宰，灵性之母心无形，永久之如来自性。太极字的形义中是天下之大本，代表体。两点是阴阳，代表用，从代表无极，动生阴阳从直心代表真如本心。太极图各教圣人对老母娘的尊称一点如叫天上帝明明上帝为皇上帝等，中庸交涉之理，所以是上帝。天命之谓请，诗经小雅明明上帝昭灵下土，大雅上帝灵汝无二耳心。书经汤告为皇上帝降中于下民，若有恒性。二点佛教大日如来毗卢遮那无生等法华文具会本法身如来名毗卢，此翻译骗一切处。贪经一问挺若悟无生顿法，见西方只在刹那。大日经书亦云，梵音毗卢遮那者，是日之别名，即除安片名之意也。同16曰所谓毗卢那者，日也。如世间之日，能除一切暗明，而生长一切万物，成一切众生是也。今法身如来亦复如是，故以为喻也。三点道教无道无极天尊等，道德经有物混成，先天地生，即悉了悉，独立而不改，周行而不殆，可以为天下母。吾不知其名，自之曰道。天下万物生于有，有生于无。四点也叫真神耶和华天主天父上帝等。圣经创世纪上帝照自己的形象创造了人。五点回教阿拉真主。乌克兰经卷一奉大人大慈真主之名，六点先天大道无生老母明明上帝无量心虚至尊至圣三界十方万灵真在。真
竹古兰经，如果你问他们谁创造了天地，制服了日月，他们必定说真主296亿。如果你问他们谁从云中降下雨水而借雨水使已死的大地复活呢，他们必定说真主2963。真主古兰经，他是真主，是独一的主112真主是万物所仰赖的1122，他不生也不被生1123，没有任何物可以与他匹敌1124，真神道上帝生命在他头，这生命就是人的光，内光是真光，照亮一切生在世上的人。这等人不是从血气生的，不是从情欲生的，也不是从人意生的，乃是从上帝生的道成了肉身，住在我们中间，充充满满的有恩典有真理。约翰福音1491314，耶和华 Yav 耶和华 Yav/Yahweh/ 的称呼，在原文之意义，乃是自有拥有的他，亦即不生不灭诸天之国与神之国，神为诸天之国之上的主宰，母居里天，在诸天之上，为万灵真宰。诸天之国与神之国，宇宙能量，整个宇宙充斥着舞动的能量。除了此舞动的能量，我们的宇宙一无所有。在某个时间点，这些能量分成许多有知觉的能量与无知觉的能量，从而由一分为二，就对立。斯瓦米维达帕若提 Swami Vedabharati 着着火于家约翰一书第4章第13节，神将他的灵赐给我们，从此就知道我们是住在他里面，他也住在我们里面。约翰一书3:24，遵守神命令的，就住在神里面，神也住在他里面。我们所以知道神住在我们里面，是因他所赐给我们的圣灵。神的灵住在我们里面何处？约翰一书与约翰福音在文体上颇相似，因此可能是来自于同一个作者。福音书作者约翰，神上帝老母娘的灵住在我们里面。圣经创世纪提到上帝创造天地万物的情形，创造人时，耶和华神用地上的尘土造人，将生气吹在他鼻孔里，他就成了有灵的活人。创世纪275教阐到佛家所言正法掩藏灵山柳之净瓶主人翁真主人真如等等，儒家所言大学之道三人之行天命等等，道家所言古神荼毒玄牝众妙之门等等，回教所言阿米木两木米木回回之地等等，基督教言十字架用火施洗窄门等等。对于以上所谈之名词，没有求道的人是无法体悟的。
所以说摸得着根的成佛祖，摸不着根的瞎修行而道，就是万教所要找的根。个根如没有经活佛师尊名师指点，是无法找到的。可见求道的重要。经典印证亦无有正法掩藏，涅盘妙心，实相无相，为妙法门，不立文字，教外别传。二佛在灵山莫远求，灵山只在汝心头，人人有个灵山塔，好像灵山塔下修。正法密传世尊在灵山会上拈花示众，是时众皆默然，唯迦摄尊者破颜为笑。世尊曰：无有正法掩藏，涅盘妙心，实相无相，为妙法门，不立文字，教外别传。复主摩诃迦摄。世尊至多子塔前，命摩诃迦摄分座令座，以僧伽梨为之。遂告曰：吾以正法掩藏，逆复于汝，汝当护持。五灯会元卷17佛释迦牟尼佛著僧伽梨比丘31之一，华译为众句11，又称为大一，由9条至25条制成，是作大法会，或是见国家元首重臣时所穿的。正法密传会能及会祖义。三无度世，足以袈裟遮围，不令人见。为说金刚经，至因无所住而生其心，慧能言下大悟一切万法不离自性。遂起祖言和其自性本自清净和其自性本不生灭和其自性本自具足和其自性本无动摇和其自性能生万法组之物本性。谓慧能曰：不是本心，学法无益。若是自本心，见自本性，即名丈夫天人师佛。The lamp of the body is the eye. The lamp of the body is the eye. If therefore your eye is good, your whole body will be full of light. 马太福音第6章22，眼睛就是身上的灯。你的眼睛若了亮，全身就光明。台中国际机电会中华民国总会2001中英对照圣经新约全书 The Holy Bible New Testament Chinese and English Bilingual Edition. 窄门圣经马太福音第7章1-3 Enter by the narrow gate, for wide is the gate and broad is the way that leads to destruction, and there are many who go in by it. 你们要进窄门，因为引到灭亡。那门是宽的，路是大的，进去的人也多。台中国际机电会中华民国总会2001中英对照圣经新约全书 The Holy Bible New Testament Chinese and English Bilingual Edition. 窄门圣经马太福音第7章1-4 Because narrow is the gate and difficult is the way which leads to life, and there are few who find it. 因到永生，那门是窄的，路是小的，
找到的人也少。台中国际机电会中华民国总会2001中英对照圣经新约全书 The Holy Bible New Testament Chinese and English Bilingual Edition 048L 佛家言不走正门，进入四生六道。胎生耳牛马羊狗之类，卵生眼鸡飞禽之类，湿生口鱼虾水族之类，化生以马以蚊虫之类，泥丸公气天神，度其在世投胎为人，任母归根修道，目的在离苦的乐为有任母归根，方能超生了死生，登圣域贤官，永脱苦海。母自垂武，教皇母慈是这恩师，一指点杀身难报，重如山恩四海，实际心怀若不受师指点，怎能脱苦？又怎能了生死？不受好灾，上超祖，下引孙权，凭师力，各应当报大恩。尊师安排皇母10诫，第7诫，五教圣人提出了诚恳的呼吁，一点穆罕默德可兰经文难了死，肃拜真师反摇西。2点耶稣基督圣经空是玄真义，赞美诗词作高歌。3点太上老君道德5前卫严谨，肃拜公常早归根。4点释迦牟尼真空，非空法非法，如然自在是个5点孔老夫子雄神之化之其旨，定静安律见本源。古人云白藕绿叶红莲花。3角原来是一家3大圣人发庆礼，得了窍妙，回老家务有本末，事有终始，之所先后，则敬道矣。信教不爱修道，但不宜只有信教耽误修道，本末倒置，实在可惜。点老母娘的奥妙道在使逆东郭子问于庄子曰：所谓道，呜呼！在庄子曰：无所不在。东郭子曰：其而后可？庄子曰：在蝼蚁。曰：何其？下也曰：在蹄。百曰：何其欲？下且曰：在瓦辟。曰：何其欲？甚且曰：在始。逆东郭子不应。庄子曰：夫子之问也，故不及直。正或之问于监视律系也。每下欲况，汝为莫必，无乎陶物。指道若是，大言亦然。周天贤3者，一名同时，其之义也。庄子之北有第22老母娘的心声，3山坡母子离，乃不得已。皇母训子10诫，1诫亦当初天未分，混沌未探，妙明明无人，我空空一团。9六一元佛子先天同具，无忧愁无烦恼，自在安然。先兄弟先姐妹生来伴，随母来随母去，不离身边。极乐国任逍遥，随意玩耍，成青龙画彩凤，无量尊严，不惧寒不惧暑，无数无
观无阴阳，无对待，至理纯然，暇无事，任遨游，先天妙境门卷来，或下棋，或将琴弹，吃的是仙桃点琼浆玉一川的是登云斜仙衣仙山老母娘的心声。二论无极为圣域至善宝，静静而应通，万化万类根源，自从那骄子会气数以道为母，我命七佛至理坤前，万八在气数并天使成就，又待至丑会满地是完全清气，升为天盘部至星斗浊气，降凝为地湖海山川，至盈会天地交日月和照会阴阳和阴晕万类生全，此即是先天妙开辟之本，无极静态及动黄及坤乾老母娘的心声。三道即理理即道虚灵之妙道生一，一生二，二又生三，一本散万殊哉，自无入有其奥妙，是神天意难尽言，天即成，地即立，万物其北东土，无人焉，缺少女男，那时节为母，我无奈之处，方舍我就六子七将凡间屡次的差援佛东土，而下来一次反一次不肯治，凡无奈何为母，我造下且就三山颇红醉了菩萨佛难设一个大仙池，其来洗澡，趁机会先一邪收回礼天众佛，自就醒来，不见母面，又不见先一邪，可在哪边老母娘的心声？四为娘我悲痛泪源自呼唤耳众等宿东奔，莫要在脸，如若是先一邪教与尔等耳，哪个亦不肯在是至凡折树枝和树叶，遮寒地冷，饿了吃松果子，可饮清泉，众佛子如调回悲哀悲叹，问母我至何时方把家还母？言答三期末，打开普度清烧书清寂性清度佛缘，降道乃为救良善，降劫乃为收恶煞，血泪以于叹子归，须用真心体会老母娘的心声，末节时期，把握经现效圣法前，不畏考验，坚守愿解，共赴龙华极乐国，任逍遥随意玩耍，成青龙化彩凤，无量尊严在理天极乐之天国里，任意逍遥游玩，随意玩耍，成其青龙，化作彩色凤凰，任意去来，显现无量尊贵与庄严，不惧寒，不惧暑，无数无管，无阴阳，无对待，至理纯然理天，无寒暑冷热，总是恰是温度，无拘无束，亦无阴阳之对待，只有纯然一团理气。理天以跳脱一切阴阳对待，故无阴阳寒暑之分别对待，自性至理纯然，通达无碍，故无束无管，暇无事，任遨游先天妙境门卷来，或下棋，或将琴弹弦，暇无事则任意遨游，观赏先天美妙景致，或下棋娱乐，或弹琴消遣，理天之境无闷倦之事，举凡一切活动，皆随心之所至，意之所乐而为之。
吃的是仙桃果琼浆玉液，穿的是穿云鞋仙衣仙衫，吃的是仙桃仙果，喝的是琼浆玉液，穿的是仙衣仙鞋。仙桃果蟠桃之果实，亦称仙桃。蟠桃实洲际东海有山，名杜所山，上有大桃树，盘曲3千里，曰盘木。武帝内传7月7日，西王母将以仙桃4颗与帝，帝时折收其核，欲种之。母曰：此桃3000年一时，中下地薄，种之不生。帝乃止。论无极为圣域至善宝境境而因通万化万类根源理天是至善宝地，是无极的境界，至圣之疆域。此地至虚至境，感而遂通万物之造化，是一切万物之根源所在。自从那骄子会气数以道为母，我命七佛治理坤乾一元12，会子会开天，丑会辟地，寅会生人，卯会辰，会巳会午，会未会申，会人灭酉，会地灭戌，会天灭亥，会混沌，每会各10800年。一元共129600年。七佛治世，三佛收元，七佛治世南方是爱佛6000年，北方生玉佛4800年，即10800年。卯会东方甲三春佛3720年，西方有长庚佛7080年，即10800年。辰会西北方空谷佛5284年，东南方龙野佛5516年，即10800年。四会东北方祭天佛5800年，伏羲是代理佛500年，即6300年。五会中三佛收元，燃灯古佛青阳旗，掌天盘。莲慈会释迦文佛红阳旗，掌天盘。灵山会弥勒古佛白阳旗，掌天盘。龙华会万八在气数足天使成就，又代指丑会满地是完全子会开天10800年，天成就丑会辟地10800年，地完全至为会数景，至是圆满。母会元灵收回，又会灭地，戌会灭天，亥会重回混沌星气，生为天盘部，至星斗浊气，降名为地土海山川清清之气，上升则为天。满天不满者何叹星斗，此为气界所居之处。重浊之气下降则为地，大地为重浊之气所凝结而成，形成了土海山川，此为象界所居之处。至寅会天地交日月和，照会阴阳和阴晕，万类生全子会开天，丑会辟地，以完成阴阳二气之分判。寅会之时，天地阴阳之气相交，日月叠相交替，阴阳阴晕而育生万物品类。此即是先天妙开辟之本无极静态及动黄及坤乾，此即是先天妙理。
开天辟地之本源，无极主静，属理天；太极主动，属气天；黄极主化，属象天。道即理，理即道虚灵之妙道，生一，一生二，二又生三，道即是理，理即是道，至虚至灵，万物本源之奥妙运用。道本虚灵，能生一，一能生二，二能生三，三能生万物。无极生太极，太极生两仪，两仪生三才，三才者天地人，万物因之而生，生化万物图。://LCC/LCC-2 意图象极，生化5万点 JPG 天既成，地既立，万物齐备，东土里无人烟，缺少女男，天地既成，万物亦齐备。这就是象天，亦称娑婆世界、堪苦世界、苦海、此岸、东土等等名称，不一而足。这世界被创立之后，尚无人烟，缺少男女，整个世界乏人管理统治。那时桀为母，我无奈之处，方舍我救六子妻降凡间。由于天地有定数，子会开天，丑会辟地，寅会需要有人降生。时机已至，老母娘亦有无奈之处，才舍下皇母之9六元胎佛子，一起降临凡间，接受种种历练，屡次的差援佛东土，而下来一次反一次不肯至凡，于是老母娘每次差遣援佛子下凡降临东土，每来一次又回去一次，就是不肯留下来治理凡间东土。无奈何为我造下血救三山托洪罪了菩萨佛，身在无可奈何之下，老母娘只好造下血救。在三山托洪罪了原本就是佛菩萨的原胎佛子，设一个大仙池其来洗澡，趁机会先一邪收回礼天。老母娘还设一个大仙池，好让大家一起来洗澡，趁机会将大家的仙衣仙鞋都收回礼天。众佛子就醒来，不见母面，又不见仙衣鞋，可在哪边？众佛子就醒之后，却见不到老母娘，又不见仙衣仙鞋。为娘，我悲痛泪源自呼唤耳众等速东奔，莫要再怜老母娘，因为要与众原胎佛子分离，故而心中感到悲痛而流泪，并且呼唤众佛子速速往东土而去，千万别再留恋于礼天之舒适自在。若是仙衣鞋交与尔等儿，哪个亦不肯再是临凡老母娘？若把仙衣仙鞋交给原胎佛子，则又没有一个肯降临凡间留下来治理世界。这树枝和树叶遮寒地冷，饿了吃松果子和饮清泉，到了凡间。若天气寒冷，就折些树枝和树叶来遮盖身体，以御寒地冷。若肚子饿了，
就取松子柏子吃，口渴了就取清凉泉水喝。众佛子如调回悲哀悲叹问母，我至何时方把家还？众佛子听了老母娘如此吩咐，皆如吊失了魂魄一般，悲伤地哀嚎叹息，纷纷问老母娘：我们到什么时候才能回家呢？母言答：3期末打开普度清烧书清寂信清度佛缘。老母娘回答说，等到3期末节大开普度的时候，老母娘会亲自烧书寄信给大家，并且亲自来度化众缘胎佛子，告一回家之路。家相信书皇母训子师戒以及仙佛圣训都是皇母烧书信度化佛子众生。众儿女心由一悲生大放为母，我且合同赋予。黄元听了老母娘的话语，众缘胎佛子心中有存惊疑，悲伤地放声大哭。老母娘见众佛子如此惊疑悲痛，于是写下了合同给众缘佛子，以作为将来回天之凭证。求道时的合同皆是凭证。自此，我缘佛子东土而奔至世界为男女在地人焉。从此，皇母之缘胎佛子便向东土奔驰而去，点治理世界，或为男，或为女，并传递人间烟火。母子分各东西，好不难过。自此，我众佛子受尽熬煎子各分东西，令老母娘内心好难过。而众佛子自此以后却受尽无限的折磨与煎熬。唐李白骨风师名利图煎熬，安的咸鱼不。至今时区只算6万年，载每想而在世苦，母心难安。自三山坡一别到现在，屈指算来已有6万年了。自寅会生人以来，至今未知出，已将近6万年时光。每每想起众佛子在世间受苦受难，皇母内心就难以安舒。一别千古，一别6万多年。今时夏运也至为母，降道差3佛半末后普度收圆，现在时运已经到了，为唤回在世间受苦的缘佛子，老母娘降下了大道，指引众生回天之路，并差遣3佛半里末后一着的普度收圆。3佛燃灯古佛、释迦牟尼佛、弥勒佛，如何与老母娘同在一任理时修一理，不依人修道，任指真一人一出错，一理是良心2行公了愿，天不能言，地不能语，人能弘道，非道弘人。结论而的敦厚善良，造就母的完美圆满，儿的光明坦荡，照耀母的灵明清虚，儿的柔和宁静凝聚母的慈悲感应，儿的知足感恩建立母的欢乐喜乐，儿的无私无我辉映母的无边无量，儿的屹立不摇弃入母的永垂不朽。本尊与分身关系。On call.
资料来源网址drive.google.com/file/d/0b_view_pref=1 and page =109538991530476744830. 三宝 The three treasures for new Tao receivers. 大人的一生中有许多值得庆贺的事情，但却有更多无价且必须要全力以赴来追求的东西。There are many things in life worth celebrating. However, there are even more priceless things worth pursuing with all our efforts. 2500多年前，当释迦牟尼佛仍是王子时，亲眼目睹了人世间之生老病死。他告诉自己，一定要找到一条永恒之路。于是他放弃了王位及荣华富贵，四处去找寻名师及永久解脱的法门。后来燃灯古佛为他受记，最后他修成了正果，也留下了许多的经典，引导众生开悟正果。About 2,500 years ago, when Sakyamuni Buddha was still a prince, he witnessed the four sufferings of life: birth, old age, sickness and death. He told himself, "I've got to find the way that leads to eternity." Thus, he gave up his throne and fortune in search for an enlightening master and a way to eternal liberation. Later, he was initiated by Dipamkara Buddha and eventually reached Buddhahood. Sakyamuni Buddha's teachings were collected by his disciples as sutras. The large collection of sutras have continued to guide sentient beings even till this day. 在一般人的思维里，极有价值、罕有又很不容易得到的东西，而且是人类所一直在追求的，我们才会称之为宝。今天您在上天的恩典及诸佛菩萨的祝福下求了道，得了三宝。的道就是当初佛陀及古往今来的修行者、宗教家倾毕生之力所追寻的永恒之路。过去因为天时未至，道是单传独授，得道者稀，修行者常有，踏破铁鞋无觅处之憾。如今上天慈悲大开普度，得道者众，求道者可说是得来全不费功夫。虽然得道容易，也是自己累世佛缘根基深厚，祖上有德所致。所以当您求完道时，大家都给您道喜。Generally, we call a precious, valuable, and rare item which is highly sought after as a treasure. Today, because of the grace of heaven and the blessings from all Buddhas and Bodhisattvas, you have received Tao and the three treasures. Tao is the way to eternity that Sakyamuni Buddha, countless cultivators,
and religious people had been searching all their lives. Before 1930, Tao was transmitted on a one-to-one basis. An enlightening master could only transmit Tao to a one qualified individual because the timing for universal Tao transmission was not ripe. The number of people receiving Tao were scarce due to the lack of opportunity to meet with an enlightening master and receive Tao. What a pity! Because of the grace of heaven, now is the time for universal Tao transmission, and therefore, many people had the opportunity to receive Tao. Although it may seem relatively easy to receive Tao, receiving Tao is actually based on your affinity with Buddhas, your deep spiritual foundation, and the beneficence of your ancestors. Thus, after you have received Tao, everybody would express their heartfelt joy and congratulate you. 依照三宝来修行的话，可以帮助我们：第一，跳脱生死轮回；第二，净化我们的业力，改变命运；最后返回天上的不家乡。Practicing these three treasures can truly help us in the following ways. 1. Transcending the cycle of life and death. 2. Cleansing our karma, changing our destiny, and eventually returning to our heavenly home. 一般的人由于业力的牵引，不得不再度来到这个世界上，每来一次就会造些业，漫漫的人生路上，总是有着诸多的不如意、抱怨、忧愁、烦恼、病痛等。面对命运的枷锁与生死的轮回，却不知所措，更无法跳脱出来，实属无奈。Because most people as destiny are led by their karma, they have to go through the cycle of life and death repeatedly without choice. Each cycle of life and death would accumulate some karma, good and bad. Therefore, their long journey of life would be filled with different kinds of complaints, worries, annoyances, sickness, and sufferings. Life's journey is never what we expected. Most people are imprisoned by fate and trapped in the cycle of life and death. They feel helpless because they failed to find a way to become liberated. 我们人的身体只是灵性暂时居住的房子，当生命旅程结束时，灵性会脱离身体，进入另外一个世界，而求道时得到的三宝就是回天的凭证。这也是人生中最重要的一件事。以下是像是需要您放在心上的意，不要忘记三宝，也不可以泄露三宝。二不反倒败得三多了愿，多行功立德，如此我们才可以回天上的故家乡。Our physical body is a temporary home for our soul. When the journey of our life comes to an end, our soul will leave the body and enter another world. The three treasures you have received are the token for returning to the heavenly home. They are the most important things in our lives.
The following are the 3 main points that you need to keep in mind. 1. Do not forget and disclose the 3 treasures. 2. Do not do anything illegal, immoral, or harmful to yourself and others. 3. Do as much as you can to fulfill your vows and accumulate merits and virtues. By following these 3 points, you will be able to return to the heavenly home. 现在，让我们来简单地介绍一下3宝。Now, let us briefly introduce the 3 treasures. 第1宝，玄关窍，灵性进出的门户。The first treasure, heavenly portal, the main gate to our true nature/true self. 在庄严神圣的求告仪式中，电传师在我们的玄关窍这么一点，点燃了自信之光明。当下玄关窍立刻现出了如同绿豆大小般之佛光。我们可以看一下各宗教圣人的画像，每位圣人之头部都有一个光圈，此光乃是自信之光。借着后续的修行及行功立德，此佛光会逐渐扩大，最后就像各教圣人的光圈一样地光亮圆满，展现出来的智慧及德行，随着因缘愿力而四处利益众生。During the solemn and holy Tao receiving ceremony, Tao transmitting Master wanted at our heavenly portal to illuminate the light of our true nature. A small halo will radiate from the heavenly portal immediately afterwards. If we look at the portraits of the saints from different religions, we will see that they all have one thing in common, which is the halo behind each saint's head. The halo is the light emitted from the true nature. The halo will expand in accordance with our cultivation and accumulation of merits and virtues. Eventually, our halos can be as round and bright as the halos of the saints. Then, the wisdom and virtue we exhibit will accompany our vows and affinities to benefit all mankind. 玄关是一个正门，也是修心的下手处。行住坐卧之中，常收束身心，从玄关发出之念头，都是正念、慈悲心、喜舍心、智慧心。心提心念在玄关，再用玄关去听、去看、去应对一切事物，便能与佛菩萨以心应心。Heavenly portal is the main gate of our body. It is also the starting point for us to cultivate our heart. Every day we need to manage our mind and body properly. Each and every thought from the main gate is righteous because it is full of mercy, compassion, joy, giving, and wisdom. Focus our mind slightly on the heavenly portal and use this focused attention to listen, look, and deal with everyday matters. Then, we can unify our heart with the heart of Buddha and Bodhisattvas. 我们求道，是了解我们有个真主人，真主人也是住在我们的家里面。每间房子都会有主人的房间，主人有主人该睡的地方，
客人有客人该睡的地方，这不能错乱的。Receiving Tao is to help us recognize the true Master. Our body is like a house. Now, we know that this true Master lives in our house. Every house has a master bedroom. The master bedroom is the room where the master sleeps in. Guests have to sleep in the guest rooms because only the master should sleep in the master bedroom. This arrangement should not be altered in any way. 各教经典也有关于玄关窍之论述。子曰：谁能出不由户和莫由私道也？每个人要走出房子，都要经由门户。个肉体犹如火宅，修行者欲跳脱此火宅之束缚，何不走这一条光明大道呢？ The classics, sutras, and scriptures of different religions all contain descriptions of the heavenly portal. Confucius said, "Who can go out without using the door? So why doesn't anybody follow the way? Now everyone gets out of the house through the door." The physical body is like a burning house. A cultivator needs to take the correct and bright path in order to break free from the confinement of the burning house. 圣经里也提到， Testimonies of the heavenly portal can also be found in the Holy Bible. 眼睛就是身上的灯， The light of the body is the eye. 你的眼睛若了亮，全身就光明；你的眼睛若昏花，全身就黑暗。你里头的光若黑暗了，那黑暗是何等大呢？ The lamp of the body is the eye. If therefore thine eye be single, thy whole body shall be full of light. 马太福音 Matthew 6:22 But if thine eye be evil, thy whole body shall be full of darkness. If therefore the light that is in thee be darkness, how great is the darkness? 马太福音 Matthew 6:23 The lamp of thy body is thine eye. When thine eye is single, thy whole body also is full of light, but when it is evil, thy body also is full of darkness. 路加福音 Luke 11:34你只有一只眼进入永生，强如有两只眼被丢在地狱的火里点。 It is good for thee, you, to enter into a life with one eye, rather than having two eyes to be cast into the hell of fire. 马太福音 Matthew 18:9试问是用左眼还是右眼上天堂进入永生呢？肉眼早晚会毁坏的，如何使人上天堂呢？ After reading the above verses, some questions may arise. For example, should we enter heaven and attain eternal life through the left eye or right eye, since the eyes of this physical body will deteriorate one day? How can they help us return to heaven? 玄关窍底被点开后，好好地修持，久而久之，身体内外真的会光明，连毛细孔都会发出光来。尤其是真修时练的到清闲，只是我们的肉眼看不到而已。点 Once the heavenly portal is opened,
If we cultivate Tao sincerely for some period of time, then both our internal and external body parts including our pores will be luminous. This is true for Tao members who have cultivated sincerely and truthfully. However, the light or halo emitted from the body cannot be seen with the naked eye. 佛经也提及，无有正法掩藏，涅盘妙心，不立文字。教外别传点是问。佛陀所言之正法是藏在左眼或右眼呢，或是第三之真理眼求获道的人就很清楚答案了。In the Buddhist Sutra, Sakyamuni Buddha also said, "There is the true Dharma in my eye, there is no form, there is no word for it." So where is the true Dharma hidden? Is it hidden inside the left eye or right eye, or is this Dharma hidden inside the third eye, the eye of the truth? The answer is very clear for any Tao receiver. 儒家所说的君子圣其独也，指的也是我们的自性佛性，是独一无二的。来自上天，要善加戒慎保护，莫让它受到污染。慎独的功夫，简单的说，就是存好心，说好话，做好事，以及诸恶莫作，众善奉行，精进永恒地向道前进。In the Confucian classics, a noble person needs to be cautious with the One. The One is referring to our true nature or true self, which is unique and came from heaven. We need to be cautious by protecting it from pollution. In other words, we need to keep a good heart, say good words, and do good things. We need to do all good deeds continuously with all our efforts. 一个人若平日能够时常守玄，祥和之气自然会引发善因缘的发生。佛像尚未开光，佛没有被请入，拜他是没用的，那一尊佛不会接受。你本身就是一尊佛，要开光，要求道，求道就是开光，告知你真主人在哪里。If a person can keep his mind focused on the heavenly portal constantly, then the peaceful energy emitted from him may attract or accumulate good affinities. A Buddha statue needs to be initiated so the spirit of the Buddha will be invited into the statue. Otherwise, it doesn't matter how often you worship the Buddha, he will not accept your worship. You, yourself, is a Buddha. Therefore, you need to be initiated by opening up the heavenly portal. How can the heavenly portal be opened? It can only be opened through the Tao receiving ceremony. Receiving Tao helps us to rediscover the location of our true master. 我们平常时候，精神是外放，眼要看，耳要听，吃进去的营养也一直在消耗。守玄有助于减少营养与能量的消耗，同时让更多营养转为能量，运行于身体，让脉络畅通，减少病痛，促进身体健康。Every day a lot of our energies and spirits are wasted on the things we see with eyes,
We hear with our ears, we think with our mind, etc. Thus, the nutrition for our bodies is constantly being used. When we come down and focus on the heavenly portal, it helps to lower the energy and nutrition consumption of our bodies. At the same time, it helps to turn more nutrition into energy, transport the energy throughout the entire body, and make the energy channels freer so that the energy can flow with less obstruction. If energy can flow freely, then we would not get sick so easily. As a result, our health would improve. 第二宝，口诀五字真言。 The second treasure, heavenly mantra, the 5 words. 念五字真言，不是外求净土，而是内生净土。口诀又名五字真言，口之修养也。口轻而诱人，骂人则口不轻，实着者口不轻，言实以正，有道也。 Reciting the heavenly mantra silently will lead us to the inner Pure Land within ourselves instead of the Pure Land on the outside. The heavenly mantra is also called the 5 words. It is used for the cultivation of the mouth. Benevolence is expressed through a pure mouth. If one curses and consumes impure food, then his mouth is considered to be foul. Therefore, if you say good words and consume pure food, then you can become one with Tao. 第一个字，无即无对待之真理世界离性佛性自性。真我二儒家中庸之天命之谓性，也就是说，我们都是老母的分灵，都是兄弟姐妹。 The first word means Wuji. It is the world of absolute truth with no opposites. It can be explained as 1. Our true nature, Buddha nature, true self. 2. In the doctrine of the mean, what heaven or heavenly matter confers is called true nature. In other words, our spirits came from heavenly matter. In this sense, we all are brothers and sisters because our spirits all came from the same origin. 第二个字，太极有阴阳相对待。 诸如日也、善恶、高矮等，也可以理解成一人心二儒家之率性之谓道人们的心思是错综复杂且迷惑的，因此需要依循着上天所赋予之纯善的天性走在正道上。 The second word means Taiji. It is the world of duality. Duality consists of having 2 opposites such as the sun and moon, day and night, good and bad, tall and short, etc. It can be explained as 1. Our mind. 3. In the doctrine of the mean, in accordance with true nature is called the way. Tao. The human mind is complex and often filled with confusions. Therefore, we need to follow the true nature from heaven and take the righteous path. 第三个字，黄极物质的现象世界，它不是永恒不变的。 也可以理解成一人身二儒家中庸之修道之谓教。 The third word means Wanji. It is the world of physicality which is the one we live in.
Nothing in this world is permanent. It can be explained as 1. Our physical body, 2. In the doctrine of the mean, cultivating the way Dao is called education. 要走在正道上，是需要有正确的教育与引导的点。In order to be on the righteous path, we need to have the correct education and guidance. 信心身是一贯的，信在心思万系，生命万能；信去心思尽失，生命不动，一句此诗而已。Our true nature, mind, and body are one. Without the true nature, our mind and body are useless. 第4个字是放出去，无所不在。The fourth word means permeating. The greatness of our true nature can permeate the universe. 第5个字是收回来，回到玄关窍里。The fifth word means contracting. Our true nature can contract and return to the heavenly portal. 我们的自信是无所不在的，而且自信是没有分别、没有对待的，才称为无极。无到极点就是没有分别对待。Our true nature is everywhere. It is absolute. It doesn't discriminate or judge. Thus, it is also known as Wuji, which means genuine emptiness. 弥勒也有慈爱之意，修行上让慈爱布满个宇宙，就如同老母及诸佛菩萨对众生的爱是没有空间的限制的。The fourth and fifth words can be combined to mean mercy and loving kindness. As we cultivate, we learn to love all things in the universe with mercy and loving kindness, just like how Lao Mu, Heavenly Mater, Buddhas, and Bodhisattvas love all sentient beings without spatial limitations. 常念5字真言，你就与弥勒祖师及供活佛老师有感应，遇困难时感应就快，心不平静时默念5字真言，有问题时静不下来时默念5字真言，就有妙智慧。当念到一心不乱时，意志可穿越时空，直入佛之愿力之间，让能量发挥到极致。By silently reciting the heavenly mantra often, you will create a strong bond with Maitreya Buddha and Jigong Living Buddha. Then whenever you encounter some difficulties, Buddhas will get the signal more quickly. When you feel unease or disturbed, recite the heavenly mantra silently in your heart, then your great wisdom may arise to help you resolve any difficulty. And when you silently recite the heavenly mantra with full attention, your willpower can permeate through time and space, and enter the power of Buddha's vows. Then, the strength of the mantra will reach ultimate attainment. 孔老夫子说过，人莫见于流水，而见于止水。诚心专注一念诵5字真言，有助于内心的平静祥和，更清楚地看清自己，遇到事情时能做出更正确的判断与决定。
并更有效地完成工作任务。Confucius said, "Men do not look into running water as a mirror, but into still water." Silently reciting the heavenly mantra with sincerity and full attention helps to pacify our mind. As a result, we can see ourselves more clearly, make judgments and decisions more correctly, and complete daily tasks with more efficiency. 第三宝，和同学习宽恕。 The third treasure, heavenly hand sign learning to be forgive. 受报和同也意味着与仙佛和，与仙佛同，把我们的佛心、自信、愿力和诸佛菩萨的佛心、自信、愿力相合在一起。我们和同修之间要和，才能同人与人之间要和要同，就要学习恕道，也就是己所不欲，勿施于人，学习宽恕。就像耶稣在十字架上所说的话，就是一种宽恕。人与人之间多一些体谅宽恕，才能和，才能同。若小同都无法做到，如何世界大同呢？此手印也是回天的一个凭证。Holding the heavenly hand sign means to unify our true nature with Buddhas and Bodhisattvas. It is the unification of our true nature and vows with the true nature and vows of Buddhas and Bodhisattvas. Similarly, we need to unify with all people including other Tao members by getting along with them. We need to learn to be more cooperating, understanding, tolerating, and forgiving, so we can form a perfect union. Confucius said, "Do not do unto others as you would not have others do unto you." The last words of Jesus Christ were also words of forgiveness. In order to form a perfect union with others, we have to be more understanding and forgiving. If we cannot form unity with the people in our society, how can we form unity with the rest of the world and achieve great harmony? The heavenly hand sign is also a token for returning to the heavenly home. 现在来探讨一下三宝的修持。 Now, let us examine further the practice of the three treasures. 三宝珍藏蕴含道统真传、天命真传、心法真传，这三样每一样都很重要。The three treasures encompass the true transmission based on the lineage of Tao and the mandate of heaven. It is the wordless heart-to-heart transmission. Each of the three treasures is equally important. 求道时，点传师点的右手点完玄关之后，会用左手在玄关前做一个附带的动作。此动作之意义为何呢？简单的说，左手的手掌心就像一面镜子，要我们用此自信之光向内照视自己，也就是一般所称之回光返照，自我省察、自我检视，也是修行的开始。During the Tao receiving ceremony,
Tao transmitting Master pointed at our heavenly portal with his right hand and made a gesture of covering it up with his left hand. What does this gesture mean? Simply speaking, the left palm is a metaphor for a mirror. The gesture signifies the constant use of this mirror to examine our inner selves. Self-introspection and self-examination are the beginning steps of Tao cultivation. 每个人自身有各自性真主人在当家，不是由眼耳鼻舌身意六根产生之六种情境当家，也就是说，不被眼见之事物、耳听到之声音、鼻子所闻到之气味、舌头尝到之味道、身体所触摸到的东西及自身之习性来掌控我们。Every single person has a true nature or true master who is in charge of the mind and body. We should not let the 6 perceptions produced by the 6 roots of sensation, eyes, ears, nose, tongue, body, and mind, be the master. In other words, we should not let what we see with our eyes, what we hear with our ears, what we smell with our nose, what we taste with our tongue, what we feel with our body, and what we think with our mind, be in control. 现代人生活过于忙碌，需要留点时间收心。济公活佛老师慈悲说过，平时常手旋，祥和之气自然会引发善因缘的发生。为什么我们修道到最后，心性无法再提升？因为我们很少去反省自己，甚至从来不问自己内心深处什么是我们的真正需求，什么是我们的根本。若不从根本上去下功夫，以为来佛堂听道理就是修道，心性当然无法提升。Nowadays, everyone lives a very busy life, so we need to spare some time to relax and bring peace back into our mind. Our holy teacher, Jigon Living Buddha, mercifully said, in your daily life, you need to find a suitable time and place to focus on the heavenly portal and empty your thoughts. Then, the peace and harmony around you will attract good affinities. How come our mind hasn't been elevated even though we have cultivated for some time? It is because we seldom examine ourselves. We never introspect ourselves, try to figure out what our needs are, and what the root is. If we think Tao cultivation is merely coming to the temple and listening to the Tao lectures, then our mind could never be elevated. The reason is that we do not cultivate from the root. 光可以说是动植物的一个生命之原点和铜代表一阴一阳融合在一起，正负阴阳磁场能相通。手抱和铜平日诚心敬意叩首礼拜，加上佛光的照耀及平日的行功立德，对身心健康有莫大之助益。Light can be recognized as the source of life for animals and plants.
The heavenly hand sign symbolizes the combination of yin and yang and the connection between the positive and negative magnetic fields. When we hold the heavenly hand sign and pay respect to heaven and Buddhas wholeheartedly, the heavenly light will shine on us. This heavenly blessing and the daily accumulation of merits and virtues will benefit us greatly in every aspect. 修持三宝时，首先要做的就是自我的反省，然后向第一宝自信佛忏悔、感恩。生生世世以来，我们不断地在轮回，身口意不断造业，污染了自信佛，让其承担了罪业，不需忏悔。同时也因为自信的作用，的肉身得以行功立德，利己利人，不需感恩于他。When practicing these three treasures, the first thing we need to do is to truly introspect ourselves. Then, we need to sincerely repent and thank our true nature. We have been through many cycles of life and death. In every cycle, we created karma, good and bad. The bad karma we created had polluted our true nature. At the end of every cycle, we burdened our true nature with the sins we committed. Therefore, we need to repent for the mistakes and bad karma we created with our bodies. However, it is because of the possession of this physical body that we have the opportunity to accumulate merits and virtues and create good karma to benefit ourselves and others. Thus, we need to thank our true nature for guiding our physical body in doing these good deeds. 第二宝，常默念五字真言，让心中的爱自然流露出来，爱自己，爱众生。第三宝，多包容宽恕别人。260中，无论身在何处，更要时时提醒自己的心，愿力要和仙佛菩萨的心愿力相合。 If you silently recite the second treasure, the heavenly mantra, often, then you will naturally love yourself and all sentient beings. If you use the third treasure often, then you will be reminded to be more tolerant and forgiving. Always remind yourself that you need to unify your heart and vows with the heart and vows of Buddhas and Bodhisattvas. 道场处处都是行功了愿的机会，要多行财施法施无畏施，度化更多众生返回不家乡。如此，必得上天加批拨转，不好的业力会逐渐消减，从此改变了命运。当然，当我们在布施或为上天办事时，目的并不在于希望能交换到上天的祝福，让自己得到什么好处。事实上，是因为我们的诚心敬意和无条件的付出感动了上天，继之而来的就是加诸在我们身上的恩典与拨转，这是任何人都无法阻挡的。There are many opportunities within the Tao society for one to accumulate merits and virtues.
We need to seize every opportunity to help more people to return to the heavenly home by making some material contributions, truth sharing, and voluntary contributions. As a result, we will receive blessings from heaven. Then, we can change our bad fortunes and bad karma into good ones, so our destiny can be changed as well. We do not make material contributions or propagate doubt for the sake of our own benefits. If we do good deeds with sincerity and without asking for anything in return, then heaven will reward us. We will, then, receive grace and great help from heaven. These blessings will come naturally to us without hindrance. 从我们求告那一刻起，我们的姓名就已经登记在生命册上，成了上天的人。上天无时无刻没有不注意着我们，都在看着我们有没有在用三宝，是不是有什么事情需要济公活佛老师帮忙的。From the moment we received Tao, our names had been registered in heaven. We had become the citizens of heaven. Therefore, heaven will continue to watch over us to see if we practice the three treasures or need help from Holy Teacher, Jigon Living Buddha. 现今人类的物质科技虽较以往进步，但幸福的指数并没有提升，而且灾劫越来越多。部分的原因在于人的负向思考与行为、自私与贪婪，造成价值观的扭曲与变相。有太多的人对未来都有着不乐观、不安定的感觉。面对着下一代的子孙，我们能留给他们什么呢？想要圣凡如意，就先问自己有没有众圣轻凡。圣事就是上天所在办理的普度众生之事，凡事就是和我们个人相关之人间事。有句俗话说，你看重上天的事，上天也必定重视你的事点。 Technology and living conditions have improved tremendously in the 21st century, but the index of happiness hasn't risen at all. In addition, there is an increase of natural and man-made disasters. This is partly caused by humans' negative thinking and behaviors, greed, and selfishness. These thinking and behaviors twisted the values of our society. Therefore, there are a lot of people who are pessimistic and uncertain about the future. So what can we give to the next generation if we want our worldly and holy affairs, the work of heaven, to be smooth and successful? Then we need ask ourselves if we have prioritized our holy affairs over worldly affairs. Holy affairs are defined as activities of truth-sharing and doubt propagation, and worldly affairs are defined as our day-to-day activities and matters. There is a saying, if you prioritize the work of heaven, heaven will prioritize your affairs as well. 愿大家能在三宝修持上多下功夫，守住自己的愿力，并实际付诸行动，本着真心佛性，
借着的肉身来做佛事，共为三曹普渡而尽心尽力，众生将会因你而得救，你也因众生而成就。如此，世界大同不再是个虚幻的名词，真正的和平必会来到的。I hope everyone will make every effort to practice the three treasures, guard your vows, and put them into action. Remember to make good use of this physical body by following your true nature/Buddha nature. We can work together to help with the salvation of the three worlds. Because of your efforts, sentient beings can transcend the cycle of life and death. In return, you can succeed because of these sentient beings. Then, great harmony is not just an illusion. It will certainly be achieved. 感谢您，愿上帝赐福与您。Thank you very much. God bless you. The three Trasruas of Tao. 三宝心法主讲者五净妙翻译者 Mr. Jerome William McCarthy Index. 目录 Chapter 1 Why are they congratulating me on receiving the Tao? 第一章，为什么他们恭喜我求得天道？ Chapter 2 What is the Tao? 第二章，什么是道？ Chapter 3 What are the three treasures? 第三章，何谓三宝？ Chapter 4 Why do the introducer and the sponsor take an oath at the altar? 第四章，为什么引宝要立愿？ Chapter 5 Why I should take an oath before receiving the Tao? 第五章，为什么要立求道愿？ Chapter 6 How to save human beings. 第六章，如何求度众生？ Chapter 1 Why are they congratulating me on receiving the Tao? Ladies and gentlemen, I would like to extend my heartiest congratulations to you, for this is your most auspicious day. Today you have received the Tao, which is the ultimate aim of existence. All of the Buddhas and saints attained the Tao in the past and, by transcending the limitations of birth and death, have become immortal. That which you have received today is the same Tao. Formerly, one who intended to receive the Tao had to abandon worldly possessions and enjoyments. If he was a king, he had to abandon his kingdom. If he was a high official, he had to resign his high position, leave his family and go to the remote mountains to seek a master who would transmit the Tao to him. After much suffering, he would gradually perfect his conduct, purify his mind and heart, and perform many good deeds. For his sincerity, God would send Buddha to transmit the Tao to him. Under such conditions, a person able to succeed was hard to find. During that period, the Tao was secretly transmitted from one patriarch to another. 第一章，为什么他们恭喜我求得天道？各位先生、太太、小姐，首先让我衷心的恭喜你们，因为今天是你们大喜的日子。今天你们得了道，道是至宝，道超出了一切。每一位古圣先贤佛祖皆于古代求得天道，
不他们能超出生死之界限而永存。今天你们所得的道即同他们其实所得的道一样。在古时，人要得到必须弃他在世界上所拥有之一切与享受。假如他是一位皇帝，也必须弃他的江山；假如他是一位大，他必须舍弃他的爵，离开家人，入深山寻访能够指点他途径，传授大道给他的名师。在他经历了千辛万苦之后，同时已将凡心修炼成佛心，并已达至圆满之行为，以及做了许多善事，在他至诚之下，终于感动上天之心，派仙佛来指点，传授大道给他。在如此之情况下，成功者非常稀少。在那时，道是由一代祖师秘传给下一代祖师。Today we need not go to the remote mountains in order to cultivate ourselves. We may find the means to do so in our own environment. Therefore we must take full advantage of our fortunate circumstances because we are in close proximity to the Tao. Why is the Tao so accessible to us at this time? It is because mankind is facing great calamities which signal the destruction of the human race. What is the cause of these calamities in this modern age? Most people blindly worship technical science and neglect spiritual harmony. They believe that the power of mankind can surpass nature and that science is almighty and can solve all human problems. It would seem as though conscience or soul are only religious terms and had no real existence. Most people do not recognize their true selves, which are indestructible and immortal. Actually, the true self is the master of the mortal body. Today most people have lost their consciences, harming others in order to benefit themselves. Those evils which human beings are now committing will cause great disasters, the likes of which had never been witnessed before. This will be the final calamity in which the human race, the immortals of space, and the ghosts in hell will all be destroyed. 然而现在我们不需要到深山去，而我们一默修行，何以我们能如此容易就得到这？是因为时代不同了。现在人类面对劫难之来临，末劫就要来到，末劫将会毁灭全人类。劫难是怎样造成的？原因是在此新世纪，多数的人们共盲目崇拜科学，而不注重心灵的完善。他们相信人类的力量能超出大自然，科学是高于一切，科学是万能，科学能解一切人类之问题。而良心、灵性仅是宗教之名词，它永不能实现。人们不认识真理。真理是我们之良心、道心、真我本体，它不灭，万物长存。它是主持我一生之主人翁。如今世上的众生，大多数失去了真正的良心，
他们造一切之罪恶，因此造成了空前绝后之浩劫。我们称它为末劫。在此浩劫中，不仅全世界的众生，同时起天的大千、地府的鬼魂都要受劫灭。However, God, of whose essence we are created, is merciful and compassionate and does not desire that the good people be destroyed along with the evil ones. So God has provided that the Tao be disseminated among mankind and has sent the great teachers, Buddha Shikung and Bodhisattva Yui, to rescue the three kinds of beings, the immortals of space, human beings, and the ghosts in hell, so that they may return to heaven together. Buddha Shikung and Bodhisattva Yui are under the command of God and are responsible for transmitting the Tao to the three kinds of beings. Their duty is to manage the work called the last salvation. The salvation is formless and soundless, and the transmission is performed without preaching. It directly points out the original nature, conscience or soul of mankind in order that people may realize their true nature and thereby become enlightened. 然而，是我们灵性的至高无上之母亲上帝，是非常的慈悲，一不忍善恶俱焚，因此降下真道，并派明师济公活佛与月慧菩萨降世挽救三曹弃天之大千世界的众生，地府的鬼魂同返天堂。我们师尊师母二位老大人奉老母的命令，真传真守，普渡三曹。他们的责任是办理末后一收圆大事，不立文字，教外别传，直指人心，直指人人固有之良心。灵性使人们见自性而成佛。When the last calamity arrives, nothing can save mankind except the true way, which is the Tao sent from God. That is why the Tao is widely propagated today to save good people. Ancient people first cultivated themselves and then received the Tao. But today we receive the Tao first and then cultivate ourselves. Therefore, after we have received the Tao, we have to seriously cultivate ourselves. Then we shall automatically be safe from danger, escape from calamities, avoid reincarnation and become saints and Buddhas. 当末劫临头时，没有任何其他方法可以解救众生，除了上帝所降下的唯一之道。因此，现在大道普渡善男信女。古人是先修后的，先修道，然后才得道。现在我们是先的后修。因此得道以后，我们要真正修道，将来自然能逢凶化吉，躲劫彼难，超生了死，成圣成佛。Although it is easier for modern people to receive the Tao than it was for past generations, the ability to receive the Tao also depends on each person's condition and background. Today you receive the Tao because you had an affinity with our temple and you and your ancestors have performed many virtuous acts.
possibly you were cultivated in a religion in your previous lives. These conditions allow you to have an affinity for the Tao. Without this affinity you would never receive it. 虽然今人比古人更易得道，然而亦是各凭各知，根基缘分。今天你们得道皆因与佛有缘，前世有行善积德，祖先有德，也许前世有修过五大宗教或其他宗教，因此使你们今天有缘得道，否则将永不能得到。Chapter 2 What is the Tao? Ladies and gentlemen, you have received the Tao today, but what did you actually receive? What is the Tao? The Tao is the source of everything. Tao is the creator and master of the universe. Tao is God, the supreme power. Before the earth and sky existed, before the creation of the universe, the Tao existed. After the universe is annihilated and nothing remains, the Tao will continue to exist and to create and control a new universe. The Tao is limitless, invisible and formless. It cannot be seen, heard, smelled or touched and is beyond the power of human comprehension. Tao activates everything. Yet we cannot see its action. It works without effort, yet nothing left undone. Man usually calls it nature. Nothing can exist without the Tao because everything depends on it. Tao is God and our soul issues from God's essence. We are God's children. 第2章蛇魔是道，各位今天已经得道。究竟的是蛇魔，蛇魔是道，道是天地人万物之母，道是宇宙之本源，创造者力及主宰者。道上帝，道至尊至贵之神。当天地还未生之前，一切都未有之前，道已先存在的。当天地毁灭后，道不毁灭，道能再生天地人万物。天地人万物生成了，道其中主宰。道非常奥妙，道无形无相，视而不见，听而不闻，不可嗅，不可捉摸。道超出了人们的想象力而不思议，亦不可言说，一切皆是道所为。然而我见不到道的动作，道是无为而为的，然一切莫不是道所为。人们常称它为自然。假若无道，任何一物不能存在。因为一切都依靠道而的存。道上帝，我们之灵性是上帝所赐，我们是上帝之儿女，上帝是我们之天。When we speak of the creator of the universe, we call it Tao. When we speak of the ruler of everything, we call it natural law. When we speak of the animating and controlling principle of our being, we call it soul or conscience. When we speak of the creator of our soul, we refer to the Heavenly Mother. In Chinese she is called Lao Mu. All of the above are one and the same. 当我们从它作为宇宙之本源而言，称它为道；在它作为一切之主宰而言，我们称它为理。
当它在我们体内使我们生存并支配肉体时，我们称它为灵性或良心，因为它赋予我们本性。我们称它为老，这些名称虽异而其意相同，皆指同一物而言。Now, what you have actually received is the Tao. Tao is everybody's true self. Today you have been initiated by the teacher and the door of your mind has been opened. Now you are able to understand that the body is not your true self. The body is controlled by the Tao within you. 现在你们的就是道，道是每一个人的真我。今天你们已得名师指点，开了心窍。现在你认识了肉体并非真正的你，而灵性才是真正的你，那位无形无相的。然而在支配你的身体的灵性，才是真正的你自己。While you are alive, your soul dwells within your body. As soon as the soul leaves your body, you are dead. Your soul is from God, but your physical body is from your parents. You already had the Tao within you yet did not realize it. Therefore, you have had to search for it and had now been fortunate enough to find a teacher who is able to transmit it to you. Previously you believed that the physical body was your true self and behaved accordingly. You were selfish, committing misdeeds, acts of violence, and overindulging in physical pleasures. This condition repeatedly led you into a reincarnation and endless sufferings. Now you understand that your true self is not your physical body but only use the body as a vehicle. You are not limited to this physical body. You are boundless. You are the master of the universe because you have God's essence within you. You are full of mercy and love because you share of God's spirit. Most people today have forgotten all these spiritual characteristics and do not know who they really are. Today you are regaining your conscience, your true self. 每个人活时，灵性在他体内，若灵性一离开，他立刻就死亡。灵性附于天，而肉体由父母而来。因此，事实上我们已有道在身上，为何还要再寻求它，还要有点传师来传授？原因是我们已不认识它了。我们以为肉体真我，而不知它原是假，因此我们变得自私，做了许多错事与罪恶。为了使此色身享受如此，使我们坠入轮回中，遭受无边痛苦。我们不知真正的我乃是灵性，而我们已不是仅限于此肉身。我们是无限的广大，我们是宇宙之主宰，因我们的灵性与老是一体。我们的本性充满了慈悲与爱心，因我们是老之分灵。然而现在人们都失去了这些品性，亦不知它究竟是谁。今天我们得到是的回真我良心。Chapter 3 What are the three treasures? Today you have received the three treasures. A.
The heavenly portal be the divine mantra C. The symbolic seal A. The first treasure, the heavenly portal. The point where the teacher placed his finger upon your face during the ceremony is called the heavenly portal. It is the abode of your true self and can be described in different ways, such as 1. Original nature. This is the true self, soul, or conscience which is eternal and indestructible. 2. The portal of birth and death. The heavenly portal is the door by which our original nature enters and leaves our body. Confucius asked, who can leave the house without using the door? Why do people not follow this way? 3. The way to heaven. A Buddhist sutra says, heaven is 108,000 miles away. These words are the metaphor which actually means that it was not easy to become enlightened because the true teacher was difficult to find and the Tao was not yet widely propagated. Without the proper understanding of the Tao, heaven seems very far away, but with a real understanding of the Tao, heaven is very near. Today your teacher has pointed out the way for you and you may now ascend to heaven with one step. 第3章，何谓三宝经？天，你们所得之至宝，亦可称为三宝。一玄关，二口诀，三合同。一第一宝玄关，玄关玄妙莫测之门。玄关点传师向你们指点之处，它有许多名称，一点本性，此是我本来固有的真我灵性良心，它是不毁不灭的，它永远存在。二点生死之门户，玄关是灵性出入身体之门户。孔子曰：谁能出不由户？和莫由思道也。三点通天。大陆佛经云：西天108000里，此是譬喻，亦成佛是不易之事，因为名师难访，大道还未普传。然而名师经已指点明路，你一步登天。4点 The main entrance. The heavenly portal is the main entrance. It is situated at the center and not to the left or right, above or below. This entrance was locked after your imperishable spirit entered the body at birth. If the heavenly portal is not unlocked by your teacher, your true self is not able to leave the body by the main entrance at the time of death. Instead, it will have to leave by one of the side gates A. The eyes, B. The ears, C. The mouth, D. The nose, E. The navel, F. The vertex. If your spirit leaves from the ears, it is reborn as a viviparous animal, such as a horse, pig, cow, sheep, etc. B. Eyes. It is reborn as an oviparous bird. C. Mouth. It is reborn as a creature of the water, such as a fish, a lobster, etc. D. Nose. It is reborn as an insect, such as a fly, a moth, a bee, etc. E. Navel. It is reborn as an ordinary person. F. Vertex. It is reborn as a wealthy and powerful person. 4. 正门。玄关是正门，它正好位于当中，不偏向左也不偏向右，不在上也不在下。当灵性投入身体后，此门关闭了。假如我们不遇名师指开玄关，
灵中时，我们的灵性将无正门可出离身体，它只能由其他旁门出去，眼耳口鼻肚其顶门。如果灵性走旁门，亦由耳而出者，来生当为胎生之动物，如马、猪、牛、羊之类；二由眼而出者，来生当为卵生之动物，如飞鸟之类；三由口而出者，来生当为湿生之动物，如鱼虾之类；四由鼻而出者，来生当为化生之动物，如苍蝇、蜜蜂之类；五由肚脐而出者，来生当为平庸之人；六由顶门而出者，来生当为富贵之人。上述之路乃生死轮回之路，不能脱出生死之苦。点传师点开玄关正门，这是通天之路，我们不必再走四门，不必再坠入轮回受苦。但是我们必须要真修，否则玄关虽开，我们的灵性仍不能返天，因我们还是充满罪恶。灵性为罪恶所是不能自由从正门而出的。5点 In the Bible, Matthew 13:11, John said to his disciples, I baptize you with water to show that you have repented, but that one who will come after me will baptize you with the Holy Spirit and fire. The law is transmitted to you in the temple of God through God's sanction and commandment. The holy lamp on the altar symbolizes God. In the transmittal ritual, the teacher uses the incense to lead a line of fire from the holy lamp to your heavenly portal. Then, using his finger, he connects God's Spirit with your spirit so that they flow together as one, thereby enlightening you with God's Spirit. This is the actual fulfillment of John's prophecy. 5. 圣经上记载，约翰对他的门徒说：“我用水给你们施洗，表明你们已悔改。然而在我之后的将用圣灵与火给你们施洗。请记忆，你们是在上帝的宫殿里得到，因为我们有上帝的天命。那盏佛灯代表上帝老。在点道之仪式中，你们已见到点传师以香柱从佛灯引来一条经指向你们的玄关，然后借点传师的手指点在你们的玄关之时，上帝一一的圣灵已点开了你们的心窍，照破了黑暗。现在你们可见到约翰之预言已经实现在你们身上。6点 Sakyamuni Buddha said, I have the great Dharma which is hidden in the eyes. This indicates the location of the heavenly portal. 6. 释迦牟尼佛云无有正法掩藏此语，暗示玄关之地。 Be the second treasure, the divine mantra 1. You have now been given the divine mantra. It is very important to remember it as it will save your life. It is only to be used in extremely dangerous situations.
This mantra acts as a powerful spiritual distress signal to the divine forces, much like an SOS transmitted by radio waves. It is to be projected mentally and silently with great concentration, while at the same time focusing the eyes on the heavenly portal and holding the symbolic seal with the hands. Powerful aid will immediately be sent to you in order to rescue you from danger. If you sincerely cultivate yourself, you will always remain under the refuge of Buddha. 第二宝口诀心经或无字真经，一刚才传授口诀给你们，还记得吗？请再说一遍。当性命危险时，你才用此宝，将真经默念口中，手抱合同，你将可被仙佛救护，脱离危险。不过要注意，此口诀仅能于性命危急之时方可运用。假若我们真诚修道，当然我们将受仙佛之庇佑。2点 The divine mantra which connects your true self with God. This mantra is without form, sound or color and is the essence of Tao, the underlying and ultimate principle of the universe. This mantra unites your being with that of the Tao, forming a powerful bond. Every great religion indicates this potential unity, but they do not fully understand how to implement and effect it. You now have this knowledge and are familiar with its application. 2心经口传心授由声音而达入无声因果之真心，由千经万典而达入真经真典。心经心法真空也，真我本性也。3点 The true teaching is transmitted from mind to mind. The true self, the I, the spirit, the mind all indicate the true center of man or his real essence and original indestructible nature, which is identical with Tao. The human being is a microcosm, sharing all the attributes of the macrocosm. Since he is essentially divine, man only needs to understand the nature of reality and align himself with it. The more pure and refined his nature, the more conscious he becomes of his relationship with the Tao. When he realizes that he is one with the Tao, he has become fully enlightened. 3以心传心口传心手，以老之心传于众生之真心，此者老的分灵之心也。C. The third treasure, the symbolic seal 1. In Chinese, Pa means to combine and Tun means all together. The symbolic seal, which is formed by the two hands joined together, is the golden seal, which is formed by the two hands joined together, is the golden seal which unites us with God. It is like a contract or mutual agreement, which is the actual meaning of Hatun between you and your Heavenly Mother. It acts as a signal, password, or passport. It is a spiritual instrument of identification, as well as symbol with many ramifications. 2. When you hold the symbolic seal, you are united with God. 3. The left hand is good, so it is placed on the outside,
covering the right hand. The right hand is often used for evil purposes, such as beating and killing. The right hand is placed on the inside because of its evil propensities and is shielded by the left hand. Together the hands hold the word child, which is formed by the two thumbs in proximity, symbolizing the Chinese word hai, which means child. This hand symbol acts as a direct signal to God. It serves to mobilize heavenly protection and causes the user to escape from any impending calamity. 4. Let us quote some words from the Bible. Matthew 19:13-15. Some people brought children to Jesus for him to place his hands on and to pray for them, but the disciples scolded the people. Jesus said, "Let the children come to me and do not stop them, because the kingdom of heaven belongs to them." He placed his hands on them and then went away. This event illustrates the power and significance of the symbolic seal. At that time Jesus placed his hands on the children's heads and explained that this is the way to God's kingdom. Today we hold the child symbol and realize that we are the children of God and are willing to return to God's presence. 3. 第三，抱合同一点合同之意，合是合成一体，同是相同。合同象征老赐予我们的经印，表示我们已归根认。我们手抱合同，表示我们要与老合成一体，同老一样，是说与老和灵永不再分开。2点合同，同合，抱起合同，能闭眼罗。3点左手属善当在外，右手属恶居内边。子亥相掐怀中抱，能托久大大节关。4点现在让我们引用圣经之语句，有一些人带孩子们到耶稣跟前，求耶稣为他们按手祝福，但是使徒们责备那些人。耶稣说，让孩子们到我这里来，不要阻止他们，因为上帝的国是属于如此的人。耶稣为他们按手祝福，然后离开。从这件事，我们可以了解，它是对合同之一种预言。在那时，耶稣把手按在孩子头上，并说，须如此方能返回天国。如今我们手抱子海觉，并觉悟我们是上帝的儿女，且愿意回返上帝身边。Chapter 4 Why do the introducer and the sponsor take an oath at the altar before you receive the Tao from your teacher? 2 persons take an oath at the altar, one as your introducer and one as your sponsor. Without these 2 persons, the Tao will not be transmitted to you. The introducer vouches for your character and guarantees your good conduct. The sponsor guarantees that the Tao is the true path and that the teachings are genuine. A vow is also taken to guarantee that any money which you may donate to the temple will only be used for the printing of books and other such noble purposes. 第4章，为什么银宝要立愿在典诗还未传到给你之前？有2
个人做你的引导师，先立愿引导你求道，否则便传师不可传道给你。这两人保证你是好人，并发誓他们是引你入正道，并非左道旁门或邪教。他们并非狂哄你的钱财，否则他们愿受天雷诛。你奉献的功德金是来建佛堂、引善书，任何人也不能把它用在私人用途上。Chapter 5 Why I should take an oath before receiving the Tao. Before anyone receives the Tao, he has to take a vow which states that he will faithfully adhere to the principles of Tao and will not reveal the secret teachings of the three treasures to anybody. 第5章为什么要力求道？愿每个人在未求道前，必须先立愿，表白他将诚心报道及不泄露天机三宝给任何人。Chapter 6 How to Save Human Beings. Now you have received the Tao, which is ineffable, sacred and sublime. You have just been saved by someone, so now you should try your best to spread these exalted teachings to your fellow human beings and urge your family, friends and acquaintances to receive the Tao. This is of great merit for you because you are not only saving someone's physical body from disaster, but you are also saving his true self from the sufferings of reincarnation. Also you not only save that one person because, if he cultivates himself properly, he can also save 7 generations of his offspring by his virtue. How great is your merit! 第6章如何救度众生。如今你已得了大道至宝，你已被人救度，你也应该去救度别人。所以请你尽量的度你家人、亲戚、朋友求道，让他们亦得蒙上天之恩典，此乃你莫大之功德。因为你不仅救了他的灵性脱离轮回之苦，并且救他的色身脱离劫难，同时你不仅是救了一人，假若他真修，他将能以他的功德来超拔9玄7祖。你的功德何其大呀！ndrodudcdao.html 先天大道简介中应对照 http://www.library.com/category/category6/c63006.htm Introduction to Tao 先天大道简介 Introduction to Tao 中应对照先天大道简介一和为先天大道2道与我有什么关系？3求道是求什么？4求道对我有什么好处？5具备什么条件才可以求道？6求道对我的生活有什么影响？7道的宝贵有什么印证？一和为先天大道，先天大道又简称道。我们若仔细的去观察，心窍开悟之后，就可发觉宇宙间森罗万象皆是杂而有序，而自然界万事万物的运转也都有一定的法则。
个天地人事万物的真主宰，就是道。道乃在天地生成之前即已存在，故曰先天大道。道者理也，理就是真理。在天地人万物未生以前，道即已存在，而道能生天生地生人生万物万类。在天地人万物毁灭之后，道不会毁灭。道因为无去无来，不生不灭，乃代表着宇宙间亘古不变的真理。道的本体，也就是宇宙自然的本体。在混沌未判之初，宇宙间只是一团灵妙理，无天无地无人，也没有语言和文字，所以我们是无法以任何语言文字或思虑来形容它。故大道无名强名曰道，我们也是勉强用到这个名词来代表它。在天地万物生成之后，道又能贯穿于宇宙万事万物之中，使一切的自然现象均能呈现和谐有条不紊的运转。这就是道的妙用。道大理为，我们虽然无时无刻离不开道的本体和妙用，却又很不容易去认识它。因此在2-3千年前，各教圣人应运出世，各化一方，针对当时天时地利及众生的根器，留下千经万典，传下诸多去恶从善的修持法门，同时也让芸芸众生认识了冥冥中宇宙万事万物均有一个真正的主宰，或称为上帝，或称为造化，或称为天主。我们称其为道或无生老，均是一名而同义。我们对道有了深一层的认识和体悟之后，就会了解天地间实无一物不是道之本体与妙用的合一。因此道虽然涵盖各大教门的经义，为千门万教的总源头，确实不局限于宗教的领域里。而上帝或老也不只代表着一切宗教的最高信仰中心，更是天地万事万物万类的根本源头与最高主宰，及宇宙间永恒不变的真理之道。所以我们今天有机会了解什么是先天大道，不只找到了各大教门的最高信仰中心，也找到了宇宙的根本源头与最高主宰，更能对宇宙至高无上的真理有一个初步的认识。道之真义，在先天之先不为先，在后天之后不为后，即大上有可量，即为上有可止，为道即大不可量，即为不可止。故所以大无不包，为无不入，无所不贯，无所不通，无所不彻，贯彻了天地人万物万类，贯彻了33天外，贯彻了千经万典，贯彻了千法万法，贯彻了千教万教，贯彻了千佛万祖，贯彻了我之一身。
此乃显天大道宝贵的真义，人人必须知真觉，亦即是人人与我，我与人人良心之行也。此乃万众一心，万国一家，世界大同，此先天大道之宝贵也。二、道与我有什么关系？道的宝贵在于它大而无所不包，细而无所不入。天地生成之后，道贯穿于天地万物万类，使得日月星辰之运转各有其时，四时之交替，万物之消长各有其序。而最宝贵的是，各天地万物的主宰，同时也是我们人一生之主宰，曰性理，使得我们不学而能看、能听、能吃、能动。因此，我们不只要探求天地间的治理，更要回头认识我们身上固有的真理。故先天大道即是性理真传。道的宝贵，并不在于它有什么神秘稀有或特殊之处，而是在于它平时，但我们却时时刻刻离不开它的本体与妙用。我们反观一下自身，就会发觉我们身体的结构是非常精密和奥妙的。我们轻轻地握一下手，就算是这么简单的一个动作，其中所牵涉到的所有关节物理作用、能量、化学反应、神经系统资料讯息之传输及脑部分析、判断和命令之下达，以目前全世界的科技知识和文明水准，也无法一一表达出来。但是我们做出个动作的能力，却完全不因个人知道上了程度的差异而有任何影响。无论是学识多丰富的学者，或是目不识丁贩夫走卒，无论是成人，或是刚出生不久的婴儿，都可以轻而易举地做出的动作。人人与生俱来，不学而知，不学而能，无增无减的良知良能，就是主宰我们一生的道。我们有学习而得到的知识和才能，有忘记的时候，有疏远的时候，而道的本体和妙用，不用学习，不用思考，大而能主宰宇宙的运作消长，小而能主宰我们一生之视听言动。我们有而不知其有，用而不知其用，却又无时无刻不能缺少它的不增不减，但自具足一切我们身上固有的道，因为就在我们身上，又称作自性老。我们了解了个主宰天地万物的道，在我们身上就有，它的作用不应受到我们赞美或否认而有任何增减。无论种族、肤色、国籍、宗教、信仰或贫贱富贵，均无分无别。因此，我们能求得先天大道，不只找到了宇宙的根本源头，也找到了不生不灭的真我。不只认识了宇宙，也认识了我一生的真正主宰。
不只追求到了宇宙之治理，也找回了我身上本有的真理与良知良能。先天大道的根源是在我身上，原来固有的是我由先天带来的良知良能，即是我的良心。我的良心即是天心，天心即是道心，此心无形无相，即是真空。真空之妙，空而不空，空中妙有。妙有者，生天生地生人生万物万类之大本也。妙用者，万灵真在也，主宰天地人万物万类之真主宰，亦即是主宰我之一身。故曰道在无身，一切万能。道离无身，此身在无一能。先天大道如此宝贵，乃人必须追求之道也。三求道是求什么？静心观察我们所存在的这个宇宙，我们往往会赞造物主的神奇。自然界每一刻皆有无数的事物在同时运转，而其整体却又是那么协调。我们身上的这个真理不也是一样吗？每一分一秒，我们身上皆有无数的生化反应、物理作用等同时发生。道的妙用分布在我们身上，不用学习，不用思考，其作用虽成千上万，合起来却只有一个自我，一切有条不紊，自然而成。道在无身，运用自如，在眼能视，在耳能听，在口能言，在鼻能闻香臭，在身能运用行动做事，此即道在我身之妙用。所以我们了解了道不只主宰着天地万物，更主宰我们一身。宇宙根本源头最高主宰于我一身主宰，并非二也。道的本体无形无相，我们肉眼看不到它，手也摸不到它，但它却无时无刻不在发挥其妙用，更进而随着天时及环境而发展出语言文字经典及造福人类的文明，此即是我们良知良能之作用。一般人不了解道在于我们自身的本体和妙用，只模糊意识到它的存在，便以灵魂代表它，我们称其为自性老。因其没有生灭，也不会毁坏，我们也称其为真我。此真我乃是最富足、最圆满、最光明、最完美、永恒不朽的。现在我们来生一看，看得见摸得着有形有相的肉体，能不能代表我把一个人生命中不同阶段的照片拿来比较，我们就可发觉，面貌是无时无刻不在变化的。我们一般均习惯以相貌认人，但相貌却不是永恒的。我们的肢体也不是真我。某些人不幸失去了一只手或一只脚，仍是好好的活着。我们的内脏呢？现在科学昌明，其至仅能把动物的心脏成功地植入人体。
我们不能因此说的人不是他自己了。就算头的脑细胞从我们一出生就开始不断的在坏死、减少和变化之，因此有形有相的肉体只是真我的一个工具而已。肉体虽然看似真实，却无时无刻不在改变之中，不需数十年又变成一堆黄土。因它不是永恒的，我们称之为假我。对于真我和假我有所了解之后，我们也就可以了解我们为什么要求道了。如今我们非常幸运能有机会求得先天大道，求得的就是三宝。三宝简单明了，但也博大精深，其内容在求道时会详细解说。现在只简单的提出2点。首先，求道就是直接点出了真正永恒不朽的真我，也就是良心本性的发。在物质文明远较精神文明昌盛的今日，假若迷失真我，我们的人生将有如行尸走肉。若是认假为真，更是我们为了盲目满足假我而做出害己害人的事情，造成自己在世时与死后的灾祸。因此，求道启发了我们内在本的真我良心，真我假我协调融合，使我们的人生不论存没，都是平安喜乐自在充实而有意义。其次，求道也就是开启了我们身上的正门，又称良心之门、智慧之门、慈悲之门。这个门非常的重要。当我们要离开一间房子时，自然由大门离去。如果此门无法开启，而被迫从窗户或阳台跳出时，就可能会摔断腿。我们的肉体就像一间房子，真我灵性就像是房子的主人。当有一天肉体要毁坏时，真我灵性若不得正门而出，被迫另寻旁门，其恐惧与焦虑是无法形容的，这也导致了死后的痛苦与不安。因此，我们可以发现到，绝大多数的人临终时，其肉体皆显现山僵硬、恐惧、无助与挣扎之相。求道就是开启我们个生来死去之正门，也就是通天大路。因此，我们今天很幸运能求道，求得三宝，打开灵性通天之正门，可以让我们找回真我，认识我自己身上的道，自然以良心作为待人物之准则，使人生更有意义，更进而解决生死大事，得到超生了死的保障。100年之后，回到我们的来不家乡。所以先天大道又是回天之道。先天大道之宝贵，即是千金万点不如一点。此点打开玄关正门佛门，天堂大路一步直超级的永生之道。此点宝贵，
超佛越祖，超经越典，超越天地。得到这一点宝贵，他是诸经之师，诸法之王，诸佛之天地之，故曰超生了四极的永生，不毁不灭之先天大道也。此乃即是人原来固有的，必须返回天之道也。四求道对我有什么好处？我们今天很高兴能有这个机缘求道，能够开启良心之门、智慧之门、通天之正门，这是第一步。这宝贵的道还能带给我们终生受用不尽的福之益，离苦的乐。人生在世，遭受种种之苦恼，就其根源皆起因于迷失了真我。求道首先就是让我们认识人身上固有的道，找回我们本有至真至善至美具足圆满永恒不朽的真我，在日常言行之中发挥真我，使我们一举一动皆能合于理，止于至善，自然不会受周遭的人事物所左右，我们的心也就不会患得患失。心为一身之主，我们既然在心境上有所提升，自然不会与邪恶之事相感应，则不相随心转，还可以改变命运，趋吉避凶，朝向光明，使我们得到真正的喜悦、逍遥自在。二堕地难，自有人类文明以来，道的真义便代代单传独授，其没落贯穿了早期的主要文明，如中国、印度等。奈何近百年来，人类受物欲所逼，在空前繁荣的物质文明中逐渐迷昧了良心，甚至竟将制造威力极大的杀人武器。回顾数千年人类历史，在近代短数十年间，便发生了2次世界大战，无数挑战，伤亡无数。滥用科技文明，同时也损害了自然环境，造成大气臭氧层之破坏，全球性气候的改变，人心之变，干造了天灾人祸连连。人类已为自己酝酿了一个空前的浩劫，因此上帝洪恩慈悲，特将大道谱传于世，以挽救良善。求道以后，我们时刻存着道心，以良心待人处事。当遇有人力不可挽救的灾祸时，只要诚心使用三宝，必能灾必劫，逢凶化吉。此事验证甚多，不胜枚举。三超生了四，人生有如一段苦乐相参的旅程，遭受生存竞争、衰老、病痛、死亡等困苦，人皆难免。而人间种种欢乐又往往是短暂易变的，尤其当旅程结束时，终就成空，归宿渺茫，更不禁令人凄毒怅惘。是以智慧者有见于此，乃以超生了死，追求真实永恒的人生意义为人生至高之目标。
古代先修后的，因此古人为求超生了死，尽毕生之力苦修苦行，仍难以访得名师达成心愿。如今大道普传，先道后修，在求道过程中，天命名师一指，开启了我们通天正门，先赋予超生了死的保障。我们得道以后，认识了真我，以真我为主宰，远离邪心妄念，让我们的心念、言语、行为，无论待人处事，皆合于良知。100年之后，真我灵性自然返回故家乡，永享平安喜乐。4成圣成贤求道，也就是为我们种下一个成圣成贤的正因道种。只要我们以智慧慈悲心境灌溉它，它必然萌芽开花结果。在此功利主义弥漫的黑暗时代，大道乃是光明的灯塔。求道修道，不仅让我们能够独善其身，更使我们有机会可以兼善天下。求道之后，只要我们时刻抱着道心良心，在日常生活中真诚实践道的精神，不计个人得失荣辱，努力使周围每一个人都可得享道的好处，让道的光明照亮每一个角落，尽其一生精进不懈，则在世即成就圣贤事业。归天之后，必证圣贤果位无疑。先天大道的宝贵就是天道天命，天命就是3曹名师，名师一点玄关开，打开正门佛祖来。天堂非在我身外，天上地下我都在。此乃先天大道的尊至贵至宝也。先天大道，天命宝贵，3曹名师这一点妙至极意，非是在言语文字相声音可得，非是在千经万典上的，非是在讲经说法上的，非是在世智辩聪上的，非是在博学才能上的，非是在才高八斗上的。以上皆是生死法对待法，非是超生了死脱对待了生死之法也。此4级的先天大道妙用妙能的宝贵，其妙极矣。此者是无师智，此智是妙智妙慧，此智此慧是我本来固有的，由先天带来的，亦即是在找回来天地人万物万类未生以前我的初心，即我良心天心道心老心也。先天大道之妙，此妙之贵，妙不容言，不学而知，不学而能，亦即是先天带来的先知先觉妙用妙能。此知此觉此能此用，不用言语文字声色，不用思想，不用念头，不用言听是动，而生天地人万物万类。生天地人万物万类之后，这天地人万物万类，实可分妙，也离不开其妙用妙能，故曰万灵真主宰也。
设若天离开先天大道之妙用妙能，则河汉星斗乱序，日月无光，亦不能轮转，则阴阳二气不能流通，万物外类世界的众生，人人皆不得其生存。设若大地离开先天大道之妙用妙能，这金木水火土不能相配，则现象丛生，山崩地裂，海水枯干，亦使万物外类世界的众生人人不能得其生存。设若人离开先天大道之妙用妙能，则寸步难行，眼不能看，耳不能听，口不能言，总之全身不能动作。100日之后，成了一堆臭骨臭泥土。此乃先天大道妙用妙能的宝贵，妙至极矣。设若觉悟认识先天大道之妙用妙能的支持而实行，即是天人合一，天人一体治理，绝言妙不容言，不是死后成佛，当体即佛矣。故曰如来佛，如是佛也。此乃的先天大道修先天大道之好处。勿具备什么条件才可以求道？求道既然能够带给我们终生受用不尽的好处，我们今日能有机会求道，会不会显得太容易了？事实上，我们能得闻先天大道，首先要感谢上帝的恩慈，将自古不倾泻的大道普传于世，使我们有机会得此天之道。另一方面，我们本身也必须具备足够的条件，祖上有德，根基深厚，佛缘成熟，才能够顺利求道。此外，我们必须向宇宙至高无上的造物主上帝发一个良心愿，此愿可归纳为3个要点：一得道以后，愿以明记并实践道的精神，也就是日常生活所思所言所行，皆愿以良心作为依归。2得道以后，愿以能力所及，助周围需要我们帮助的人，愿意多了解道的意义，并让更多的人蒙受天道的福祉。3得道以后，绝不将求得的3宝告知任何人。3宝必须在庄严的求道过程中，天命名师传授给我们，才有真实意义。若由我们泄露给其他人，则不但毫无意义，毫无效果，我们自己也违反了天律。的良心愿合乎人人本具天赋的良知良能，所以我们人人都能够做到。真诚实践良心愿，也必须滋润我们求道时种下的智慧、慈悲、清净之正因道种，使它顺利萌芽、开花结果，才不至虚度这千载难逢的求道修道良辰。值得一提的是，我们能顺利求道，原因之一即是沾了祖德的光。是故上天开恩，只要我们修道有恒，则我们的祖先也有机会可以求道。
超生得救。我们的子孙亦的印地，对父母祖先尽大孝，这是最好的机会。只要具备以上条件，则无论任何国界、种族、宗教信仰的人都可以求道。欲求得先天大道，脱出轮回之苦、地狱之灾，世间的穷通受忧、鳏寡孤独、生老病死苦，而返天堂永享天伦之乐者，必须我有得遇6万年良辰佳期的幸运。我本人心地善良，我有先天根基深厚，也就是我本人前世做的功德善事很多，此即天缘。我本人祖先有功德，做善事，此即祖上有德。我牧人遇到引导师度我得道，此佛缘已至。也就是前生我们一同做过功德善事，或一同有修过宗教，今生遇天道降世，一同得道修道，此乃佛缘已至。6求道对我的生活有什么影响？现今正值上天恩开，先天大道普传，拯救良善之时，故普传方式皆以方便善巧，与众生契机为原则，因此求道不会对我们正常的生活造成任何负面影响。这与以往许多人苦修苦练，甚至出家的修行方式有很大差别。也正因为如此，先天大道能在日新月异的现代，适应社会的各个阶层，传布到世界的各个角落，使人人皆有共沾天恩的闻大道的机会。关于求道对生活有什么影响，我们就以下几点来看。亦与任何宗教没有冲突，道代表着天地万物及我们一生之最高主宰与真理。不止在各大门创始之前，甚至在天地未生以前，道就已经存在了。因此，任何教门，只要其教义是追求真理及实践良心，就不会与道有任何冲突。事实上，不止宗教，只要我们以探求真理的角度去观察，则自然界万事万物皆能与道吻合与印证。若我们原有某种宗教信仰，求道将不会造成任何抵触，也不会使我们背弃原有的信仰，反而让我们对真理的探求有更深一层的体认。2. 以良心经为最高规戒每一个人生活环境中的文化习俗、时代背景、法律条文及价值观念都不完全相同，因此没有任何一个具体的规戒或条文能够适用于所有的人。所以求道后的规戒着重在我们每个人真我良心之实践，由真我良心主宰自己，而不是在经典之背诵上及律法之钻研上下功夫。3. 不照良心愿行。有何后果很重要的一点，求道并非从外在加给我们良心与真理，
而是借着开启我们智慧慈悲之门，找回我们身上固有的真理，让天理良心自然流露。因此求道后，所有真修实行之人，皆是自动自发的。师父，求道后，若我们不照良心愿而行，并非将出现任何外力来强制我们遵行此愿，而是将受到自己良心的谴责，由真我良心督促自己，而自然改过向善。四圣凡间修真我之实践，并不局限于教堂或寺庙之中。因此，现今大道普传，并不要我们家舍业到深山古寺之中修炼，而是在不影响家庭、工作、学业之正常情况下圣凡间修。在日常生活中，时时刻刻一言一行，皆能以天理良心为依归，就是真我之实践。务由提升自己而兼善天下，求道后会使我们生活更充实，心灵更和谐。而更重要的是，我们每一个人尽一己之力，借自身之提升，影响周遭之人事物，继而汇成一股力量，在这举世天理良心日趋沦丧之潮流中，匡正人心，力挽狂澜。如此必能早日实现先天大道普传之宗旨，及弥勒佛的原慈大愿，化污浊的人间为人间净土，化纷乱的世界为世间天国。七道的宝贵有什么印证到是宇宙的至高真理？它的作用贯穿了天地万物万类，更是我们一生之最高主宰。真正了解了这一点，我们就会体认到，道是随时随处可以被印证的。许多贤贤得道之后，发出了大诚心、大信心、大智慧，真修真行，皆能参悟到，不止在各教经典之中可以印证到，其实在任何时间空间、万事万物我们之一身，甚至一草一木，皆离不开道的本体和妙用。体认至此，自然能发出永不退转之道心。而尚未求道或刚求道者，则需借助于一些具有形象看得到、感受得到的印证，以奠定初步的信心。依任何人，只要有求道，经过身但天命之名师点开玄关正门，传授三宝者，无论其功德高深为末，死后皆是身软如棉，面色如生，灵性由正门归天，东不品湿，下不腐臭，甚有多至数日不变，一腔满志者。目前的科技文明和医学知识还未进步到足以解释这种现象，但却无法否认个事实的存在。这种现象虽曾出现在某些宗教中，但极其罕见而珍贵，而求道之人除信道不笃于反道败德者，
不敢定论外，其余则比比皆是。肉身既显此瑞香，足可证其灵性以登善境，当无疑问。二人虽不为万物之灵，其实是很脆弱的。自从生在这个世界上，就难免天灾人祸的威胁，甚多以求道者，在遇到人力不可挽救之危急情况下，诚心使用三宝，皆能大事化小，小事化无。这种例证多得不可胜数，无法在此一一例举。以上两点虽然极为宝贵，但却是任何人只要一求道，借着上帝的天命宝贵，立刻就可以得到的保障。此后就随个人的诚心、智慧及对真理之实践，而有或深或浅不同的体认了。如人饮水，冷暖自知。希望各位具有善根，有机会能得闻大道的先生女士，皆能入宝山而满载而归，皆能求道而同真善境。 Introduction to DAY. What is DAYI? DAO and MEII. What it is in DAOID. What do I get in RECI beginning DAOB? What do we need to receive DAOBI? What impact does receiving DAO have on MEDII? What can attest the validity of DAOI? What is DAO? Observing the cosmos and all the living beings consciously, among all the earthly activities and phenomena, we will find the existence of the laws of nature. There is a supernatural origin which guides all the operations happening across the galaxy, the earth, and the human beings. We call this source Tao. Tao existed before primordial time, and even before the universe was merged. It is the origin of the world, and it thereafter nurtures all the creatures and beings. Since it is unchangeable and does not evolve with time, it is the ultimate truth. It is what all saints and sages throughout human history had been searching for. The essence of Tao is the foundation of nature. The law or the power that existed before the universe was formed is beyond description, because there were no civilizations nor creatures, let alone languages. Since it cannot be applied any name, we simply call it Tao. After the world was merged, along with the mutations of the universe, we see the harmonious actions as exhibited in seasonal changes, rhythms of time and tide, and the balance of the ecosystem. We also find some conformity of human nature across various cultures. These prove the laws of nature. This is the extension of that original Tao when it is substantiated and materialized. It merged into everything that is within us. Now that we know Tao is present universally and yet difficult to be recognized, there have been prophets and preachers trying to make us know and understand the origin and the truth of life through various teachings and literature since the beginning of civilization. They were scattered around the world throughout history. As a result,
Great commandments were taught to disciples and goodness and badness were differentiated. These teachings varied, based on differences in culture, background, timing and the level of each individual's comprehension. However, they all tried to express and transmit to their descendants, this Creator and Chief of the universe. It is God, or what we call Tao. As we get to know it more and more, we will realize that the essence of Tao and its effect covers every existence without any exceptions. Tao is actually the headwaters of all religions. It embraces the essence of all the preaching and teachings. And yet, it is superior to the system of belief. It is the nature, the universe itself. Tao or God represents the highest authority and power of nature. It is also the headstream and superior to all. It is the unchangeable principle. Understanding Tao allows us not only to discover the center of all religious belief, but also to communicate with the origin and the highest power of nature. We will then be able to relate ourselves to the truth of the universe. To probe further, Tao existed before the formation of all, yet it was not anterior, which means that the creation was embedded in it. Tao emerges into the creation, yet is not posterior, which means that it is not thereafter limited. Among those created, however large, they can be measured, however small, they can be detected. It is only Tao that cannot be measured of its immensity nor detected of its existence. Therefore, it is larger than the largest and leaves nothing excluded, and yet it can be smaller than the smallest and leaves nothing not penetrated. It is ubiquitous. It merges into and governs all. It is in charge of the space, the earth, human beings, all the creatures, and all existences. It penetrates and regulates the entire universe. It is the source of all the scriptures, sutras, as well as dharmas. It encompasses all the religions, and it is what makes one a Buddha or a saint. It is the single chief of all. And, above all, it is in charge of each individual too. It is the Divine Self. This is the true meaning of Tao. We should get to know it this way and rediscover our own invaluable treasure. So, to practice Tao is to revive one's own conscience as well as everyone else's and to act upon it accordingly. Then, all people can be of one spirit, all nations can be in peace like a family, and the great harmony will come true. How precious Tao is! Tao and me. The significance of Tao is in its immensity and ubiquity. Its mightiness guides the universe to carry on with changing seasons and evolving creatures. The countless aspects of the natural phenomena seem so capricious and yet really in order and in cycles. This Almighty Being also resides in each of us. It is the Divine Self, the natural quality of a person. It enables us to see, to feel, to taste, to hear, and to move without learning. While we research the ultimate truth in the universe,
We should turn in upon and see into ourselves to discover that divine self. We will find the rules that govern the universe also comply with the way we are. Tao is not something too far to reach, nor too mysterious to comprehend. It is nothing particular, but has to do with our daily lives. We cannot do without it. Every movement we make, in order to see, to touch, to feel and to think, is associated with Tao. Consider how many wonders are hidden in our body, how delicately our physical functions are carried out. For example, when we shake hands, the components involved would include the coordination of joints and muscles, the chemical reactions of energy, the transmission of information through nerve systems, and the actions occurring in our brain such as issuing orders, making judgments and analyzing situations. Even with the most advanced technology and the highest level of knowledge we have developed today, we cannot completely reconstruct such a function. Yet the ability to perform such a simple movement is there for all individuals, regardless of the level of a person's knowledge and his/her being a grown-up or a baby, a scholar or an illiterate. These are the kind of abilities we come equipped with naturally, without learning and being taught. It sits within us and is in charge of all. It is Tao, never diminishes nor inflates. Worldly knowledge acquired through learning can be forgotten. A gymnast can abandon his/her techniques and a musician can lose his/her skills without practicing. The essence of Tao and its extension are always in charge of the macro-universe, the nature, and the micro-universe, the human being as self. We are associated with it unconsciously since the first day. Because it encompasses the whole nature within us, we also call it native self. Tao is within and surrounding us. It needs not be worshipped nor debated over, because its existence is unconditional, regardless of race, color, nationality, religion or status. It is impartial and stays constant. In receiving Tao, we not only find the origin of the universe, but also the divine self. We get to know the highest power in the universe as well as the genuine nature in charge of self. We discover the ultimate truth of the cosmos as well as the integrity of ourselves. Recognizing that the laws which govern the universe also govern us makes us be able to return to our true nature. To probe further, the most essential concept in Tao is that we all possess it intrinsically. It is the wisdom and ability we were born with without learning or practicing. It is one's conscience, which is like the Spirit of God, the divine and immortal nature. It is invisible and intangible. For this reason, we call it genuine emptiness, which means that to be really empty, it goes beyond emptiness and can therefore have marvelous existence in it. Marvelous existence is the foundation for the sky, the earth, human beings, all the creatures, and all existences. With omnipotence,
Tao is called Great Lord of all beings. This almighty being is not only in charge of the entire universe, but also in charge of oneself. So the proverb is, Tao is within self, which is the drive of all one's abilities. A physical body without Tao is useless. This is the treasure that we should all realize and fully explore. What it is indeed. When we look around the world, we admire the miracles and wonders of nature. Countless things change and move simultaneously every second, and yet in order and in harmony. So do our bodies. Countless biochemical reactions and physical functions occur concurrently within our bodies. Without learning and thinking that comes subjectively, the thousands of activities that happen within us are the extension and action of Tao. And altogether, it is one single self. It functions naturally and automatically without the need for our intents to be involved. This is the effect of Tao within us. Tao is not only in control of the universe and nature, but also in charge of every human being in his/her own actions. In other words, it is the same source that governs us as well as everything else. Tao is invisible and intangible, but it has been working out its magic before day one. Thereafter, languages, cultures, religious scriptures, literature, and civilization were developed. They all originate from Tao functioning within us. People don't realize it is Tao that has been residing and working within us and have used soul to represent the confusing and yet irrefutable being. Because it is eternal and intangible, we also call it true self. This true self is the most abundant, brilliant, and imperishable being. Let us take a look at our tangible body and see if it can be the true self. We know the pictures taken throughout one's life show different faces and expressions. We recognize people by face, but our looks change and are not permanent. The handicapped, with impaired arms or legs, can also lead a complete life. One with a transplanted animal heart is still a human being. Even our brain cells keep decreasing and changing every second from the moment we were born. Therefore, the physical body is only the interim residence of the true self. Though it seems so real, solid and alive, it turns into dirt eventually. We call it false self because of its tentative and transient nature. By recognizing the difference between the true self and the false self, we understand the reason and importance for us to receive Tao. Luckily, we are given the opportunity of receiving Tao and learning the three treasures. The three treasures are straightforward yet profound. The meaning and details of them will be illustrated through the rite of receiving Tao. Here, we only discuss two issues. First, by receiving Tao, the true self gets plucked out. It leads to our conscience. Upon the time when material pursuance surpasses spiritual seeking, giving up the true self only makes us a walking corpse.
In order to fulfill and satisfy the sensational desires of the false self, we may commit wrongdoings and harm others, eventually creating troubles for ourselves. Our inner conscience is identified and enlightened by receiving Tao. Thus, the body gets to work with the spirit in a mutually beneficial and harmonious way, making our lives joyful and meaningful. Second, by receiving Tao, the front door or main gate of our bodies gets opened. It leads us to conscience, mercy and wisdom. When we leave a house, we leave through the front door. If the front door is locked, we may have to leave through the back door, or even by breaking the window or jumping off the balcony. We may fall and get hurt by doing so. Our body is like a house, and our soul is the master who lives in the house. One day, when the body is aged and depleted and the soul has to leave, we can imagine its horror if it cannot leave through the correct exit. This is the pain and discomfort human beings experience at the coming of death and after death. As we know, for most people, when they are dying, their body shows stiffness, and signs of helplessness and confusion. After we receive Tao, the door of life and death will be opened. Being able to receive Tao and the three treasures while having the door to heaven opened, we have the opportunity to recognize the true self and the Tao that dwells within us. We are going to treat people and the world with conscience and make our lives more meaningful. We can transcend life and death. Within 100 years, we will be able to return to where we came from. Therefore, the heavenly Tao is also the way to return back to heaven. To probe further, the enlightenment of Tao is superior to studying thousands of sutras. This is the value of Tao. The enlightenment of Tao opens the main gate, the front door, which is the entrance to heaven. It gives us the guarantee to be exempted from rebirth cycles and to reach eternity. The superiority of this enlightenment lies in that it surpasses Buddhas and saints, it exceeds the scope of sutras and dharmas, and it transcends the universe. Tao is therefore source of all sutras, king of all dharmas, mother of all Buddhas, and creator of the universe. Transcendence of rebirth cycles leads to eternity. Being imperishable, Tao never deteriorates, and we have never lost it at all. Hence Tao is the direct way back to heaven. What do I get in RECI beginning DAO as mentioned earlier? By receiving Tao, we act upon our conscience, gain more wisdom, and find the door to heaven. In addition to these basics, we also benefit from the following for our lifetime. Being away from sufferings and closer to happiness. The troubles and worries we face in our daily lives mostly result from our disregard of the true self. Receiving Tao helps us to recognize the Tao that has been dwelling in us and to restore the beauty of the true self,
so that our behavior and mind is free from being controlled by the earthly pleasures and being swayed by the losses and gains of the material world. Since our minds are cultivated spiritually, devils would not approach and get close to us. Thus, our fortune can be altered from bad to bright, and we can obtain real joy. The being away from disaster and calamities. Tao has been passed on through generations to one single master since the beginning of human history. The thread of its passage weaves through ancient civilizations, including China and India. However, in recent centuries, human beings have been trapped by materialism and a weaker sense of right and wrong. Wars prompted the development of powerful lethal weapons. In reviewing the thousands of years of human history, we realize, in just less than 100 years, there have been 2 major world wars, which caused numerous killings and tragedies. The abuse of science and technology has also destroyed the ecology, causing damage to the ozonosphere and the unbalance of the climate. The corruption of human beings' minds has called the natural disasters to come. The human have created calamity. God, with His mercy, makes Tao available to everybody in order to save good people. After we receive Tao, with the true meaning of Tao in mind, we will be conscientious. We can use the 3 treasures whenever something dangerous and uncontrollable happens to us. We will be able to get away from bad encounters. This is a confessed fact. See, transcending life and death. Life is a mixture of happiness and bitterness. Throughout the journey of life, we experience birth, growth, aging, illness, and death. Joys are momentary and wealth is here today and gone tomorrow. Rather than seeking the pleasure of material life, the wise make full use of their lifetime searching the true meaning of life and eternity. In old times, Tao could only be received after harsh self-cultivation. Among the hermits looking for the master in order to receive Tao, only very few could obtain it. Whereas in this century, Tao is allowed to be spread and transmitted through the authorized masters to the truth seekers. The master points out the main gate of life and death, assuring the completeness of our true self. With the true self as our guide, which keeps us away from evil and greed, it helps us think, speak, and act in accordance with our conscience and intuition. Death then becomes the return of our soul to the eternal and peaceful home where we came from. Thus, we will have lasting joy. The achieving sacred beings, the enlightenment of Tao, which reveals the true self, is like the planting of the seed of righteousness and integrity. Through self-cultivation and self-improvement, the nurturing of wisdom, kindness, and purity, it will blossom and produce the fruit of sacred mind and eternal life. In time of overwhelming utilitarianism, Tao is the lighthouse to the truth. Receiving Tao, and then cultivating ourselves,
not only improves our own lives, but also gives us the opportunity to better the world. After we receive Tao, we act upon our conscience and care for people around us. We cherish Tao and disregard personal disadvantages. Then we make an effort to spread the message of Tao to the world, in order for everyone to benefit from it. We are devoting ourselves to the work of God, and certainly will achieve spiritual perfection in both this world and the world after life. To probe further, the supremacy of Tao is based on the heavenly decree of God, by which Grand Masters can perform the passage of Tao. The enlightenment of Tao from Grand Masters directly opens the main gate of our bodies, which revives our divine nature. It reveals that heaven is not beyond oneself. Instead, one's true self merges into the entire universe. This is the supremacy of Tao. 1. With the heavenly decree, the enlightenment of Tao is extremely profound and marvelous. It cannot be completely expressed by any words of languages. It is not recorded on any scriptures or sutras. It cannot be described by preaching, nor can it be acquired by human intelligence, nor derived from knowledge and experience, nor achieved from gifted talents. Because the above-mentioned all have to be created and can be eliminated, which means that they cannot last forever themselves. They all bear partiality and cannot be applied universally. Hence, they cannot surpass life cycles, nor can they reach eternity. 2. The wonder of the effects and omnipotence of Tao is beyond words. It is the wisdom that does not come from learning. It is what we acquire from God and possess intrinsically. It is the same divine heart before the creation of the universe. It is conscience, the holy heart. It is the divine and immortal nature, the Spirit of God. 3. Tao is too marvelous to be described. It makes us know without learning and function without practicing. It is a prior wisdom, perception, potency, and ability. It is not constrained by words or languages. It functions without thinking, intents, or even actions. However, it can create the sky, the world, the human, all beings, and all existences. All these, after being created, still cannot carry on without Tao even for one moment. Tao is therefore called Great Lord of all beings. 4. Without Tao, the stars and planets in the sky wouldn't have been in order. The sun and the moon couldn't have illuminated or revolved properly. Then the yin-yang energies wouldn't have circulated, and, as a result, this world wouldn't have been suitable for all of us to live in. 5. Without Tao, the 5 primary elements of the earth, metal, wood, water, fire, and soil, wouldn't have been balanced and complemented one another, which could have put the entire world in chaos. Mountains would have collapsed, lands would have cracked, and oceans would have dried up. Likewise,
this world wouldn't have been an environment for us to live in. 6. Without Tao, we, human beings, wouldn't have been able to walk, to see, to hear, to speak, or to move. Our physical bodies would deteriorate quickly into a pile of soil in 100 days. 7. If one really comprehends the effects and omnipotence of Tao, and can practice accordingly and persistently, one can communicate with and be united with God. This is the absolute truth. It is a glory and marvel beyond description. Therefore, it is not after death that one becomes a Buddha. It is when one is still alive that one achieves being a Buddha. And to be a Buddha is to revive and hold on to one's divine and original nature. This is what we benefit from attaining and practicing Tao. What do we need to receive Tao? We have discussed the many benefits we obtain after receiving Tao. Some would wonder why there is so much given to us. Of course, we should realize it comes from God's grace toward human beings. This allows Tao to be spread around the world, especially at the approaching of the worldwide calamity. People with merit and conscientious mind will have the opportunity of learning about Tao and the way back to heaven. It always holds true that people who had the fortune of receiving Tao are derived from the tree of righteous ancestors. In addition, during the passage of Tao, it is required that we make promises to God that, after we receive Tao, we will keep in mind the true meaning of Tao and put it into action in our daily life. What we speak and what we do will all be based on our conscience. After we receive Tao, we offer help to those in need of it, and do our best to indicate Tao to more people so that they can all benefit from the grace of God. After we attain these 3 treasures, we promise not to tell them to any other person. These 3 treasures can only be transmitted through authorized masters in front of God. If we reveal them to any person, they become invalid to the person, and we also defy the heavenly decree. All the promises required are reasonable and achievable. It goes with our nature. If we practice and keep the promises, we will be able to become a wiser and a better person. We will become merciful, and nurture the good seed of doubt planted in our mind. One last thing to mention is that one of the reasons we are able to receive Tao is due to the good deeds of our ancestors. Therefore, as we persistently practice Tao, our ancestors will also benefit from it, and so will our descendants. As long as you are prepared for the above mentioned, you are qualified to receive Tao, no matter what nationality, race, or religion you belong to. Notes: in order to be exempted from the rebirth cycles, to avoid the ordeal of hell, to alleviate the suffering and misfortunes in our lives, and to be able to return back to heaven after death and enjoy permanent happiness, we have to receive Tao. And the general qualifications are: 1.
to be with a compassionate heart, and to be fortunate enough to be born in a time when Tao is available to the public. 2. To have sowed the seeds of virtue by helping many people and offering lots of charitable services in the previous lives. This is the divine affinity with God. 3. To have ancestors with beneficences and welfare work as well. 4. To meet the introducer and guarantor who indicate the way to attain Tao to me. It is very likely that, in the previous lives, we did charitable services together, or we cultivated together in the same religion. So, in this life, when Tao is available, we can help each other out and practice Tao together again. So time is ripe for Tao due to our divine affinity. Vi. What impact does receiving Tao have on me? As we mentioned before, and like the old days when hermits had to leave their families to receive Tao through meditation and self-cultivation, Tao, at the present time, can be received in a way that is applicable and conforming to our practical needs. We don't have to give up our lifestyle in order to attain Tao. By the grace of God, Tao is intended to be delivered to the public at all levels of occupations and around the world, rather than being limited to a privileged group of people. The impacts that receiving Tao can have on our daily life are summarized as the following. A. Receiving Tao creates no conflicts with any religions. Tao governs the universe including all human beings. It existed before the formation of any religions. It is concordant with all religions, in the sense that religions preach the awareness of conscience and the pursuit of the truth. We don't need to give up our religion in order to receive Tao. On the contrary, by receiving Tao, we will have further understanding of the truth. The conscience becomes our ultimate guidance due to the variations of cultures, customs, backgrounds, legislation, and value systems. It is difficult to find a universal guideline for all of us to follow in our daily life. In receiving Tao, the main commandment is to act by our conscience, the true self, rather than by literature. We should be sensitive to the conscience, rather than be familiar with the laws. C. We will voluntarily keep the promise made while receiving Tao. Through receiving Tao, we are not offered conscience or true self, but merely the opening of the door to a wisdom and mercy. Therefore, we restore the heavenly principles inherent in us, and strengthen the power originating from our conscience. There is no external force that makes us keep the promises and commitments that we made when we received Tao. The only force comes from the guilty feelings that result from our misbehaviors, which reduces the mistakes we make. The practicing Tao can accommodate our worldly affairs. The fulfillment of practicing Tao and conscientious awareness does not have to be accomplished in a temple or church.
It is not required to abandon worldly belongings or relationships in order to attain the ultimate truth. Each individual can still have his/her family, career, and schooling at the same time. As long as we keep in mind the basic guideline, we should have our practicing Tao and getting closer to our divine self. We will make a better world by improving ourselves first after we receive Tao, by realizing the true self and what we are. The feeling of joy comes to us. The improvements on the quality of our spiritual life will affect people surrounding us. By interacting and working together in Tao, we will make the world better with lower crime rate and less pollution. The wish of Maitreya will finally come true to turn the world into God's kingdom and make people all live in harmony. VI. What can attest the validity of Dao Tao, due to its completeness and generality, regulates the totality of all beings. Many people, after receiving Tao, with their wisdom, faith, and devotion, realize that Tao is the fundamental principle that governs all things. They comprehend the truth of the universe not only through literature, but also through daily living and nature. Their faith in Tao becomes strengthened and they move forward in their spiritual life. However, for people who haven't or just received Tao, Tao can be confirmed through revelations. Anyone who has received Tao with the front door open shall die peacefully. One proof of this is that for those who have received Tao and died, their bodies remain soft and their faces vivid. Since the soul leaves the body through the correct exit, the corpse can actually remain uncorroded for a few days. With the most advanced modern science and technology, it is still difficult to explain this phenomenon. However, it is a fact that cannot be denied. This has happened before in some religions, but very rarely. For people who have received Tao, this kind of testimony is ubiquitous, unless they have committed serious sins and corrupted their own mind. This can prove the soul has reached an ultimate harmony. Being the superintendent of the things on earth, human beings are nonetheless weak. Since birth, we are subject to unpredictable accidents and natural disasters. There have been many people who encountered danger, used the three treasures with faith, and got away from the danger or reduced the damage to the minimum. Testimonies of this kind are numerous. The above two mentioned are rarely heard of and difficult to believe, but they are the immediate security given by God once a person has received Tao. Thereafter, with each individual's faith, wisdom, and the accumulation of good deeds, one will come to know the truth more and more. It is up to you to experience the value of this treasure. I hope you will have the opportunity to receive Tao, experience it in your life, achieve ultimate perfection, and realize eternity.
君子以自强不息，善良不用，用在下也；欠良在田，必是土也。将之勤俭，欢合得也；学业在边，进不久也。推良在天，在人可也。抗良优惠，行不可救也。永久天别不可维修也。文言话，管家先之长也，先家大之和也，理家理之和也，先家事之干也。君子配人，足以良人；xã會足以合理；禮物足以合義；經過足以善事。君子行事事別者，國話田官興自強，何久善良不用，何為也？是話良德利恩者也，不有何事，不行何名？文字不文，不見事的不文，莫要行事，要則為之。他何其不可發，善良也。有字或善良在田，利見在人，何為也？是話良德利敬良者也，用言之行，用行之行，含下准之行，先世利不法，别托利化。一话善良在田，利见在人，君别也。第三话君子将之勤俭，切略得不久。何為也？是話君子盡的事業，良心所以盡的也。修福的之行，所以故略也。知之，可有機也。知將之，可有正義也。是個故上為利不交，在下為利不憂。可偏偏有的是利缺，誰為無救應？在邊無形，不為也。是話上下不相，非為下也；進退不行，非利君也。君子盡的事業，欲的事也，過無咎。驕傲或非良在天，利見在人，何為也？是話當相相應，當體相救，最流行，破就是坤將良，康將好，聖人作理，難不動。任何天下傾向，任何德家傾下，皆各種其利也。相救或抗良優惠，何為也？是話貴利不為，非利不明，天人在下為利不負，是以當利優惠也。善良的用下也，欠良在田是下也。相的勤儉行事也，學業在焉是去也。虧良在天相敵也。抗良優惠強之災也。天官永久天下之也。善良的用
是渐长，现量在前，天下闻名。上一天前，有时大行，血液在焉，天道难敌。飞量在天，乃为何天敌？抗量有害，有时改革。天官永久，乃见天节。天官者，是兴者也；理经者，性情也。天时灵异，利利天下，不言所理，在于在。在天下，光见中正，天垂天也，良牙发挥，当通正也。虚性力量，以无天，分行无事，天下平也。观主以成德为行，亦可见之行也。天之为人也。论理理天，天理理行，是以君主不用也。君主合以自治，廉以编制，宽以固制，仁以行制，亦或天良在天，利见在人，君德也。第三，阳光理不彰，上不在天，下不在天，各天田，应其时而贴，随为无救应。就是阳光理不彰，上不在天，下不在天，上不在人，各协之者，理之也，各无救。苦在人下，有天地合其德，有日月合其名，有四时合其数，有鬼神合其吉祥。先天理天为，后天理后天时，天天为，理后有人好，后有鬼神好，后之为言也。以进理不必退，以准理不必动，以德理不必上，以性人好，以进退尊王，理不是基见下，以性人好。关注有望，先别何地，处理自然失变，广播上顶，安静节，穿滑自在空管，南北自相，乃顺成天，欢贺拜物，即刻不降。含行降大，天不含香，天马地雷，天地无疆，有顺理将，关注有行，先得失得，何顺必祥，虽然必定，乃有理行，上不上顶。乃将有情安静世界，应得不将，相话地势宽，关注以后别在问，代表理想坚定时，相话理想坚定因
之营也，顺地基的地建兵也，六字是方大，一是无不利，相话六字之中第一方也，一是无不利，讲也，六三。汉将可将铁将昂树，无形有将，相话汉将可将以时发也，铁将昂树是光大也，六树不党无叫无恶，相话不党无叫心不害也，两我方向关结。相话方向完结文在中也，上了两善有也，基血现行，相话两善有也，基德讲也，用了理应将相话，用了应将以在中也，论人话。观自有理当也当，自经理结康，何必自理忧伤？看万物理化工，坤德之顺和，先天理是行，一生之家必有无情，一生之家必有无用。行气之君，自气之父，非一雕一石之果。其所由来者相异，有变之不可变也。亦或你当根定之，盖然顺也。一机正也，方机义也。君子敬以直类。利益行为，敬义律理直不高，是康大一些无不利，皆不利是所行也。因随有利行事，以将昂事合感行也，邪道也，邪道也，心道也。邪道不行，理大有将也。天地变化，可不换；天地变，天人运，一化。发动无救无有，盖然之也。君子行中同理，性为固体，理在其中。理天无事之，法无事业，理之之也。因义有言必正，人之险无无言也。可天良人，有利利之人也。可天黑人，虎行红者，天道之责也。天险之地行。虽不断，观天理将，不用有昂，理见和传话，观光有西方的人生。山河相中在相间，礼物之中观影，天可科满，离任何理不灵。相话，魂灵灯，关注已经人，何救宽还离国将，离任何相话。随团环，其形成也；以鬼下山，在结林也。六字真如真如，形马般如，分可分果，
女子正不如10年来如上活6字自然成功也10年来如欢享也63这个无辜一日不认中君子之不如下王令上活这个无辜以将前也君子下至王令中也若是相马犯如有分道王杰无不利相话有理恶名也有闹天地歌小正节在经香相话天地歌是理公也上了相马犯如即下连如相话即下连如科科中也三分王王相分我就当王就我他是靠在山上大家不靠离经宽话王山下有险离子王乡一乡乡是江也分我就当王就我是应也他是靠一公将也在山上大家不靠到王也王一样景相公也相话三江出闸王君子一个行欲变除了发王利用行人用法即靠一安利相话利用行人一进法也就是包容也立夫也自出家相话自出家防止着也63不用妇女见政府不要讲无有理相话不用妇女行不顺也若是困蒙的相话困蒙之理作完事也若我当蒙嘅相话当蒙之家天意顺也上九即王不利无靠利无靠相话利用无靠上下随也459利用行
有血，不止血，相外，只有血，人意听呀，骄傲，只有就是精神，相外，就是精神，以良性呀，上了，只有血，有不足之缺。三人来，相知相见，相话不实之缺来，相知相见，谁不当为利在是呀？相约乎是铁标节相理见大人不留下大川话相讲下险险离间相约乎是铁标节讲来的不讲呀相不可行呀，理见大人相相行呀，不离下大川日有烟呀，相话天有水对行，相君子以作事无事，错了不应所事，孝有言相结，相话。不应所事，相不可表呀。随小有言，是变灵呀。有义不可相，虽离多，以一人三不可无性。相话不可相，归波传呀。私下相相，欢喜集呀。若三是就得。相结相结，是相安师不相相话，是就得相结呀。知识不可相，学结连，无安相结，相话学结连，无安相不是呀。骄傲相关结，相话相关结，以良性呀，相久切是宽大，相表三体是相话，以相修好，也不接近呀。若三思学不虚
乡，乡话书写无锡大武公也，历史书写处无救，乡话书写处无救，历史上也，梁我陈友琴20年无救，乡子失书，何主无锡乡乡。乡话乡子失书以中行也，何主无锡事不同也。上了大官有名，开国兴家，小人不用。乡话大官有名，以正讲也，小人不用，必乱当也。水的地，元是元，阴间无救，这年空来何故乡？传话是吉也，是虎也，他顺祥也。元是元，阴间无救，以公中也。这年空来上下应也，何故乡？是得祥也。乡话地上有水，是先王以前万国千诸侯，错了有夫，是之无救，有夫应好，将来有他结。乡话是之错了有他结也，若之是之做了千结。乡话必须做了不做实也，若山必须非人，乡话必须非人不也相好，若是未必是天结，乡话未必有闲以将相也，有貌天子王用三区，失前情，一人不改也。乡话显必之格，为正将也。夏日出生，失前情也，一人不改，相思中也。上了是之无受乡，乡话是之无受，无法中也。天合在家，
三夫托学夫妻反驳，上话夫妻反驳不良正实也，若是有夫吃气铁thực无叫上话有夫铁thực相合字也，叫我有夫乱如苦意之点，上话有夫乱如不得苦也，上九事物之处，上别在夫经的日之望，官府正向，上话事物之处，别在也，官府正向，应所宜也。天定你何必不得见相？看话你你讲也，一定用好强是意，你何必不得见相？光标讲，你这问题不就公明也？上话上天下变异，君主已经上下成理事，托九所女望不救，上话所女之昂，或相关也。就是你的谈谈有人情节，上话有人情节，两不自然也。第三，了定是特定你，你好比自己相，女人为有大官，上话了定是不叫伊有定也。特定你不叫伊无形也，一人之相为不当也，女人为有大官是讲也。就是你好比谢谢相结，上话谢谢相结是行也，叫我怪你听的，上话怪你听的为正当也，上九是你可想第三关节，上话关节在上在有情也。天台。带来热香，三话太消昂带来热香，这是前世高的难不通呀，上下高的机智懂呀，内阳的为阴，内奸的为顺，内君子的为小人，君子得中。小人的小呀，上话天的高台可以改成天的之德，互相天的之理，以德有良，可叫三毛如一直对清洁，上话三毛清洁是在过呀，至于高峰用冰河。不下为新郎一向有光景，上话大方一向有光景，以共大呀。有三，女情不偷，无昂不好，感情无救，不识之夫，无事就好。上话
天地水也。若是天天不负伊之灵，不改依乎？相话偏偏不负该息息也，不改依乎？良心观也。良貌对于归门，依据观者，相话依据观者，相依行观者，相了。天下无行，不良事事一色量相定。相话天下无行，治病观也。天地地。非人不离君子间，才往消来。看话屁是非人不离君子间，才往消来。一是天地不高，你万物不通也；上下不高，你天下不邦也。雷阴的刮阳，雷流的归光，对小人的归君子，小人得表，君子得小也。相话天地不高，譬君子以前的时间，不可言喻的错了。话毛如一的对天色天，相话话毛天色。世代风也，若遇高贤小人者，大人辟香。相话大人辟香，不乱供也。若三包修，相话包修为不当也。就是优良无咎，有理智。相话优良无咎，自行也。优貌优癖才人者，期望且有报生。相话大人之格为正常也。上九天地天地可喜。相话必将一天和车表也。天会风云，风云无呀天，地质大川，离君子间，传话风云有的为一将的应和钱，话风云，风云话风云有呀天，地质大川，天行呀。人民意见用尽的应，君子敬呀，以君子为连通天下之志。相话天污会风云，君子以为作辩论。可救风云无人无救，相话不闻风云有谁救呀？若是风云无光云，相话风云无光云得呀。有三学良无望，心的过良三者不相。相话学良无望，是光呀。三者不相，安行呀。就是心的阳和铁光的。相话心的阳离和铁呀，是在一困的环节呀。因那当人天和得的好家，
大夫吃上午，上我当然是先以上食呀，大夫上午脸上吃呀，上酒当然有教不会，上我当然有教自己的呀。飞天大雁，大雁观天看话，大雁留的顺位，代表是上下样是话，大雁记得光见，离文明生活。天地实行，是以观天，相话活在天上，大有君主以恶恶扬善，顺天求命，初九无教害，非救，三即无救，相话大有初九无教害呀，小二。大姑依在悠悠昂，不求相法；大姑依在吉祥不败呀。第三，公用相有天主，小人不贴。相话公用相有天主，小人害呀。第四，会字旁无救。相话会字旁无救。明辨识呀，良我夸夫教主为如家，相话夸夫教主善意发自呀，为如之家无理无必呀，上九诸天有时皆无不离，相话大有上节。普天有呀，第三天，天君主有将传话，天香天道下地的光明，地道比例相行，天道开阳的一天，地道正阳的六天，鬼神海洋的福天，人道恶阳的好天，天尊的光。知理不可度，君主之将呀。相话地中有三天，君主以佛道一半。情不定时，错了天天君主用色大宽节。相话天天君主是以自乐。若是明天正直，相话明天正直相先节呀。第三，无天君主有将节，相话无天君主万民福呀。若是无不离会天，相话无不离会天，不为节呀。良我不负一之灵，利用鲜花无不离，相话利用鲜花情不合呀。上了明天利用形式情一个，相话明天是利节呀，可用形式情一个呀。有理解
地形，顺伊动，有顺伊动，故天地如地，二方见好行思好，天地以顺动，故日我不过，历史时不停，圣人以顺动，一生法清理面好。有今是义大义在，相话累出地分，有先王以国家公正稳定之上帝，以培所托，好了连有相话好了连有自强相也，若是该有些不相之精神，相话不相之精神，以中性也。若三其有会，其有会，相话其有有会，为不动也。有事有有，才有定，不宜平啊静。相话有有，才有定，是大行也。若我精实，行不死。相话若我精实，成功也。行不死，将利亡也。上了名有，成有如无求。相话名有在上，何可穷也？见雷水，水原香离香无求，看话水风来离下游，风后一水在香香无求，是天下随时之意在义在，相话日中有雷水，君子以相会日应相，考究官有如天杰，出门高有功，相话官有如相正直也。出门高有功不是也，若是下小子是丈夫，相话下小子不欠有也。若三下丈夫是小子，虽有救济离故乡，相话下丈夫是下下也。就是虽有下良乡，有夫在道，以灵所救。相话虽有下吉祥也，有夫在道，灵光也。有我ผู้有家嘅相话，ผู้有家嘅文正中也。上了苦下事，乃将以致，往用相有第三。相话苦下事上中也。香港，过万乡，绿色大川，天加三地，河加三地，川湾过江上的留下，顺利起过
过元经，你天下第一。你这大川往有事也，先加3日，后加3日，相则有事，天行也。相话山下有行过，官子一千年玉璧，错了干夫之果，有主可无求，未相嘅。相话干夫之果，以贤可也，有之善乐之果，不可将。相话善乐之果，一定得也。求三干夫之果，逍有会，无大求。相话干夫之果，相无求也。略事如夫之果，安见灵。相话如夫之果，安未必也。良我干夫之果用有，相话干夫用有，先以别也。相叫不服王侯，各相其父。相话不服王侯，是可接也。这年年关相离乡，是有八卦有香，传话年光见离中，一日顺光中离应，大乡以前，天一道也，是有八卦有香，下不久也。相话一相有德廉，君子以造事无强，用多民无强，初九含廉正格。相话含廉正格，自行正也。九日含廉格无不利，相话含廉格无不利，利分廉也。略三年无有利，四有事无求。相话甘廉为不当也，四有事又不当也。略说四年无求，相话四年无求为当也。良我四年大君之礼也，相话大君之礼相之为也。相了敦廉格无求，相话敦廉之格是在的也。有夫用药，传话在官在相，顺利顺，相敬以观天下。官管理不全，有夫用药，下官理法也。观天之心德。李主席不贴，竟然以心德设教于天下福义，相话方向地上，观先王以星空观灵设教，
了公关小人无救，君主人相话错了公关小人得也，若是归官离如正，相话归官如正亦可笑也，若三官我相进退，相话官我相进退，面色得也。六四万国之光，利用兵有王，相话万国之光，上兵也，救我关我相，君主无救，相话关我相，官民也，上九关之相，君主无救，相话官之相，是利平也。归类四卡，四卡将利用个，看话一中一不话，四卡利香，公有分放利良，对变合利香。有一种理想想，谁不当为利用的呀？相话对正是卡，身昂一边发烈化，可叫孤高的气不救，相话孤高的气不行呀，若是社会的病不救。相话对付的对成功呀，若三四日着无多，小人无救，相话无多为不当呀，就是四干事，一件事二干精结，相话二干精结二讲呀，让我四干着。一行经将来无救，相话将来无救必当呀。上九恶搞本理相，相话恶搞本理通不明呀。关话思乡，由来的文光，故乡春光乡的温柔，故小的悠悠昂，天文呀，温良一致，人文呀。关河天文以他思变，关河人文以化行天下。相话
山下幽会是君子以命事成，无敢不欲初九是君子，下居离道，相话下居离道，义不成也，六义是其师，相话是其师，无相成也。九三如如相相结，相话应相是结，相不是灵也。六字如白如闲马寒如，非可分果。相话六字当为理也，非可分果，相不有也。两我只有求完，作别渐渐灵相结，相话两我之结有是也，长久别是无求，相话别是无求，相即是也。宽话多也，有进攻也，不离有往，小人相也，顺利之事官相也，君子相小事平息，天行也，相话三户有地，相依河下安贴。错了不同意着列清香，相话不同意着依列下也，六字不同意见列清香，相话不同意见离有有也，六三独是无穷。相话不是无救，是上下也。六字不同意互相，相话不同意互出见在也。六我关乎以将人听，无不利。相话以将人听，将无有也。上九。学者不识，君子必有，小人不如。相话君子必有，灵所在也；小人不如，将不可用也。对下乡出的无事，变来无救，欢学记得，出的来学，理有昂，关话学乡，讲反，讲理以分享，是以出的无事。原来无救，欢学记得，出的来学，天行也，理有昂，讲中也，学几件天地之心好，相话累在地中学，先昂以自日以观，相路不行，何不先行？初九不安学，
无智慧关键，上活不管是学以求真也，若是修福见，上活修福之见，以下人也。若三变学令无求，上活变学之类义无求也。若是相形独学，上活相形独学以相得也。若我顿学无会，上活顿学无会，相依自可也。上了未学相有在性，用形式相有在代，以及国君相只有10年不缺经，上活未学之相还君得也。天雷无望，无望观天地将，智慧相有相，不必有昂。幻话无望讲自归来，理为主有类，当离间，公中自应，大兴以正，天之命也。智慧相有相，不必有昂，无望之昂何之意？天命不由行而在，上活天下雷响，不有无望，先王以莫对时，若万物，初九无望昂家，上活无望之昂必之也。若是不敬下，不自有，则未有昂。上活不敬下，未好也。若三无望之灾，则喜之流，相连之地，一连之灾。上活相连必流，一连灾也。救父可将无救，上活可将无救，各有之也。救我无望之节，无药有喜，上活无望之药，不可取也。上救无望情有相，不有理，上活无望之行，强之在也。三天大跳，大跳理想不大事，也理想大川，川话大跳光剑。作息回放，日新之别，共相理相贤，两之间大情也，不假失者两贤也，理想大川，应和天也，上活天在山中，大跳。关注以得之先言往行，以天
续记着。初九有个礼义，上话有个礼义，不还在也。九二有托福，上话有托福，中午有也。九三两马吊，二干尖，话汉有话，礼有有昂，上话。礼有有昂，相合之也。六字当有之，确关键。上话六字关键有喜也。六马欢喜之家也。上话六马之家有情也。上九二天之故乡，上话二天之故二大行也。三对一。关于自求可惜，传话以经典用情节节也。关于关之所用也，自求可惜，关之自用也。天地用万物，圣人用贤，以及万民，以之时在以在。上话山下有雷，以君主以行言语，皆因是。初九下密灵故，关莫得宜乡。上话关莫得宜，也不足贵也。六字编宜，福建有求宜，经乡。上话六字经乡，强是类也。六三福宜，经乡。十年不用，无有理。上话十年不用，二大背也。六字颠已结，好事淡淡，机约着着，无救。上话颠已之结，相是讲也。六我福建，故经结。不可惜在川，上话故经之家，顺以上上也。上九有余的家，离惜在川，上话有余的家，大有情也。别康大的，大的当老，理有有昂香，传话大个大家个呀，当老本话热呀，讲个里中。顺利的强，理有有昂，难强，大个支持大意在。上话别什么，大个关注以独立不可，本色无问，错了家用别毛无丢，上话家用别毛。留在下呀，九字高阳成体，老夫一记如车，无不
味。上话老夫如车，可以上有也。九三放老乡，上话放老之乡，不可以有富也。九四放两家，有他人。上话放两之家，不饶学下也。九五高阳鲜花，老夫得比属乎无救无有。上话高阳鲜花，何可救也？老夫属乎也可修也。上了各色热变香无救，上话各色之香不可救也。看为水，一看有火，一心香，香有香。宽话一看用险也，水流而不扬，香险而不是其事。以心香，乃以光中也。香有香，光有光也。天险而不可相也，地险山川求名也。王邦失险，以守其国，险之时用大义在。上话水政治实看，君主以上之贤实教书。错了实看，亦有看淡香。上话实看亦看，实得香也。九字看有险，九小节。上话九小节未出中也。六三来自看看，险请进。亦有看淡不扬。上话来自看看，将无功也。六四尊酒愧义，用好日月自由，将无救。上话尊酒愧义，光柔者也。九五看不扬，四地变无救。上话看不扬，用力大也。上了斜阳灰灭，只有终结三岁不得香。上话上了识得香三岁也。离为会，离江天却并有见，宽话离地也。如果地何天，一国车包地何套，上名以地何将，乃化成天下。有地何中正故乡，是以却并有结也。上话明亮作理，大人以结明者有四方。初九，你
行是无叫，相话意托之境，伊必叫也，六字方理原价，相话方理原价，必中道也。九三日节之理，不过好日歌，即大节是家乡。相话日节之理，何可救也？就是不如其来如，分如数如其如。相话不如其来如，无所用也。用脑出体得着，吃家着家相话用脑之家，离王公也。上九王用出兵有家，接受结会其手，无救相话王用出兵，以正当也。现在开始读下经，第三行。父女店传话含感也，忧伤离讲下，义气感应以上有，四夜男下女是以天离将，父女结也，天地感理但不发声。圣人担人心，为天下和平，管其所感，为天地谈不之情，可见矣。相话三相有德含，君子以夫受情，错了含其母，相话含其母是在贵也。六字含其回，乡故家，相话随乡故家，孙不害也。九三含其果，一支水往里，相话含其果，也不出也。自在随人所接下也。九四将结辉煌，匆匆往来，并将秘书相话将结辉煌，未敢害也。匆匆往来，未共大也。九五含其门无悔，相话含其门是利也。上了含其父结舌，相话含其父结舌，平可杀也。雷行者，无叫离将离友有往，传话行救也。江上离留下，雷行相误。顺利当江有改应，行无叫离将，就有记得也。天地之道，成就而不易也。离友有往，将则有事也。
如果一天里面丢掉，不时变化里面丢选，圣人自有记得，你天下化现，观其所行，你天地万物之情可见矣。相话类方行，关注依列不一方，错了准行相向无有理，相话准行之相，世就亲也，旧日辉煌，相话旧日辉煌，良久中也。旧三不言其别，且行其修相离。相话不言其别，无所用也。旧事言无情，相话旧非其为安必情也。良我行其别相，互人格，互助相。相话互人相加，相益而相也；互助对义，相互相也。相了进行相，相话进行在相，大无公也。天翻顿。端天笑里间，宽话端天端里应呀，空洞为里应，无习情呀。笑里间，心里中呀，端的是意，在意在。相话天下有三端，关注一万小人，不恶理言，错了端理的，不用有往相话，端理之的。不往何在呀？了知一致用风流之节，目之相约。相话一用风流过之呀，叫三下顿有节的却新切的。相话下顿之的有一代呀，却新切呀。不可大事呀，就是好顿关注的小人就，相话关注好顿小人就呀，叫我家顿正格，相话家顿正格比正是呀，上叫会顿无不利。相话会顿无不利，无所疑呀。对天在堂，在众离间，宽话在众，在家众呀，讲一众，各众，在众离间，在家静呀。现代以天的之前可见矣，相话类在天上在众，关注理会的分理，初九
常有水，声香有富，生活常有水，肌肤强也，九字清洁，生活九字清洁之重也，九三小人用重，君主用望，正地。地阳出宽雷之上，相话小人用重，君主望也。九事清洁开蒙，宽国不雷，常有大有之后，相话宽国不雷，上旺也。良我放养有义无悔，生活放养有义为不当也。上了地阳出宽不能退，不能随，无有理干直结，生活不能退，不能随，不常也。干直结就不常也。凡事少的三下，传话真是也，名出地上，顺利地好大名，有情的上行，是以康好用相马凡事少的三下也。相话名出地上，见君主以主交明白，错了进如退如相别，忘乎如无救。相话进如退如，独行正也，如无救未受灵也。若是进如求如相结，受主解惑有其王尾，相话受主解惑以中正也。若三相运辉煌，相话相运时时相行也。九事进如色处将地，相话色处将地为不当也。良我辉煌，失别无失，安结无不利。相话失别无失，安有情也。上九正之家，以用法业，列家无救将利。相话以用法业，得利公也。地火灵仪，灵仪离干净，传话灵日地中，灵仪对本灵离过就顺，以往大难，本昂意志离干净，好的灵也。对难离灵正之志，基础意志。相话灵日地中，灵仪君主以义上，用火离灵。初九灵仪有非，随之也君主有形，三日不食，有有往，主人有言。相话君主有形，而不食也。
用字名语语有多个，用金马总结。像话用字之家，顺意一夜九三，名语有难受，一句在小不可一将。像话咱就支持，咱在的呀，若是有说好。这名语之心，有出文章，像话亦有多好，热心意呀，让我记住之名语之经，像话记住之经，名不可说呀，上了一名会，初定有天，后日有地。像话初定有天，教师国呀，后日有地，失节呀。红会家人，家人离路江。团话家人女正为何月，男正为何月？男女正天地之大义呀！家人以严君严，父母之为呀。夫妇子子，兄兄弟弟，夫妇，离家得正。正家离天下正义，像话方主会出家人，君主以言，有不履行有行，初九含有家会亡，像话含有家是变呀。六字无有水，在中开正家，像话六字之家，顺意顺呀。第三家人和会的家，父子喜喜相邻，像话家人和离别呀，父子喜喜。一家的呀，若是富家大家，像话富家大家，顺在为呀，叫我往这有家无说呀，像话往这有家都相爱呀。上九有夫为奴，相家像话为奴之家，欢主心呀。花姐姐，这小夫家团话。会当离上，一当离下，离路当孤，机智不当强，一离地合平，有志离相强，一将离言合光，是以小事嘅，天地嘅，离技术当呀，男女嘅，离技术通呀。男女嘅日子所累呀，这就是用在与在，像话上会下跌嘅关注与党利益，好久会忙，放马不着自学，见恶人无救，像话见恶人以避救呀。救字无主有行无救，像话无主有行离失得呀。六三见无，机缘
事，结果无怨夫，教夫皆无救，相话教夫无救，自行也。让我辉煌发光社会往何求？相话发光社会往有情也，上九结果认识糊涂，再归一句，先将之何？何脱之何？非可分果。往古物之家，相话古物之家，关于当下。春饭见，见离西南，一离三坡，离见大人，听见团话，见难也，见在前也，见见地灵地，地已在。见离西南，往北中也，不离东北，地得中也，离见大人，往右光也，往为先结，以正当也，见之是用大义在。相话山上有水见。官府以欢心修正，错了往见来有，相话往见来有离太也，若是往心见见，非将是个，相话往心见见，将无有也，九三。往见来还，相话往见来还，累喜之也；六事往见来连，相话往见来连，当为实也。叫我大见平来，相话大见平来以中直也。上了往见来些见，你见大人，相话往见来些，现在对也，你见大人，已将贵也。对对海里昂塔盖，海里西南无所往，其来学嘅有往，学嘅团往，海险一动。当里面好险，海里西南，往北中也，其来学嘅乃北中也，有往学嘅往有讲也，天地海里雷雨作，日北个科目改加些。海之时大义在，相话雷雨作，海君主以下个有罪，错了无救，相话光柔之者，义不救也，救之天血三河，一方起。先结相话，旧日先结，
你中道也。63夫车声地裤子声林相活，夫车声亦可笑也。自脑地裤又随求也。求是害离母，秉志夫妇。相活害离母，离党为也。良我君子以有害，结有夫有孝人。相活君子有害，孝人退也。上了公用失顺，有各用之上，失之不利。相活公用失顺，以害背也。300分。有夫官家，无求可将，利有有往，合之用，利亏可用享，传话顺下一上，积德上行，顺利有夫官家，无求可将。利有有往，合之用，利亏可用享，利亏应有时，顺风亦有有时，顺亦应乎，有时在行，相活山下有别顺，君子以定分一样。初九意思传往无求，若顺治相活意思传往相合之也。九字比将相发顺一字。相活9字将用意为之也。63三人行，即顺一人，一人行即得之应。相活一人行，三即二也。64顺之节，私传有之，无求。相活顺之节，亦可知也。良我协一之，是秉之故，屈克为原则。相活良我原则，互相有也。上九屈顺一之，无求。先格利有有往，必行无家。相活屈顺一之，大别之也。利有有往，利息在川，传话，亦顺上一下，民亦无疆，自上下下，积德大光，利有有往，良性有权，利息在川，莫得难行。结当利顺，日进无疆，
天地地性，基业无空。幻业其德，无形感行，相化空雷业。君子以见性即偏，有个即解。初九，利用为大众，关节无救，相化关节无救，下不可思议。六字血液字，是病之故，腹血为经经结，往用上有地天，相化血液字，除为来也。六三血字用相思无救，有夫中行，各公用归，相化。一用相思，各有之也。六次中行，各公上，利用为一全国。相化各公上，以一之也。九五有夫回心，不问关节，有夫回我德。相化有夫回心，不问是义，回我德大吉事也。上九莫一字，结结字，一心不行，相相化莫一字，偏福也。结结字，除为来也。别偏怪，永无往平，呼喝有嘞，各出言，不离个良，理有有往，传话。怪或也，公或柔也，天理一，或离合，永往平，柔性我公也，呼喝有嘞，以为难公也，各出言，不离个良，所向难强也，理有有往。公中难将也，相化别相有天怪，君子以事乐吉下，故得即天。初九尚有见智，往不先为救，相化不先理往救也，救字撇呵。莫也优良不说，相话优良不说，即中道也。第三，尚有求有香，君子乖乖，独行无误，六路有温无求。相话君子乖乖，将不求也。就是准不负，吉祥自处。天阳辉煌，文言不信。相话吉祥之处，为不动也；文言不信，聪不明也。叫我行得乖乖，中行无咎。相话中行无咎，中日讲也。上了无好将忧伤，相话无好之乡。将不可容也。天航方，路上不扬速度，
传话各无也，有无讲也，不用自如不可有中也，天地相无，天不含中也，讲无中正，天下太平也，过一时义在义在，相话天下有风过。何以是令可数风？破了下有今年经济有往，见向类似乎直多，相话下有今年有得钱也。有时包有福不救，不离边。相话包有福，离不直边也修三顿无福，自行做出，地无大救。相话自行做出，行如天也。就是包无福，气象相话无福之相万人也。救我。一句高花含香修稳主天，相话修我含香中性也，修稳主天是不下名也，相救各其大人无救，相话各其大相长人也。有了理见在人相离相用在相者，理有往传话对出也，顺一公中理言各出也，往就有了理好相也，理见在人相注意性也。用在心者，理有往，顺天命也。观其所度，理天地万物之行可见应。相话即相有地水，君子一度用气，在不如。错了有福不将，乃乱乃水，欲何一恶？为下不出往无救，相话乃乱乃罪，只是乱也。容易应者无救夫，乃利用欲。相话应者无救，相一变也。若三kun如假如，无业力往无救，小利。相话往无救，相顺也。就是大者无救，相话大者无救，为不动也。救我虽有为不救，非乎愿应将回望。相话虽有为，是利讲也。相了知足体于无救，相话知足体于利安相也。用见在边，不说难经的
弯弯有一时先，顺利顺，光中利应，是意在天。用见大人，不说有情也，男性嘅自行也。相话地中成木，成君主以顺德，节孝以个大，错了温馨大家。相话温馨大家相合时也，就是苦乃利，用药无救。相话就是是乎有喜也，第三相呼应。相话相呼应无所语也，略是往用相有其三。无救相话往用相有其三，顺服也。两我相隔相介，相话相隔相介大吉事也。上了良相，理有不识之将。相话良相在上，消不好也。蝶水困，困香香。大人家无救，有言不信传话。困公厌也，险以言，困的不是其所向。第一君主何将大人家以公中也，有言不信上可乃讲也。相话别无水，困君主一地良事事，错了顿困有杜无，日有朝国三岁不到。相话日有朝国修不平也，就是困有救赎，复活方来。利用相思，将相不救。相话困有救赎，中有情也。六三困有色，故有一地。即有其将，不见其车相。相话故有一地，成功也。即有其将，不见其车，不祥也。雕塑来齐齐，困有坚固，人有将。相话来齐齐，住在下也，谁不当为有无也。骄傲义我困有切合，乃其有的利用世事。相话义我是的也，乃其有也，以中的也，利用这事受福也。上了困有甲雷，有的木话同会有会间隔。相话困有甲雷利动也，同会有会结行也。
日字亦为克正，雷其平向，川话顺河水里上水正，正用力不强也，该也不该正，乃以公中也。日字亦为克正，理有讲也，雷其平是意向也。相话木上有水，正君子以乐人款上。除了圣而不是，就正无情。相话正而不是下也，就正无情是下也。就是正国适乎往北路。相话正国适乎无有也。就三正别不是为我心切，可用贴王明并受之后。相话正别不是兴切也，救王明受福也。了事正求无救，相话正求无救，受正也。叫我正烈寒寒时，相话寒寒之时中正也。上了正修不忘，有负原则，相话原则在上，在成也。别会见，夫人乃乎愿将离间会亡，传话皆对会相识，二女同居，其志不相识，话结。夫人乃乎吉利事事，文明以爱，大兴以正，吉利动。机会乃亡，天地吉利自时成。空母吉命，顺和天地应和人。吉之时在而在，相话别表有会见。君子以地列名时，破旧强用红油之见。相话强用红油，不可以有为也。若是夫人乃吉事，正格无咎。相话夫人吉事，行有家也。九三正向正理，吉言三兆有乎？相话吉言三兆有何之意？九事辉煌有乎？改名家，相话改名之家，信之也。叫我大人可别离间有乎？相话大人可别基本定也。上了君子百百，小人吉命正向故正格。相话君子百百，基本为也。小人吉命顺意将军。辉煌定，定官家乡，官话定相也。一波顺会，平林也。圣人偏一相上帝。大兴以用圣贤，顺利你不
聪明，有情理向前，这种理应何讲是因缘性。相话莫相有会并，君子以正为明明。除了顶边子，离随体，必车以其次，无求。相话顶边子离背也，离随体以相贵也。九字顶有事，我求有节。不我灵则结，相话顶有事，心所志也；我求有志，将无有也。九三顶你结，其形式，彼得不息，风雨开火将结。相话顶你结，这个字也就是顶得着合工作，其形相话合工作是如何也？让我顶红你，金贤离正，相话顶红你，中以为实也，上九。顶玉贤大家，无不利。相话玉贤在上，共有直也。进为雷，进香，进来切切，跳点一一，进江接力，不送比强。传话进香，进来切切，枪毙服也。跳言一一，可有节也。进江接力，经万里苦力也。出开手动描写者，以为废主也。相话见雷进。君子以强苦修性，图求进来切切，和跳言一夜结。相话进来切切，强必服也。跳言一夜，何有节也？若是进来的一送背，这有救灵。目标撇日的相话进来的成功也。六三进所说，进行无限，相话进所说为不动也。九四进随你，相话进随你离光也。让我进往来的。亦无上有福，相话进往来的危险也，其实在中大无上也。上了进速速是酷酷，正相进不有其中，有其人，无求坤果有言，相话。进速速中立直也，随乡无求，为人在也。见为山。
所也上下得应，得相有也是以不合其心，行其情，不见其人，无求也。相或见三见，君子以事不得其位，错了见其志，无求利应正，相或见其志，必失正也。若知见其回，不见其随，其心不快；相或不见其随，离退轻也。就三见其罕，得其隐，得分心；相或见其罕，违分心也。若是见其心，无求。相或见其心，知足强也；若我见其苦，言有事会亡；相或见其苦，以中正也；上九敦见节，相或敦见之节，以何中也。空山江，江不归家，离江传话，江之尽也，不归家也。尽之为往有功也，尽以正可以正当也，其为功德之中也，是理顺当不中也。相或山上有宝，见君子以孤贤德成效，错了封建有干。小子的有言无求，相或小子之的义无求也。若是封建有传，应是侃侃舌；相或应是侃侃不所报也。就是封建有了，夫将不好，夫因不要，相离无靠；相或夫将不好，离君秀也。夫因不要，失其德也；离养无靠，孙相报也。若是封建有目，值得其家，无求；相或值得其家，顺以顺也。叫我封建有灵，夫三岁不应，将目之成格；相或将目之成格，必所愿也。上九封建有了，其有可用为宜格；相或其有可用为宜格，不可乱也。对节归满，归满相向无有理，传话归满天地之大义也。天地不高，你万物不相，归满人之将死也，一以当所归满也。相向为不当也，无有义有成功也。相或吉祥有雷归满，君子以应相地者，
救规满遗体，破灵里。将家相活规满遗体，以行也破灵里家相成也。叫字了灵是离休人之将，相活离休人之将，离变相也。63规满遗书，还归遗体，相活。规满遗书未动也，就是规满天机，离归有时。相话天机之时，有态之行也。两我第一规满，机关之内，不如肢体之内量。我希望家。相话第一规满，不如肢体之内量也。其为在中以贵行也。上了女成空无实，富贵阳，无下无有利。相话上了不实，成富空也。轮回行，行行往结是不要，你一中团话行，大也名一中过行，往结是上大也。不要你一中，你就天下也。一中即是我赢即是天地应付，有时消失。你服有真好，服有鬼神好。上话雷电大事，向君子以职业执行。初九无一配子。随顺无求，往忧伤。相话随顺无求，各顺在也。良知行之道，日中见道。往必理解，有夫法作见。相话有夫法作。成意发事也。13方之泰，一中见昧，即是有功无求。相话方之泰，不可大事也。即是有功将不可用也。就是方之波，日中见道，故之依主家。相话方之波为不动也，日中见道修不明也。故之依主结行也。两我来将有情有结，相话两我之结有情也。上了方之恶，报之家，归之好。切之无情，3岁不得香。相话方之恶，天地上也。归之好，切之无情，自爽也。灰山路。小香路间见，团话路小香有的中学话，立顺学讲，这日的学名是以小香，
愈精结也，愈一时义在义在。相话山上有火，愈君子以明心用行，立不利欲，托着愈瑟瑟，使其所处在。相话愈瑟瑟，自强在也，若之愈接触，怀其处，必当朴正。相话必当朴正，将不由也。叫三，愈分其处，爽其当朴正地。相话愈分其处，亦以相异，一愈有下，第二上扬。叫四，愈有处，一其诸苦，我心不快。相话愈有处，利之为也，一其诸苦，心不快也。令我一彼一死亡，将以有命。相话将以有命，上大也，上久。妙分其薄，女人先巧好合得，爽柔有异香。相话一路在上，第二分也，爽柔有异，将目之文也。顺为行，顺小天，你有有昂，你见大便传话，中顺以心命，光顺学中见，你自行。有该顺何讲，是以小兄，你有有昂，你见大人，相话随方顺，君子以心灵行事，托了进退，利母人之间，相话进退是利也，利母人之间是利也。叫字分在窗下，用事无分着，结无救。相话分着之结，必中也。叫三，并顺令。相话并顺之令，是强也。略事辉煌，编写三品。相话编写三品，有功也。叫我精结辉煌，无不利，无错有将。善经三日，好经三日结。相话叫我之结，为正中也。上久顺在窗下，爽之杜甫，正香。相话顺在窗下上强也，爽之杜甫，正好香也。
以先民，民亡其乐，亦以患难，民亡其事。一时代民权已在上活，历史为君主一并有共识。初九河对节，上活河对之节，情理一样。九二虎对节，会王上活虎对之节。信是也，六三大队乡，上活大队之乡为不动也，就是相对离零，再是游戏上活，结束之喜有情也，叫我虎有博有地，上活虎有博为正动也。上了因对上活，上了因对离光也。风水法。还乡往一一条离一大川，离间川话还乡，往来离不讲，就是为何过离相同，往一一条往难在中也，离一大川，成福有功也。上活风行水上，还身昂一向有地入了，除了用金马种嘅上活，粗略之嘅顺也，就是还昆之基会王，上活还昆之基失愿也，六三。还之江无悔，上活还之江自在过也，六四还之滚原结，还有口非遗所事，上活还之滚原结公大也，叫我还汉之大好，还王姑无救。上活昂古无救，正为也；上九还之血，气切切无救；上活还之血，还害也。水直线，这乡可得不可将团话，这乡风有分离，风一中可得不可将记得讲也，一意形象，当为一者，两性一通。天地十二数时行，十一各多不相白，不害人。上活一向有水，是君子一切所多而不行。初九不出和平无救，上活不出和平，是同食也，就是不出文凭乡，上活不出文凭乡，失事结也。六三不出了，结家若无救，上活不出世家，有事救也。六四安息乡，上活安息之乡，成相得也。叫我甘直结。昂有
生活三十世纪故为中也上了科技正向辉煌，生活科技正向基督长也。空的相夫，相夫tôn夫家，你这大川你江，看话相夫有大个，你讲的相一字顺，夫乃话当也，tôn夫家。先就tôn夫也，你这大川像六州夫也，相夫以离江，乃任何天也，相话直相有方，相夫君主以离的万事，初九吾家有他不言。像我初九五嘅字里边呀，就是联合在因基督何字，我用好笑，我有你力气。像我基督何字中心观呀，6、3、7、8、9、8、7、8、像我9、8为不动呀。六父国之王，马匹王无救，像话马匹王国人上也骄傲，有乱如无救，像话有乱如为正上也上救，汉阴正有天正向，像话汉阴正有天何可中也。对三小个，小个天地间，可小事不可大事，为了为之因。不理想以下大家，传话小个小家个理行呀，个一理经无时行呀，有的中是以小事个呀，讲是为理不中，是以不可大事呀，有为了是相应。为了为之因，不理想以下大吉，相约以下顺也。相话三相有雷，小个君主以行各何将，三个何哀，两个何欠，除了为了以向，相话为了以向，不可如何呀？六字各之作，无之必，不就之官，无之行，无就相话，不就之官，行不可得呀。13不可行事，强是强事相，相话强是强事，相如何呀？就是无救不得，故是昂的一代，的用应经。相话不过故是为不动呀，昂的不改将不可想呀。两我离环不误，自我最高，光业不必在切。相话离环不误，意相也上了不顾
个是开了二字香是为在省，上话不我个是意抗呀。最后记者，记者先小李江，超越江乱繁华，记者先小下，先呀李江，方流建立为动呀，超越刘的江呀，相继结乱。记得讲呀，相话是在会上记者关注艺术环的无行是喝酒，一记轮如记比如叫相话，一记轮二不叫呀，两字丰富机会目标去接也。相话七日是一定多呀九三，各种法规项3人出事，小人不用。相话3人出事才呀六事，所有义如将日改。相话将日改有所比呀九五，当年失有不如4年之欲。是小记号，相话当年失业不如4年之时呀，是小记号嘅带来呀，上了如其小的相话如其小的可可少呀。理者先消化一者如其理无有理，传话理者先留的中呀，消化一者理出中呀，如其理无有理。不小心呀，随不当为风流用呀。相话会在非常理解，关注一心并不孤行，除了如其理理，相话如其理也不是结呀，就是一个人相结，相话。就是增加相一形象呀，63理者正向理色大川，相话理者正向微不动呀，就是正加开放信用法规项3人有项有大纲，相话正结开放执行呀。两岸将结合网关注之光优护嘅，相话关注之光智慧嘅呀，上叫优护有应照如叫，如其手优护实施，相话应照如手也不必嘅呀。四卦端上篇，有太极，然后有乾坤，有
乾坤任何天地之为定言，故修之以乾坤是言，修天地任何万物生言，应天地之感者，以万物，故修之以尊，尊者应也，尊者不是实性也。不生之亡，故修之以亡；亡者亡也，不是地也，不地不可不用也，故修之以书；书者应识之道也，应识必有相，故修之以相；相必有象体，故修之以书；书者象也。象必有所比，故修之以比；比者比也，比必有所调，故修之以相调。不调然何有理，故修之以理；理而泰然何安，故修之以泰；泰者通也，物不可以相通，故修之以辟。物不可以相辟，故修之以动人；有动人者，物必归焉，故修之以大有。灾者不可以盈，故修之以谦。有大力量谦必有，故修之以有；有必有随，故修之以随。以彼随人者，必有随，故修之以故；故者随也。有随而何可大，故修之以灵；灵者大也，不大然何可观，故修之以观；可观而何有所合，故修之以相合。合者合也，物不可以过合而已，故修之以义。义者色也，义色然何形，色正也，故修之以色。色者色也，物不可以将之，色强上犯下，故修之以福，福者不亡矣，故修之以无忘，以无忘然何可调，故修之以大调。不调然何可用，故修之以移，移者用也，不用者不可动，故修之以大格。不可以将格，故修之以含，含者含也，含必有所理，故修之以理，理者理也。下篇有天地任何有万物，有万物任何有男女，有男女任何有夫妇，有夫妇任何有父子，有父子任何有君臣，有君臣任何有上下，有上下任何礼仪有所从。男女之道，不能无合三也。故修之以含，含者感也。相感则为夫妇，夫妇之道不可以不救也。故修之以行，行者救也。不可以救故其所，故修之以遁，遁者退也。不可以将遁，故修之以大壮，壮不可以将壮，故修之以亲，亲者静也，亲必有所相，故
就是一零鱼，鱼者相也，相有外者，一番之家，故修治以家人，家道强必乖，故修治以家，家者乖也，乖必有难，故修治以俭，俭者难也。你不可以将难，故修治以害，害者冤也，冤必有所失，故修治以顺，顺而不义必逆，故修治以逆，逆而不义必怪，故修治以怪，怪者怪也，怪必有所无，故修治以过。故者无也，不相无而何故？故修治以罪，罪者诛也，诛理伤者为之生，故修治以生，生而不义必困，故修治以困，因何伤者必还下，故修治以庆。见得不可不洁，故修治以洁，洁不者，莫若定，故修治以定。知其者，莫若养子，故修治以静，静者动也，不可以将动。知之，故修治以静，静者知也。你不可以将之，故修治以谦，谦者静也，静必有所归，故修治以归乱，一其所归者必大，故修治以荒，荒者大也，将大者必是其故，故修治以辱。日日无所用，故修治以顺，顺者一也，日日何一？故修治以dwi者一也，一日何善之？故修治以患，患者离也，不可以将离，故修治以戒。这是行之，故修治以良夫；有其行者，以行之，故修治以小过；有过，不者不贼，故修治以忌贼；你不可将也，故修治以利贼相应。挂断乾方宽柔，以乐思忧，连贯之理合五合九，春见理不是其故，往三里度，进气也，进气也，春也行所之事也，白跳时也。无望在呀，随处理先不来呀，险境的无太呀，世卡实呀，地无实呀，危险的顺服呀，水无过呀，过绝实呀，白难呀。好患呀，性救呀，灵鱼多呀，健康的困相互呀，含熟呀，行救呀，患鱼呀，杀死呀，害官呀，见难呀，结果呀，家人对呀。批菜欢之类样，大放之地，温之退呀，大有将呀，双人亲呀，一起过呀，
出心呀，小哥哥呀，中夫信呀，康德国亲官路呀，理想里看下呀，小条官呀，你不出呀，思不尽呀，想不清呀，大个点呀，理养性呀，记者定呀，理的男一种呀，归门女一种呀，男女归太难行呀，个股呀，有无讲呀，怪怪呀，光怪有呀，君子得定，小人得消呀。金刚经。先来读正开经题。无相心亲离了法，1000万家难得故。我今见闻必修持，愿解如来心实义。金刚拍摄破了不经。发挥应有分第一，如是我闻一时不在下为国，其实结果读完，有大悲口上，千里别，我是人故，你是世尊，一时逐一持断。入下为大贤之事，有其心中处得其意，还是本处换之日，修一观，先教义，互得理得。先贤之劝分别离，其中那师菩提在大众中，即中得起偏袒有经有情不得合众中敬理的福言。其有世尊如来善荷严诸菩萨，善护着诸菩萨，世尊善男子善女人，发阿耨多罗三藐三菩提心，闻何应付？闻何降伏其心？不言现在，师菩提如你所说，如来善荷严诸菩萨，善护着诸菩萨，你见地听，当为你说，善男子善女人，发阿耨多罗三藐三菩提心，应如是故，如是降伏其心。为前世尊，愿恼日本。大乘正宗分第三。佛者，师菩
萨摩诃萨，应如是幸福而心。所有一切众生是类若卵生、若胎生、若色生、若化生、若有色、若无色、若有相、若无相、若非有相、若非无相。莫该明日无有涅槃而灭多时，如是灭多无量无数无边众生，是无众生得灭多者，何以告？诸菩提若菩萨，修我相、人相、众生相、寿者相，即非菩萨。妙相不不分别事，就出诸菩提菩萨不还，应无所事，行无报事。所谓不住学报事，不住心相离出法报事。诸菩提菩萨应如是报事，不住无相，何以告？若菩萨不住相报事，其学别不可数量。诸菩提无以温和，东方虚空可数量下，佛也世尊。诸菩提南西北方处于上下虚空可数量下，佛也世尊。诸菩提菩萨如住相报事，学别若情如是不可数量。诸菩提菩萨但应如所告知。如理是千分之我，诸菩提无以温和，可以心想见如来哈，佛也世尊，不可以心想得见如来。何以告？如来所发心相，即非心相。不过诸菩提凡所有相，皆是虚妄。若见诸相非相，即见如来。见性是有分别了。诸菩提是佛言，世尊，可有众生一闻如是言说讲故，先是心下。不过诸菩提莫作是说，如来别何我别说，有其界修学者，无此讲故，令生信心，以此为实，当知是人，不有一佛、二佛、三佛、五佛，二种成经，有无量千万佛。所讲诸成经，每一讲故，乃是一念成实者。诸菩提如来即知即见，是诸众生，即如是无量福德，可以告。是诸众生无有我相、人相、众生相、寿者相、无法相，也无非法相。可以告，是众生若先此相，则为着我人众生寿者；若此法相，即着我人众生寿者。可以告。若此非法相，即着我人众生寿者，是个不应此法，不应此非法，以是二个如来相法，四定比丘，自我说法，如法如假，法相应下，何况非法？
菩提的，如来有所说法的，诸菩提言，如我解脱所得义，无有定法。名阿耨多罗三藐三菩提，亦无有定法。如来可说，可以讲如来所说法，皆不可处，不可说，非法，非法。所以结合一切现象，皆以无为法，离有差别。依法出现分十八，诸菩提不以温和，若人观3000大千世界七宝，以用报时，是人所得福德，名为德行。诸菩提言，行德世尊，可以讲是福德，即非福德性，是个如来说福德多。若有人无主经典，受持乃至事故决定，为他人说，如何相比？可以讲诸菩提一切诸佛，即诸佛阿耨多罗三藐三菩提法。该将此经出，诸菩提，所谓佛法者，即非佛法。一向无相分世相，诸菩提无以温和，诸德还量则是量，我比诸德还更好。诸菩提言，佛也世尊，可以说，诸德还名为一条，离无所入，不入色声香味触法，是名诸德还。诸菩提无以温和，诸德含名则是量，我比诸德含更好。诸菩提言，佛也世尊，可以讲，诸德含名一往来，离世无往来，是名诸德含。诸菩提无以温和，阿那含名则是量，我比阿那含更好。诸菩提言，佛也世尊，可以讲，阿那含名为不来，离世无不来，是个名阿那含。诸菩提无以温和，阿罗汉名则是量，我比阿罗汉更好。诸菩提言，佛也世尊，可以讲，是无有法名阿罗汉。世尊用阿罗汉则是量，我比阿罗汉多，即为着我人降生时者。世尊，佛说我比无尽三昧，人中最为第一，是第一利益阿罗汉。世尊，我不则是量，我是利益阿罗汉。世尊，我若不是量，我比阿罗汉多。世尊，这不说诸菩提是闹阿难那行者，依诸菩提是无所行，是名诸菩提是闹阿难那行。公然净土分第十，一个诸菩提无以温和，如来一界坚定佛所，无话应所得下，佛也世尊。如来在坚定佛所，无话是无所得。诸菩提无以温和，菩萨
庄严佛陀吼，佛也世尊，可以个庄严佛陀上，即非庄严，是名庄严，是个诸菩提，诸菩萨摩诃萨，应如是性清净心，不应自色成心，不应自声香味触法成心，应无所住离心之心，诸菩提。譬如幽人，心如纯梵王，无以温和，是心为大吼，诸菩提言心大世尊，可以讲，佛法为心是名大心。无为福性分第一，诸菩提如行河中，所应沙数，如是沙定行河，无以温和，是诸行河沙名为多行，诸菩提言行多世尊。但诸行河上多无所，何况其他诸菩提？我见是言过路，若有善男子、善女人，以七道万亿所行河大所，3000大千世界，以用布施，一号多号，诸菩提言行多世尊。不过诸菩提，若善男子、善女人，有此经中，乃至受持四故之定，为他人说，以此福德，性前福德。观想性教观第12，要出诸菩提，随法时间，乃至四故之定，当知处处一切世山天人阿修罗，该应相样，如佛他了，何况有人尽量学习读相，诸菩提当知是人，成就世上第一自有之法，若是经典所在之处，即为有法，若观相世故。如法修持分第13。此时诸菩提别佛言：世尊，公何名此经？莫定云何弘持？不过诸菩提，是经名为金刚不碎陀罗尼。此是名字，汝当弘持，所以者何？诸菩提，佛说法界陀罗尼，是非法界陀罗尼，是名法界陀罗尼。诸菩提无以温和，如来有所说法后，诸菩提别佛言：世尊，如来无所说，诸菩提无以温和。3000大千世界，所有离地，是为多行。诸菩提言行多世尊。诸菩提，诸离地，如来说为离地，是名离地。如来说世界为世界，是名世界。诸菩提无以温和，可以32相见如来吼，佛也世尊，不可以32相一见如来，可以说如来说32相，
这是非常是名32相。须菩提，若有善男子、善女人，以行荷花顶心灵告示，若后有人有此行动，乃至修持四故之定，为他人说，其好甚多。理想100分第14。此时须菩提闻法已经千解如此，体内悲切，离别忽然，其有世尊，不说如是心清净地，我将昔来所不悔改，离将一闻如是之经，世尊，若后有人不闻是经，信心清净，一生实相，当知是人，成就第一其有功德。世尊，是实相者，这是非相，是故如来说明实相。世尊，我今不闻如是经典，信待是持，不着为然。若当来世何我不说，只有降生不闻是经，信待是持，是人不为第一之有，可以讲。此人无我相，无人相，无降生相，无是假相，所以假合我相这是非相，人相、降生相是假相，这是非相。可以讲，离一切诸相，决明除非。不得须菩提，如是，若后有人不闻是经，不经不觉，不为当知是人，是为是有，可以讲。须菩提，如来说第一陀罗尼，这非第一陀罗尼，是名第一陀罗尼。须菩提，念了陀罗尼。如来说会念了陀罗尼，是名念了陀罗尼。可以讲，须菩提，如我是为国利王，他这身体，我有意识，无我相，无人相，无降生相，无是假相。可以讲，我有往昔即即是该时，若有我相、人相、降生相、是假相，应先成形。须菩提，要念过去有我必说，作念了成形。闻所说，无我相，无人相，无降生相，无是假相，是个须菩提。菩萨正理一切相，发阿耨多罗三藐三菩提心，不应自色行心，不应自声香味触法行心，应先如法自心，若先标志，即为非之，是个佛法菩萨心。不应自色报事，须菩提，菩萨为利益一切众生果，应如是报事。如来说一切诸相，这是非相；又说一切众生，这非众生。须菩提，如来是真故者，是故者，如故者，不讲故者。不异故者。须菩提，如来说的法，此法无实无虚。须菩提，若菩萨心不无法，力行报事，如人一案，即无所见。
若菩萨心不自发，而行道事，如人游牧，日光明照，见种种色。师菩提，将来之世，若有善男子、善女人，领此经，受持学上，即为如来，依佛智慧，识彼是人，识见是人，该必成就无量无边功德。其经功德分第15。师菩提，若有善男子、善女人，初一分已经和打定心报事，中一分受已行和打定心报事，后一分若已行和打定心报事，如是无量1千万亿劫以心报事。若有人闻此经典，信心不灭，即可定地，何况俯下受持学上，为人解说。师菩提，只要言之，是经有不可思议，不可衡量，无边功德。如来为法大圣者说，为法最上圣者说，若有人领受持学上，况为人说，如来识彼是人，识见是人，该必成就不可量，不可称，无有边，不可思议功德。如是人定，即为阿单如来。阿耨多罗三藐三菩提，可以讲师菩提，若能消法者，若我见人见，众生见，受者见，即有此经，不能平修图上，为人解说。师菩提，在此处，若有此经，一切世间天人阿修罗，所应供养，当知此处即为是他。该应恭敬福德为了，以诸华香离散之处。两性日相欢第10条。小错师菩提，若善男子、善女人，修持图上此经。若为人听见，是人先世罪业应对恶道，以今世人听正果，先世罪业即为消灭。当知阿耨多罗三藐三菩提。师菩提，我念过去无量阿僧之劫，有坚定前140,000万亿那由他诸佛，悉皆供养成佛，无空者者。若有人有何法事，令受持图上此经，所得功德，有我所供养诸佛功德，
一分不及一，一天万一分，乃是算数，譬如所不能及。师菩提，若善男子、善女人，夫好拔世，有受持托上普经，所得功德，我略过佛者。亦有人闻，心即狂乱，何以不信？师菩提，当知是经义，不可思议，所报也不可思议。无我分第一切，你是师菩提的佛言，世尊善男子、善女人，发阿耨多罗三藐三菩提心，闻何应度？闻何行福之心？不过师菩提。善男子、善女人，发阿耨多罗三藐三菩提心者，当生如是心，我应略度一切众生，略度一切众生意，而无有一众生是略度者。可以讲，师菩提，了菩萨。有我相、人相、众生相、寿者相，即非菩萨，所以结合师菩提是无有法。阿耨多罗三藐三菩提心者，师菩提，无以云何？如来有言定佛所，有法必阿耨多罗三藐三菩提哈，佛呀！世尊，如我解佛所说义，不如认定佛所，无有法必阿耨多罗三藐三菩提。佛言，如是，师菩提，是无有法，如来必阿耨多罗三藐三菩提。师菩提，若有法，如来必阿耨多罗三藐三菩提者，认定佛是不有我受持，你有来世，当必作佛，可释迦牟尼，以是无有法必阿耨多罗三藐三菩提。是个认定佛有我受持，不是言。你来世当必作佛，可释迦牟尼，可以讲，如来家即诸法如义。若有人言，如来必阿耨多罗三藐三菩提。师菩提，是无有法，佛必阿耨多罗三藐三菩提。师菩提，如来所是阿耨多罗三藐三菩提，无是中，无是无虚，是个如来说一切法，乃是佛法。师菩提，所言一切法者，即非一切法，是个凭一切法。师菩提，譬如人心中大。师菩提言：世尊，如来说人心中大，即为非大心，是名大心。师菩提，菩萨亦如是，若不是言，我当欲度无量众生，即
不明菩萨，可以告须菩提，是无有法名为菩萨，是告不说一切法。无我无人无众生无受者，须菩提，若菩萨不是言，我当庄严佛陀，是不明菩萨，可以说如来说庄严佛陀者，即非庄严，是明庄严。须菩提，若菩萨通达无我法者，如来说明应是菩萨。一切动观分第18。须菩提，无以温和，如来有肉眼何？如是世尊，如来有肉眼。须菩提，无以温和，如来有天眼何？如是世尊，如来有天眼。须菩提，无以温和，如来有慧眼何？如是世尊，如来有慧眼。须菩提，无以温和，如来有法眼何？如是世尊，如来有法眼。须菩提，无以温和，如来有慧眼何？如是世尊，如来有慧眼。须菩提，无以温和，如行河中所有沙，不说是沙何？如是世尊，如来不是沙。须菩提，无以温和，如一行河中所有沙，又如是沙境行河，是诸行河所有沙所不世界。如是名为多何？行多世尊，不可须菩提，你在佛河中所有众生，欲间众生，如来悉知可以过。如来说自心，皆为非心，是名为心。所以假合须菩提，过去心不可得，现在心不可得，未来心不可得。法界通化分49。须菩提，无以温和，若有人愿3000大千世界七趣，以用报时，是人以是因缘适合多何？如是世尊，此人以是因缘适合甚多。须菩提，若福德有时，如来不说的福德多，以福德无过，如来说的福德多。理想分别理修。须菩提，无以温和，不可以无着色心见何？不也世尊，如来不应以无着色心见，何以故？如来说无着色心，即非无着色心，是名无着色心。须菩提，无以温和，如来可以无着诸相见何？不也世尊，如来不应以无着诸相见，何以故？如来说诸相无着。
分故足，是名自上故足。分算所算分第22。师菩提，你不为如来作是念，我当应当说法，莫作是念可以过。若因言如来有所说法，即为放忽，不明该我所说过。师菩提，说法者无法可说，是名说法。你即回应师菩提，亦不言，世尊，可有众生有未来世，闻法是法，应信心下。不言师菩提，智慧众生，闻不众生，可以告师菩提，众生者，如来说非众生，是名众生。无法可得分第22。师菩提亦不言，世尊不得阿耨多罗三藐三菩提，为无所不得。不言，如是，师菩提，我有阿耨多罗三藐三菩提，乃是无有教法可得，是名阿耨多罗三藐三菩提。平心平生分第23。就是师菩提是法定定无有阁下，是名阿耨多罗三藐三菩提。因无我无人无众生无寿者，修一切善法，即是阿耨多罗三藐三菩提。师菩提所言善法者，如来说即非善法，是名善法。无比分第24。师菩提，若3000大千世界中，所有诸孙善王，如是正七所住，有人持用所事。若人以此拍摄配了一生，乃是事故之境，受其特相，为他人说，有钱学得一分不值1000万一分，乃是万所譬如所不能解。话无所话分25。师菩提，无以温和，你便不为如来作是念，我当所众生。师菩提莫作是念，可以过。是无有众生如来所者，若有众生如来所者，如来即有我人众生是者。师菩提，如来说有我者，即非有我；而凡夫之人，以为有我。师菩提，凡夫者，如来说
即非凡夫，是名凡夫。发心分相分第26。诸菩提无以温和，开32相观如来吼。诸菩提言就是以32相观如来，不言诸菩提，若以32相观如来者，观轮圣王即是如来。诸菩提亦不言，世尊如我解佛所说义，不应以32相观如来，以及世尊理法之言。若以直经我，以人生经我，是人生下辈，一名见如来。无端无的分27。诸菩提，你若不是念，如来不以自着上果。一阿耨多罗三藐三菩提。诸菩提，莫不是念，如来不以自着上果。一阿耨多罗三藐三菩提。诸菩提，你若不是念，发阿耨多罗三藐三菩提心者，发诸法全的，莫不是念，可以过发阿耨多罗三藐三菩提心者，无法不发全的相。修不贪分第13。诸菩提，若菩萨以万情和沙定世界七道其样所示，若有一人是一切法，无我之行无念，是菩萨圣贤菩萨所的功德，可以过诸菩提，以诸菩萨不受福德过。诸菩提是不言，世尊云何菩萨不受福德？诸菩提菩萨所作福德，不应贪着，是个作不受福德。唯疑成分第19。诸菩提，若有因缘，如来若来若去，若舍若我，人不解我所说义，可以过如来者，无所相来，亦无所去，个名如来。以下理想分第30。诸菩提，若
善男子善女人，以3000大千世界翠为美瓶，为温和，是美瓶上灵为多吼，师菩提言心多世尊，可以过。若是美冰上是有食，或者是美冰上，假以食好，或者美冰上，即非美冰上，是名美冰上。世尊，如来所说3000大千世界，即非世界，是名世界。可以过，若世界是有食，就是一合相。如来说一合相，即非一合相，是名一合相。师菩提一合相者，就是不可说但凡夫之言，谈着之事。意见不相分第31。师菩提若人言不说我见人见相心见是这见，师菩提因为温和，是人该我所说义吼，不也世尊，是人不该如来所说义，可以讲。世尊说我见人见相心见是这见，即非我见人见相心见是这见，是名我见人见相心见是这见。师菩提，我阿弥陀罗三藐三菩提心者，有一切法应如是知，如是见，如是世界，不生法相。师菩提，虽然法相，如来说即非法相，是名法相。应化回心分第32。师菩提，若有人以愿无量而正知世界七宝，其用所致；若有善男子善女人，发菩提心者，其有此经，乃是四故经典，受其特相，为人演说，如何性质，云何为人演说？一次有相，如不动，可以说一切有为法，如梦幻泡影，如露亦如电，应作如是观。不说是建议，将那师菩提切出比丘尼，有波色有波夷，一切世间天人也修罗定，闻佛所说，大大欢喜，信受奉行。发誓可乐的心经。观所在菩萨，天天发誓可乐的时，照见莫问大康，无一切可会。这里子食不唔康，康不唔食，食就是康，康就是食，受相行食，一后如是。这里子是诸法空相，不增不灭，不多不减，不增不减，是个空中无色，无受相行识，无眼力之色心意，无色声香味触法，无眼界，乃至无意识界，无明，也无明心，乃至无脑子，也无脑
sư chuyện bù kho chi biệt tờ bù tì yệt bù tì y bù so tịch cỏ thọ thế sát tờ y phát tê thờ ra địch tờ cỏ chim bù khoa gai cỏ bù yêu trong cỏ quan đi trên tê vòng xiong yêu kiêng giác khoản sam tờ tu hơi y phát tê thờ ra địch tờ cỏ ta đê tờ rửa sàn nhà sàn thọ thế cỏ đi phát tê thờ ra địch tờ thì tài tiên chiều thì tài điên chiều thì bù xiong chiều thì bố tiên chiều điên tố ít tê khó tin chít tê chi qua xóa phát tê thờ ra địch tờ chiều kết rất chiều hòa kết thế thờ ra tiên kết thế thọ thế ta tổ ơ Sư giật thẳng tài tư trường Nam mô Hana Thana Tena Ya E Nam mô A Di E Haru Thế Tề Địa Swana E Thọ Thế Sát Tê Tê E Ma Ơ Sát Tê Tê E Ma Ơ Kya Đô Ni Kya E Am Sa Tòa Na Hòa E Cho Than Na Than Xia Nam mô Siết Chế Liệt Sơ Y Bóng A Đi Ê Thơ Rú Kết Tể Siết Hồ Ná Điên Tê Bế Nam mô Na Na Tiên Tí Ê Đi Ma Ơ Bát Tơ Sa Mê Sát Tơ A Tha Phó Sư Tín A Sê Yên Sát Tơ Nam mô Bơ Sát Tơ Nam mô Bơ Thia Ma Hoa Tiệt Sơ An Tiệt Tha Am A Bơ Đô Hê Đô Kya Lê Tê Y Hê Đi Ma Ơ Thọ Thế Sát Tơ Ma Ná Ma Hê Đi Tơ Yên Cú Rú Xê Bóng Tỏ Rú Hoạt Xê Ê Tê Ma Ơ Hoạt Xê Ê Tê Tơ Ná Tê Đi Ní Siết Hồ Na Ê Gia Ná Ma Hỏa Ma Ná Mọc Tê Đê Y Hê Siêng Na A Ná Sam Hồ Ná Xia Đi Hoạt Sam Hồ Ná Xia Ê Ho Rú Ma Ná Ho Rú Hê Đi Sa Ná Siết Đi Cho Rú Thọ Thế Ê Thọ Tơ Ê Ni Tê Đi Ê Na Ná Tiên Tí Tê Đi Siết Đi Na Tơ Ê Mò Na Sa Tơ Ê Siết Tơ Ê Sa Tơ Ê Ma Ơ Siết Tơ Ê Sa Tơ Ê Siết Tơ Đồ Ghê Siết Quả Na Ê Sa Tơ Ê Na Ná Tiên Tí Sa Tơ Ê Ma Na Sa Tơ Ê Siêng A Bộc Kê Ê Sa Tơ Ê Sa Tơ Ma Ơ A Siết Tơ Ê Sa Tơ Ê Dạ Siêng Na A Siết Tơ Ê Sa Tơ Ê Thơ Tơ Ma Kê Siết Tơ Ê Sa Tơ Ê Na Ná Tiên Tí Bạc Kê Na Ê Sa Tơ Ê Ma Bơ Đi Xỉn Thiên Na Ê Sa Tơ Ê Nam mô Hana Thana Tena Ya E Nam mô A Di E Thơ Rú Kết Tể Liệt Qua Na E Sa Tơ Ê
成波，万波那，滑波二，沙波二。道德经的版本有真侪种，虽然以和上讲的版本来读。观表中第一，德可得，非常德；名可名，非常名。无名天地之始，有名万物之母。故常无有一观之了，常有一观之巧。此两者同出第一名，当为之贤，贤之又贤，上了之文。观照中第二，天下大知理之为理，夫恶义；大知善之为善，夫不善义。故有无相生，然义相成，相短相形，高下相倾。因心相合，根和相随。是以圣人，处无为之事，行不言之道。万物各言理不符，心理不有，为理不实，公行理不孤，无疑不孤，是义不弃。安民中第三，不相贤，使民不争，不贵然敌之下，使民不为道，不见可忧，使心不乱。是以圣人之必，知其心，识其好，约其ผิ，强其贵。相思民，无知无欲，师乎？智者不敢为也，为无为，则无不治。不应相地事，可相利养己，却不言。焉系是万物之宗，可之类，盖之坤，可之刚，讲之典。三系是六准，我不知水之主，天地之身，修中相地我。天地不仁，以万物为所果；圣人不仁，以德性为所果。天地之间，自有托一号，虚理不可，当理如出。多言所讲，不如修中。各品相对了，各行不似，是为天定。天定之文，是天地经。
然若准，用事不勤，无事将地切，天长地久，天地虽命长听少者，以其不得生，个人长生，是以圣人何其心而心先，为其心而心准，非以其无事也。个人行其事，若水将地办，上善若水，水善离万物而不争。故众人之所望，各居无道。故善道，心善焉，恶善言，言善事，行善知，思善良，当善时，无以不精，各无忧。其应相得久，其理言事，不如己意。推理就是不可相得，今日万党莫是良少，富贵离交，殊为之咎。刚强凉水心退，天之德，分则将得失，再应撇头意，良无离好。关系对友，良应如好；一睹天然，良无出好；爱邻之国，良无为好；天门开察，良为出好；良必复达，良无低好。天之确实，天理不有。为理不虚，将理不善，是为天别。其中将81、30合，将一个。当今无有故之用，偏必以为奇。当今无有奇之用，特何有以为邪？当今无有实之用，故有志以为义，无志以为用。为学将82，我识名人不忘，我因名人命亡，我被名人靠送。批评善良，名人先发讲，难得之下，名人行行，是以圣人为好不为恶，故弃必处处。평若將83，평若將，貴大患若先，可為평若將，평為上，若為下，失之若將，失之若將，是為평若將。可為貴大患若先，我所以有大患者，為我有先，是我無先，我有何患？故歸於先為天下者，可以治天下；愛於先為天下者，可以托天下。第章84，昔之不見，名曰夷；聽之不聞，名曰希；學之不得，名曰夷。夫三者，不可締結，故分離為一。其上不教，其下不滿，先
成是不可能，学归有部分，是为无当之当，无听之听，是为方法，明是不见之手，随是不见之后，一果之道，以无今之有。灵知果事是为地己，不应将地神哦，果是成为夫者，微妙健康，天不可食，虎鱼不可食，各养为之养，五是若当食穿。一是若为树林，二是知若切，三是若兵是将士，四是知若破，抗是知若国，坤是知若国，说明作依据，正是其天，说明安依旧。当是其乡，超富得甲不有言，狐疑不言，个人是不心情，后边将第十标，第二节修正道，万不并作，我以观之学。古不文文，各归其经，归经或正，正或合并，合并或常，必常或定，不必常，忘不常。必常养，养乃刚，刚乃昂。昂乃天，天乃德，德乃久，不兴不败。第一章第17，太上不必有之，基础天时无之，基础为之，基础不之，各性不足。又不是，又是其贵言，刚强富贵，一性该为莫自然。四一章第18，大德会有仁义，智慧处有大为。六亲不和有好处，国家混乱有忠心。托所章第19，决胜气地，民利必备，决人气义，民合好主，决他气力，得节无有。处三甲，以为文不教，个人有所想，所见头痛，小夫官药，15章第20，实黑不忧，以其无恶，相其几何，身之无恶。相其何了？人之所为，不可不为。空是之必用在，向人之希，如向太乐，如边存在。我道必切之理标，如应以之厉害。生生系若无所归，将人皆有无，而我作若为。我无人之心也在，根本系将人交交，
我读六分，向人踢踢，我读文文，屈下知略海，飘下略无所知，向人皆有意，我读万青片，我读因有人而贵十宝。将必将第21，空的之阳，依得是强，都是为物以放以混，屈下放下其中有强，放下屈下其中有物，了下明下其中有正。其中成真，其中有性，自古至今，其名不弃，以谒丈夫。我何以知丈夫之言在此处？头一章第22，客则传，往则必，我则行，地则心，下则地，道则歇。是以圣人头一为天下说，不自见故名，不自是故彰，不自发故有功，不自轻故重，虎疑不争故天下莫名物之清。故是所谓曲折短者，气虚言在，声短而归之。中道中第23，其言妇人，飘风不将标，自物不将日，说为主者天地，天地上不能久，而方有人好。故将事有道者，道者当有道，德者当有德，失者当有失。当有道者，道业乐直至；当有德者，德业乐直至；当有失者，失业乐直至。信不着言，有不信言。不处不处将第24，知者不劣，夸者不贤，自见者不明，自私者不彰。自发者无功，自轻者不长，其有道也，或有失罪行，不识恶志，故有道者不处。分生中第25，有不分成，先变地生，即下了下，各日而不改。修行而不殆，可为天下乐。我不知其名，知之或道，将为之名或代，代或世，世或万，万或幻。道代，天代，地代，王亦代，其中有四代，而王各之一言。人发地，地发天，天发道，道发自然。自变中第26，将为清净，将为特君。是以君子将之行，不宜自重。虽有言官，燕处悄然，奈何万姓之主，利益心听天下。听则是行，和则是君。是命中第27，神行无特别，神言无下跌，神计不用标切。神秘无关键而不可开，神计无相约而不可改。是以圣人相生救人，故无弃人；相生救物，故无弃物。是为实名。我圣人者，不圣人之事；不圣人者，圣人之
向德章第28，喜之祥，秀之处，为天下喜，为天下喜。上德不离，福归有盈余。喜之德，秀之喜，为天下喜，为天下喜。上德不贴，福归有无极。喜之盈，秀之弱，为天下国，为天下国。上德乃足，福归有朴。福善即为器，圣人用智即为权重。故大地不格，自然将地19，足欲使天下利为治。我见之不得已，天下生气，不可为也。为者败之，失者失之。故物实行实随，实虚实吹，实强实累，实在实灰。是以圣人气性、气车、气态。不得将第30，以得所人之者，不以英强天下，其事好还。书之所处，经德生焉。大兵之后，必有相连。故先者各立义，不敢以处强；各立不轻，各立不发，各立不骄，各立不得已，是各立不强。不防震怒，是为不得，不得所以。贵所将第37，夫大兵者，不祥之气，不识恶事，故有德者不处。君子固则贵者，用兵则贵友。兵者不祥之气，非君子之气，不得已利用之，恬淡为上。胜利不利，利利之者是乐杀人。夫乐杀人者，不可得之于天下。吉事相者，相事相诱。天将军处者，上将军处诱。言以丧礼处之。杀人相得，以悲哀克之。见性则以丧礼处之。第之章第32，得祥无陵，托虽小，天下不敢行。何王若灵首，万物将自宾。天地相合，以共甘露。人莫之，名利自宾。知者有名，名亦既有，虎亦将之止。彼之所以不在，披得之在天下，有川国有江海。经之章第33，知人者智，自知者明，圣人者优劣，自性者强。知足者富，强行者有志，不是其所者久。自力不亡者寿。生大章第34，大道欢喜，其可所有。万物施治，以生利不俗。讲行不明有，爱用万物，而不为主。常无欲，可能无效，万物归之，而不为主。可能无代，是以圣人将不为代，故能成之代。大象章第35，即大象天下往，往而不害，安定泰。若有面，各克之，多是出口，淡厚而无味，使之不足见。听之不足闻，想之不可议。微灵章第30条，是
将欲一字，必过中字；将欲一字，必过强字；将欲会字，必过兴字；将欲不字，必过有字。是为微灵，柔性刚，弱性强。虎不可脱有烟，福之利器，不可以是人。无为将第37。多想无为，利无不为。好王若灵手，万物将自化。花利欲作，我将变是以无名之徒。无名之徒，欲将不欲，不欲以正，天下将自清。此后将第38。上德不德，是以有德；下德不失德，是以无德。上德无为而无以为，下德为之而有以为。上仁为之而无以为，上义为之而有以为。上礼为之而无之应，结两必而灵之。五失德而好色，失德而好仁，失仁而好义，失义而好礼。苦礼者，将心之福，以乱之手也；珍惜者，得之华，立武之事也。是以大丈夫，处其好，不顾其暴；处其失，不顾其华。故气必处处。第1章第39。食之第一者，天第一以清，地第一以灵，神第一以灵，国第一以阳。万物第一以生，好王第一以为天下正。其第一也，天不以清，上强力；地不以灵，上强法；神不以灵，上强压；国不以盈，上强极；万物不以生，上强力；好王不以正，利贵哥上强贵。故贵以天为本，哥以下为基。是以好王自清，高官不高。此其以善为本的推好。故必所有无有，不欲乐乐如妖，乐乐如邪。欢福将世事失，患者得之中，弱者得之用。天下万物生有有，有生有无。文道将第47。上士文道，勤而行之；中士文道，略准略补；下士文道，大条之。不条不足以为道。故见言有之，明道略歪，进道略退，依道略微，上德略高，大德略骄，空德略不骄，见德略抛，直直略路，大风无我，大气万成，大音希声，大听无形。德稳无灵，苦以德，善待请行。长河将第47。德行1，一成2，二成3，三成万物，万物互因而投用，相去以为和。人之所恶，以高官不国，以王公以为强。故物逆损之利益，逆益之利损。人之所教，我欲教之，强良者不得之事，我将以为教父。
北京。第六章第43。天下之地流，地平天下之地间。无有业务无干，我是意是无为之有业，不言之道，无为之道，天下之吉事。第之章第44，名有心属天，心有好属生。是有亡属病，是个心爱必在会，多党必何亡？必着不着，必知不在，可以永久。先将将第45，大行欲快，是用不得。大言欲强，是用不强；大智欲阔，大卡欲抓，大辩欲律。可性寒，性性热，天性为天下性。第6章第46，天下有德。却招马以混，天下无德，良马先无高，虽莫大有可药，可莫大有不知效，叫莫大有欲知，知着知着，想着意。天德章第47。不知下知天下，不归有见天德。知出迷妄，知彼迷笑。是以圣人不行理知，不显理明，不为理行。日生将第48，为汉之业。为德之顺，顺之有顺，依之无不为，不为之无不为。各处天下者，相依无事，一之有事，不足以处天下。一圣章第49，圣人无相心。以必性之心为心，先者我先是，不先者我亦先是，必先义。先者我先是，不先者我亦先是，必先义。圣人之在天下，不可言。为天下混之心，一性皆故其逆薄，圣人皆海之。圣书中第50，出生之父，生之道之有三，父之道之有三，人之生，动之夫地者。亦是有三，夫何故？以其生生之好，盖闻善一生者，欲行不无殊好，日
王之念，夫何故？以其无私病，尊贵将第51，生是色脱是，不行是世行是，是以万物莫不尊道而贵别，道之尊，即是贵。故莫是偏是相不然，故道生是色脱是，相是色是，行是色是，样是合是。先理不有，为理不息，量理不等，是为天别。修不相得，我是地，天下有事，以为天下宝，既得其宝，以知其主，既知其主，学修其宝，不心不在。识其对，写其文，将心不停。开其对，写其书，将心不静。见下活定，修柔活强。用之光，学归之名，无为信用，是为实相。大道章第53，自我待人有知，行有大道，以思是为大道善意，利民好行，小善道，善善无，通善虚，学分彩，在利剑。验因识，好财有有，是为自夸，非道也在。善见将，第54，善见者不拔，善抛者不脱，子孙世父不转。修之有心，其定难行；修之有家，其德乃有；修之有乡，其德乃强；修之有国，其德乃康；修之有天下，其德乃朴。故以心观心，以家观家，以乡观乡，以国观国，以天下观天下。我何以知天下之变在彼处？含德相是我行我，含德之后，必有出处。逐条不歇，两袖不顾，养鸟不跑。活跃坚柔的恶果，未知并无是合理顺作，先是其也。相知合理不下，何是其也？以和为祥，以祥为定，一心为祥，心思气为祥，不动正闹，是为不得，不得则已。贵将世56，知者不言，言者不知，识其对，视其文，测其类，载其分，可其光，懂其比，是为贤懂。不可得离亲，也不可得离宗，不可得离利，也不可得离害，不可得离贵，也不可得离天。我为天下贵，是国将第
治国，以其用兵，以无事处天下。我何以避之将在于此？天下多其非，其民无情，人多离弃，国家自分，人多其他，其物自弃，发定自将，得吉得有。故圣人云：我不为立民自患，我不事立民自富，我好政立民自正，我不约立民自朴，我不正立民自清。确正将第53。基政稳稳，基民顺顺，基政擦擦，基民快快。好系福所依，福系好所好，属比之吉，是无正法。正福为吉，善福为妖，人之第也，自必过救恩。是以圣人方利不杂，良利不贵，失利不死，公利不妖。将成将第59。是人属天，莫若色，夫以色是为多好，多好为之上吉色，上吉色即无不克，无不克即莫比之吉，莫比之吉可以有国，有国之道可以长久，是为清经而治，用心修饰之道。是大国中第60。是大国若偏相胜，以道行天下，其贵不行；非其贵不行，其行不相明；非其行不相明，圣人亦不相明。夫以量不相相，故直高归远。为下将第61。大国也下流，天下之高，天下之高，应相依，应相睦。以正为下，故大国以下小国，接触小国，小国以下大国，接触大国。故是下以处，接下以处。大国不过欲兼曲前，小国不过欲入夫前。两者各得其所欲，故大者以为下。二将第64。多者万物之恶，善人之道，不善人之所报。礼言可以齐，遵行可以加人。人之不善，何其其有？故立天子第三公，虽有忠辟，以身驷马，不如得尽出德。故之所以贵出德者，何不是久以敌，有罪之免恶？故为天下贵。无难将第63。为无为，事无事，利无利。大小得小，二万以上。果然有其无，为大有其脆。天下难事，必作有为；天下大事，必作有事。是以圣人将不为其大，
五灵性自在，苦勤力不关心，一道然，是以圣人悠然自五将无然，夫物将60岁，居安无持，居离标无罗，居退无判，居离无散。为治无未了，理治无未乱，合校之道，先有和谐，修禅之台，是有累土，千里之行，是有足下，为者大事，执者实事，是以圣人无为，故无败，无执，故无事。人之将士，上机有成的大事，行将如是，皆无败事。是以圣人若不若不贵干一事哈，他不下学将人之所过，以负担不是自然，理不甘为，现得将被若心我。破之成有道者，非以明明，将以古之，理之难治，以之道治，故以之治国，国之必；非之治国，国之福。知此两者，亦开示。上知开示是为现德，现德千言万语，无不患之，然后乃至在顺。江海中第60条，江海所以名为七国王者，以其善下之，故名为一国王。是以圣人若上人，是以言下之；若善人，是以心合之。是以圣人处上之品不彰，处整理民和害。是以天下乐非礼不严，以之不正，故天下乐良恶之清。三百章。第67，天下皆为我所大事不祥，苦以待报事不孝，略小救援，积罪也胡。我有三宝，其力报之，一或苦，二或欠，三或不甘为天下先。苦楚所营养。欠故名况，不敢为天下先，故名成其名。因写之主听用，写之欠听况，写之好听先复用。苦主以正则正，以修则果。天将救治，以毒为治，不正将第63。善为主者不补，善正者不能，善正直者不误，善用人者不之下。是为不正之德，是为用人之德，是为配天报之德。用兵将第69，用兵修言，我不敢为故而为客，不敢进寸而退却。是为行无为，量无比，名无德，铁无兵，何莫大有轻德？轻德切其上我报，故抗兵上加，哀者成义，快若将第70。我言是无知，善无行，天下莫令知，莫令行。言有忠，事有君，苦以无知，是以是我定。是我者希，
中午会议是以圣人气达怀旧，一并将70件一边上一边治病，苦以病病，是以不病，圣人不病，以及病病。为将70字，民不为危，一大危惧。无责其所故，无言其所生，苦以不言，是以不言。是以圣人自卑不自善，自爱不自贵。气必处处，天王将73。让有感即善，让有不感即法。处两者，是利即害，天下所恶，属彼之国，是以圣人悠然之。天之道，不争而成事，不言而自言，不调而自然，圣人而成无。天网恢恢，所利不实。书法中70字，民常不为事，奈何以事苦之？若使人常为事，为己者，我必不利实之。3. 常有事实者善，夫大事实者，是为大倡导。夫大倡导者，其有不相以修义，贵成将75。民之知，以其上实惠之道，是以知。民之难治，以其上之修为，是以难治。民之轻视，以其修身之好，是以轻视。苦以无以生为者，是天有贵生。刘作章76，人之生也柔弱，其事也坚强。万物和睦之生也柔脆，其事也高过。坚强者富之道，柔弱者生之道，是以兵强则不胜，木强则强。坚强固下，柔弱固上。天道中77，天之道，是由中好。者一之，他者固之，有无者顺之。不足者无之，天之道，顺有无，是所不足。人之道，皆不然，顺不足以防有无。说明以有无防天下，以有道者，是以圣人为而不知，方行而不处，不欲见贤。虽则章73，天下柔弱，莫过河水，日光坚强者，莫之良性，其无一无ผิ。有性光，弱性强。天下莫不知，天下莫良行。圣人文，修国之道，是为社稷主；修国不祥，是为天下王。圣人若反，科克章79。科百万，必修无完，安可以为生？是以圣人一科克，而不得无人。有得殊克，无得殊克。天德无亲，常有圣人，不是将发生。小国寡民，所有杂节之气，而不用。
使人重视而不愿死，虽有受具，无所成事；虽有驾兵，无所成事。使人学得成利用事，三其实，理其学，安其居，乐其俗，民国相望。皆欠是因上本，民是老事，不相往来。七章第80篇。信言不立，理言不信；先者不变，先者不善；知者不托，托者不低；圣言不绝，意义为人，事如应；意义无人，事如得。天之道，理理不害；圣人之道，为理不争。现在继续读太上清净经，魔君话：在道无成，成欲天地；在道无成，运行一卦；在道无灵，泱泱万物。我不知其名，用名为道。苦道者，有清有浊，有动有静，天清地浊，天动地静，男清女浊，男动女静，上本流化，理性万物。清者足之管，动者静之机，人灵相清净，天地悉皆归。夫人心好清，理心要治；人心好静，理欲天性。相连劝之要，理心自静；静之心，理心自清。自然欲欲不相，三国小的。所以不灵者，为心理精，欲理欠也。灵欠之者，内观其心，心无其心；内观其行，行无其行；外观其物，物无其物。三者既无，以见无空；观空亦空，空无所空；所空既无，无无亦无，无无既无，淡然相接。一无所接，一气灵性；一气不生，一是真正。心相应物，心相必性；相应相生，相情相应。如土平静，渐入正道；既入正道，名为得道。虽名得道，是无所得；为化众生，名为得道。令我之者，可传信道。我君话：上士无争，下士好争；上得不得，下得直得。直得之者，不名道德。众生所以不得正道者，为有妄心。既有妄心，即经其行；既经其行，即得万物；既得万物，即生贪求；既生贪求，即是烦恼。烦恼妄想，又可成心，见得独标，流
浪生死，上顶苦海生是真道，真常之道无价殊值，一无道者常清净意。好，今日大家搞早吼，好。哦，来，咱呢是大人吼，90外岁啊，80外岁啊，诚心诚意读经，增加智慧。哦，咱找准备一下，要读经哦，先爱来双手合作伙，要开经期吼。咱呢双手先合作伙，要来念佛哦啊。好来，南无本师释迦牟尼佛，南无本师释迦牟尼佛，南无本师释迦牟尼佛，开经期无上甚深微妙法，百千万劫难遭遇，我今见闻得受持，愿解如来真实义。因为吼要学这话毋捌字的吼，要学都无简单呢，拢听伊音尔，咱就念较慢的安尼啦吼。各位青年大家好，来现来迄字较大字迄边，发这波罗蜜多心经啊！好，来各位青年大家好，即马就要来读发这波罗蜜多心经，观自在菩萨行深发这波罗蜜多时，照见五蕴大空，度一切苦厄。舍利子，色不异空，空不异色，色即是空，空即是色，受想行识，亦有如是。舍利子，是诸法空相，不生不灭，不垢不净，不增不减。是故空中无色，无受想行识，无眼耳鼻舌身意，无色声香味触法，无眼界，乃至无意识界，无明，亦无明尽，乃至无老死。亦无老死尽，无苦集灭道，无地亦无地，亦无所得故，菩提萨埵
以发这阿罗蜜多故，心无挂碍，无挂碍故，无有恐怖，远离颠倒梦想，有行涅槃。三世诸佛以发这阿罗蜜多故，得阿耨多罗三藐三菩提。故知发这阿罗蜜多是大成就是大成就是无上就是无顶就，令度一切苦，真实不虚。故说发这阿罗蜜多咒，即说咒曰：揭谛揭谛，阿罗揭谛，阿罗真揭谛，菩提萨婆訶。哦，咱家己较过来念的念好少啊！揭谛揭谛，阿罗揭谛，阿罗真揭谛，菩提萨婆訶吼，用台语念的哦啊！要困前的，较过来念的，较袂袂做梦。好，各位真人大家好，即马就来，有爱上读经翻一本啊！好，来，哦，有个孔子讲的上一本啊哈，孔子讲的上，了，准备一下。哦，咱若会忝，咱就该歇一下哈。哦，咱若会睡觉就该食茶啊。咱念较慢的安尼。好，各位真贤大家好吼，咱即马特别来念弥勒救苦真经，佛说弥勒救苦经，弥勒下世佛为天，了不起落灵山地，莲花印净可三生，落在中原三圣地，大净祖传红可心，天亲修缘挂圣河，山海时时点神经，分雷震开无记苦，天下神鬼不安宁，亲在人间中华庙，九莲圣教归上圣，莲花老庙随玉线，修缘显化在高东，南北两极连庄树，分缘高设在中央，老庙降下通天桥，呼应山前对合同，平日要上归家去，思念东来弥勒经，用心思念佛来求，得到今年去朝圣，即日西来别用主，将二点摕化成金，每日至心常思念，三灾八难不爱亲，要上成佛勤礼拜，相持聪明智慧心，又听舍人胡说话，罗旋匹马念无声，老庙降下真天咒，用心思念有神通，满天星斗倒下世，五方列仙下天宫，各方神佛来对报，报数灵堂
清，三观大地，自悲自，正罪天泽，救众生，救苦天尊来救世，清点文福吉地神，八大金刚来护法，智慧菩萨救众生。今领36愿众，五百灵官紧随紧，辅助念力成大道，保佑乡义必安宁。八方天母为众随，清炼方法显神通。舍弃坐骑夜日月，调整心罗七宝星，规定八方为岁首，肃清诸恶挂甲兵，大救元人向义女，辉光落地化为平，四海灵王来度道。国家相会去天空，十方天兵护佛家，保佑念力去成功。弘扬了道归家去，转道三阳弥勒尊，无妨天力下下生，修福南言归正宗。风来坐下真言就，观下东来大藏经。经义差路上持念，写神不敢来定心，持念一遍神通大。持念两遍得超生，持念三遍成鬼怕，妄两邪魔化为平，修持劫内顺路径，念起真言归佛名。南无天元太保阿弥陀佛，十口修。哎呦，我会当念佛陀上介好。礼佛一拜做要形而刷所好，袂作地做。啊，念佛一声福增无量好，增加足地福报，安尼。好，各位真贤大家好。今仔就要来读笔孝经。天地中孝孝东先，一个孝字全家安，孝顺灵性孝顺子，孝顺子弟必灵贤，孝是人道第一步，孝子社事即为先，自古忠臣得孝子。君选贤臣以孝良，尽心竭力孝父母，孝道不独感谢亲，孝道贵在心中孝，孝亲亲戚莫讳言，少予人间不惜孝，回心复孝千里还。诸事不顺因不孝，单知孝灵感动天。孝道贵顺无他妙，孝顺不分女强男。福禄该由孝字起，天将孝子令眼观。
父母，孝敬父母如敬天。孝子口内有孝语，孝父面上带孝言。公婆上边领尽孝，有乐孝来有乐贤。汝一宿名称学孝，三将士德孝在前。孝在乡党人亲近，孝在家中大小欢。孝子方人就款孝，孝化风俗人品端。生前孝子正价贵，死后孝子万古传。处世唯有孝历代，孝灵感动地合天。孝经孝文把孝传，孝父孝母孝祖先。父母先祖原为孝，领孝就是好儿郎。为人领把父母孝，下辈孝子照样还。当上父母不知孝，不孝受强莫怨天。孝子明达太和尚，日孝出地自然安。亲在应孝不知孝，亲属知孝就会难。孝在心，孝不在貌。孝贵实行不在言。孝子治家全家乐，孝子治国万民安。五国同顶皆因孝，必孝即是太平年。领孝不在贫和富，善体亲心是孝男。兄弟和睦即为孝，阴阳两日把孝传。孝将咱厝建真孝，孝养满人生亲缘。父母相传正义孝，孝事关管亲影单。赶紧孝来光阴快，亲有五孝就有天。生前为孝，方为孝，死后尽孝多枉然。孝顺全家孝是宝，孝是温和孝美感。羊哥贵辱上知孝，乌鸦反驳孝亲言。为人若是不知孝，不如禽兽是可怜。必行万善孝为首，当知孝义是根源。念不行善也是孝，孝强佛力超九天。大哉孝福，大哉孝，孝义无穷，孝无边。此篇故故不离孝，离孝人伦颠倒颠。念得十遍千个孝，念得百遍万孝传。千遍万遍常常念，消灾免难必孝篇。
天气较冷下，若会寒诶，爱准备衫诶，搁加领挂衫来哈。好，各位前贤大家好，即摆就要来读道之宗旨，定天地，礼神明，爱国忠恕，敦品忠礼，孝父母，重师尊，信朋友，和乡邻，灾恶向善。生灵五伦八德，遣发五教圣人之恶止，达尊视为公常之鼓励，悉心得路，照假修真，恢复本性之自然，批发良知良能之至善，既立立人，既达达人。万世界为清平，化人心为良善，记世界为大道。礼运大同天，大道之行也。天下为公，专贤以灵，感信修补。个人不独亲其亲，不独助其助，事恼有所将，众有所用，又有所长。官管不独废职者，该有所用。男有分，女有归，恶敌气地啊！不必忠于己，令恶其不出于心也；不必为己，是故无必而不兴，得切乱结而不作，故为好而不避，是为大同。好，各位真贤大家好，即摆就要来读《太上清净经》，老君话大道无形，生育天地；大道无情，运行人愿；大道无名，中养万物。我不知其名，将名曰道。无道者，有清有毒，有动有静，天清地毒，天动地静。男清女毒，男动女静。根本流满，而生万物。清者毒之源。当者正之基，人灵相清净，天地色界归。夫人心好清，是心了智；人心好静，是欲见智。将灵见其欲，是心自静；静其心，是心自清。自然六欲不生，三毒消灭。所以不灵者，为心未平，欲未浅也。灵浅之者，未观其心，心无其心；未观其形，形无其形；观观其物，物无其物。三者既无，唯见于空，观空亦空，空无所空，所空既无，无无亦无，无无既无，当然相即，即无所即，欲其灵生，欲其不生，这是真正。真常应物，
真常得胜，常应常正，常清正义，如此清洁，渐入真道，意入真道，名为得道。虽名得道，实无所得，为化众生，名为得道。令我之者，可传圣道。若君或上士无精，下士好精，上德不德，下德即德，执着之者，不明道德。众生所以不得真道者，唯有妄心，既有妄心，即定其神，既定其神，即着万物，既着万物，即生贪求，既生贪求，即是烦恼，烦恼妄想，流苦身心，便造毒药。流浪生死，相沉苦海，应失真道，真常之道，我者自得，得我道者，常清正义。好，今年迄个，哦，咱食一个茶咧哈，迄个一个串咧安尼吼，了啊，对，哦，安尼食一个茶咧，啊，拿我淡淡安尼病毒较袂走入去安尼，啊，若惊感着拢爱用盐水焗喙，用盐水焗喙，较袂着迄，哦，迄啥物肺炎迄个吼。好，各位真贤大家好，即马就要来读诸子治家一言，黎明即起，扫扫定途，晓内外精结，气分辨色，观色问候，必亲自检点，一足一番。当事来处不严，惯事惯理，应念物力为坚，以迷误而丢谬，无人较而骨正，自方必须欠约，宴客切勿流连，去躯即而坚，安好性金玉，因实欲而精。凡所如定修，不能化恶，不无良田。三果六果，是因道之门。地理切标，非规防之福。东福不良顺利，切切忌严重。多种虽晚，这事不可不行。子孙虽愚，经书不可不读，其心不及欠朴，教子教友义方，莫贪意外之财，莫饮过量之酒，以见挑莫益，无占班仪，见强苦亲邻。自家温顺，刻薄成家，理无求晓，论上乖顺，立见消亡，兄弟脚紧，私分多润感，中有累月，宜发俗此言，应付言，怪骨肉，岂是重
夫，常自在，国富庙，不成人主，嫁女得家婿，无所重聘，娶色求淑女，不计互廉，见富贵，自身欠用者，最可耻，故贫穷而作交太者，见莫信，依家改正常，常即将乡，处世改道言，言道必实，不是势力，而能逼国官，无贪口福，而自杀生禽，乖撇自私，毁我必得，摧毁自甘，家道难成。压力恶小，久必受其累，屈自努成，急即可相依。听听发言，安知非人之亲属，当忍耐三思，因事相争，言知非我之不是，自平心暗笑。是非无量，受因莫无，凡事当留于地，一理不疑在往，人有希情，不可成道即心，人有何患，不可成必形心，先欲人见，不是真善，恶向因知，便是大恶。见识而起淫心，何在邪路？力愿而用暗箭，何言子孙？家门何顺？虽用孙不给，亦有遗患。不可早完，即弄破无疑，自得自乐，学书自在圣贤。为关心准君国，守分安宁，顺时听天。为人欲处，处好经验，自辟罗书，自主自家一言中。即摆过来三如经爱读真久咧咯，对一个甲学一个我紧。叫一个较接受的我紧。好，各位前贤，大家好。即摆要来读《三如经》，人之初，性本善，性相近，习相远，故不教，性乃迁，教之道，贵以专，识明妙，得人处，自佛法。断其土，度燕山，有义方，教五祖，名苦勇，用不教，夫之过，教不严，书之道，自佛法，为所宜，又不法，若何为？欲不道，不生气，人不怕。不敌意，为因主方小时，亲属友，实礼仪，中九灵，令温室，孝于亲，所当执，用数岁，令用礼，第一种，以先知。
修好地，处见门，地无数，色无门，一二十，十二百，百二千，千二万。三载者，天地人；三公者，日月星；三公者，君臣义；父子亲，夫妇顺。发春夏，发秋冬，处暑时，运不强；发南北，发西东，处暑风，应雨中；发水火，木金土，处五行，分雨数。时间者，甲子贵，12支，子子亥，发风道。日所电，发赤道，东中环，赤道下，温暖北，五中华，在东北，发江河，发会济，处暑毒，水之纪，发大华，上行行，处五岳，山之灵，发树龙。发工商，处庶民，国之良；发仁义，礼智信，处五常，不用文，地所生，有草木，处植物，遍水陆，有强虎，有鸟兽，处动物，灵会作，稻苗属。历史节，处六国，人所食，马牛羊，皆犬死，处六合，人所事，发喜怒，发哀哭，哀恶欲，七情苦，清赤红，急迫迫，处五色，木所食，酸苦甘。一心寒，处五味，口所含，见调香，一生锈，处五锈，必所锈，烧土吉，木色金，是有毒，乃八阴，发病伤，发气日，处暑生。以调协，得正左，父以心，心以主，主以孙，子祖孙，子贤经，乃九族，人之伦，父子因，夫妇长，兄则友，弟则恭，长幼淑，幼以平，君则敬。人则中，出食义，人所动，动顺序，勿违背，斩主推，大小公，子数满，五福将，礼乐社，约书数，多六业，金不屈，为书合，人强尊，知识义。刚说文，有古文，大小段，礼错记，不可乱。略公学，苦机还，但落选，令之源，还分亡，事讲究，常分果，名故独。为学者，必有错，小学中，知数数。论语者20篇，君弟子，记善言，明主者7篇子，讲道德，说仁义，作中庸，乃通契，中不偏，庸不逆，作大学，乃成主，修修者，治平治，事事熟。好健康，如六经，是可通，是书益，
礼春秋，河洛经，东江游，有连山，有归宗，有周易，三易常，有颠簸，有混客，有细灵，数之二，我就讲，作就礼，度六观，尊地体。大小大，主礼记，说圣言，礼乐地，越国王，越雅上，何事师，东方应，史记亡，春秋作，有褒贬，别善恶，三传者，有公羊，有则事。有国聊，经纪名，王托主，绝技要，地技术，我主者，有孙杨，文中主，执罗宗，经主通，托主数，可世系，地将死，主希龙，治皇帝，贺三皇，治将世。东有无，何以地？相益顺，相亲性世。下有富，上有通，有文武，青三河，下团主，下天下，主必在，天下下，东发下，国和相，立必在，治tiêu亡。只有武王，只道调，不必在，最终究，就得当，皇宫对，天干戈，上有水，四春秋，上建国，五霸强，七阳春，应真时，四建平，团二世，楚汉争，自作兴。汉一见，字孝平，东望传，公武兴，为东汉，数百年，将伊变，魏蜀吴，晋汉鼎，贺三国，吸两晋，宋哲纪，苗鼎时，为南朝，多金陵，国元魏，分东西。有文州，以歌节，代之水，一土物，不再还，七通俗，东歌作，披义书，都水乱，通国基，二十环，三必在，鸟灭之，国乃改，鸟当尽。一汉州，清五代，皆悠悠，严上英，受周县，十八环，南北分，辽以金，皆清地，元灭金，绝宋世，以道讲，朝前代，有10年，国作废，太祖兴。国大名，何鸿武，多金陵，大成祖，天燕京，16世，至宗真，宽严肃，跳如林，李创出，新气魂，清世祖，定经令，郑树峰，刻大定。有空阳，立天家，民安富，地节宽，道含干，变乱起，是樱花，妖多地，动江河，传统药，传九地，万清物，叶明兴，会地地，立宪法。建民国，古金属，专在诸，
在地乱，地行水，处水环，福有处，处其一，汉书二，调汉三，各自数，兼正经，三通鉴，读书者，可信录，通古今，欲亲目，好理想，心以为，标于书，色于书，色中年，书行图，高圣贤，上天下，调中令，读罗伦，比记书，学车琴，比波变，写铁杆，比武术，写地面，调炎凉，对气果，比不道，做辛苦。如龙吟，如应说，加水平，合不转，如虎心，如挂角，清水流，有可读，所罗转27，四法分，学书集，理记录，有会笔。逆小心，以读书欲量好，82对大庭，会读书必记行，重情义，逆小心，以立志，应8岁，令应诗，必7岁，令父吉。必应我人清奇，逆游学，当孝之，带文机，令变琴，写道运，令应吟，比女子，请聪明，逆男子，当自敬，当留案，当7岁，以心动，作正如，立虽有。新医术，逆游学，免于地，有为者得若是，劝修业，皆修行，多不学，发为人，谈破事，方量力，人不学，不如物，有自学，重自行，上帝君下德民。用明星显父庙，公义节，如意福，人为主，金满盈，我教主，为一经，勤有功，义无益，该自在，以免力，三如经中。好，辛辛苦苦读了哦，毋老有第只老狗爷爱补的无，歹势。咱像有一只老狗伊爱补的，苏老传就是迄个苏东坡因老爸啊，苏东坡足出名。苏老传27，四法分，学书集，笔记录，有会笔，年少生于读书，欲量好82，对大庭，开读书，笔记行，重情义，年少生于立志。所以讲着足济牛人啦，人个年纪遐济岁啊，嘛是足牛的。好，来各位前年，咱大家相契合作伙，要来读会用文愿以出功德，普救于一切，我定以众生，该众生福道今仔内底搁回向咱各位前年，大家本人报家己的名，有做调慢慢调单彩运。今仔日咱是大人90外岁啊，80外岁啊，诚心诚意来读经，有一点点功德，也要来回向咱的7世父母报答父母恩
咱辛辛苦苦诚心诚意读经，有一点点仔功德，要回向咱的七世的师长啦，咱的老师长、官长辈安尼教育之恩啦吼，感恩啊！咱辛辛苦苦、诚心诚意读经，有一点仔功德，要回向哦，咱的冤亲债主哦哈，功德要回向哦，冤亲债主的哦哈，哦兄弟啊，最重要。咱读经有一点仔功德要回向咱家己本人啊哈，咱今年大家本人拢有得功德啊，大家拢得功德，大家今年拢有得功德啊，大家今年拢得功德啊哈，该记啊哈，大家身体健康平安吼，拢会当来读经，功德回向，大家拢欢喜，或者皆大欢喜啊，安尼上介好吼，安尼感恩，就食茶会忝就甲伊叫一个，甲伊听拢听咧吼。早毋天气较冷，爱家己注意咧吼。来寒咧，衫较济来啦。衫里底，袂少我的衫。因为今仔日较冷哩啊，注意啊，好，感恩啊，谢。若要读千字文，咱另外来再出去，咱来学千字文。人真诚心咧学国语注音有法会咧。好，来各位前贤，大家好哦。咱是大人，90外岁啊，80外岁啊，诚心诚意要读经吼，咱要读经就爱先念佛号咧，念开经题啊。咱正双手合作合掌来，咱即马双手合作伙，先要来念佛号咧哈。双手合掌合作伙，要来念佛号哈。南无本师释迦牟尼佛，南无本师释迦牟尼佛，南无本师释迦牟尼佛，开经题。无上甚深微妙法，百千万劫难得无。我今见闻必受持，愿解如来真实义。来念心经哈，来显过心经的文啊，各位。前贤大家好，即马就要来读《法界阿罗蜜多心经》，观自在菩萨行深法界阿罗蜜多时，照见我闻皆空，度一切苦厄舍利子。色不异空，空不异色，色即是空，空即是色，受想行识，亦有如是。舍利子，是诸法空相，不生不灭，不觉不净，不增不减，是故空中无色。无受想行识，无眼耳鼻舌身意，无色声香味触法，无眼界，乃至无意识界，无无明，也无明尽，乃至无老死，也无老死尽，无苦集灭道。无地亦无地，以无所得度，菩提萨埵，以法界阿罗蜜多故，心无挂碍，无挂碍故，无有恐怖，远离颠倒妄想，究竟涅槃，三世诸佛，以法界阿罗蜜多故。一阿耨多罗三藐三菩提，故知法界阿罗蜜多是大成就，是大成就，是无上就，
是无顶顶就令除一切苦，真实不虚高说，发这婆罗蜜多咒，即说咒曰：揭谛揭谛，婆罗揭谛，婆罗僧揭谛，菩提萨婆诃。即马就来编大本的迄本哈，有孔子讲的上迄本哈。讲为前贤大家好，咱即马就要来读弥勒救苦真经，分说弥勒救苦经，弥勒下世不回天。名报济乐灵山地，莲花应尽可三成，落在中原三圣地，大净四川王河心，天津修完挂圣号，等待时至点神灯，本雷震开无比好。天下神鬼不安宁，亲在人天中华庙，有莲圣教归上心，天欢好友随玉山，修完显化在高东，南北两极连中树，本源高处在中央，南六降下通天桥。有应山前对合同，平日要向归家去，思念东来弥勒经，用心思念佛来求，得得金莲去朝圣，积积世来别用处。用意点砣化成金，每日至心常思念，三灾八难不来侵。要向成佛勤礼拜，相持聪明智慧心。有听邪人胡说话，就算伊马念无心。老庙降下青天咒。用心思念有神通，满天星斗得下世，五方列仙下天宫，各方圣皇来对贺，报事领导大德清，三观大地诸比诸，下罪天泽有众生，救苦天尊来救世。千点文波吉地神，八大金刚来护法，诸位菩萨救众生。今领36愿众，五别天观紧随经，辅助弥勒成大德，保佑中义得安宁。北方真武为众岁，青莲红发天神通，下对得皮廿二月，标定新罗七宝星，规定北方为岁首，作清诸恶挂驾兵，大受元人向义女，火光落地化为平。四海英王来度道，国家祥和去健康，十方天兵护佛法，保佑弥勒去成功，弘扬了得归家去，转得三阳弥勒尊，武皇铁令驾下生，修福南严归正宗，往来坐下真言咒。传下东来大藏经，因以差路相思念，
邪神不敢来近身，思念一点心通带，思念两遍一朝心，思念三遍心鬼怕，梦想邪魔化为平，修持劫瑞顺路径，念起真言归佛灵，南无天元太保。阿弥陀佛，十巧手哦。哦，各位前年会当安尼念佛好，咱若有机会会当拜佛，安尼足介上介好啊。好，各位前年大家好，即马就要来读《笔孝经》，天地中孝孝东先，一个孝义全家安，孝顺民心孝顺主，孝顺主第一名贤，孝是仁道第一步。孝主谢世即为先，自古忠臣得孝主，君选贤臣以孝廉，尽心竭力孝父母，孝道不夺讲家庭，孝道贵在心中孝，孝亲亲戚莫讳言，少予人间不惜孝。灰心福孝天理还，事事不顺人不孝，山地孝人感动天，孝德贵顺无他妙，孝顺不分路强难，福禄皆有孝义体，天将孝主令眼观，人人都可孝父母，孝敬父母如敬天，孝主口内修孝义，孝父面上戴孝男。公婆上边领尽孝，又落孝来又落贤，女子淑名先合孝。三强四德孝在前，孝在乡岛人亲近，孝在家中大小欢，孝主方人就款孝，孝化丰俗人品端，生前孝主声价贵，死后孝主万古传，处世唯有孝历代。孝灵感动地合天，孝经孝文化孝权，孝父孝烈孝祖先，父母亲子愿为孝，今后就是好儿男，为人人把父母孝，下辈孝子照耀还，当上父母不知孝。不孝受强无怨天，孝子明大太和尚，入孝出地自然安。亲在应孝不知孝，亲属知孝就慧然。孝在心，孝不在貌，孝贵实行不在言。孝子治家全家乐，孝子治国万民安。五国封天皆因孝，一孝即是太平年。因孝不在贫和富，全体亲心是孝男。兄弟和睦即为孝，忍让两字把孝传。孝将咱厝建真孝，孝养满面生亲颜，父母相传正义孝，孝事捐管亲影单，赶紧孝来光阴快，
亲有我孝，寿有天，生前为孝，方为孝。此后尽孝多往言，孝顺传家，孝是宝，孝成温和，孝离家。若果贵辱，上知孝。护雅反薄，孝亲言。为人若是不知孝，不如禽兽，实可怜。必定万善孝为首，上知孝义是根源。念佛行善也是孝，孝中佛力超九天。大哉孝护，大哉孝，孝义无穷，孝无边。此篇故故不离孝，离孝人伦颠倒颠。念得十遍千个孝，念得百遍万孝全，千遍万遍常常念。消灾免难别孝篇。好，各位贤贤大家好。今仔就要来读道之宗旨，定天地。礼神明，爱国忠士，敦品忠礼，孝父母，重师尊，信朋友，和乡邻，改恶向善，讲明五伦八德，遣发五教圣人之恶旨，较准视为公常之鼓励。切心得路，表价修真，恢复本性之自然，启发良知良能之自性，毅力立人，必达达人，万世界为清平，换人心为良善，记世界为大同。礼愿大同天，大道之行也。天下为公，宣贤以灵，当信受母。故人不独亲其亲，不独子其子。子老有所终，壮有所用，幼有所长。官管孤独废疾者，财有所用，男有分，女有归。恶其气地啊，不必壮于己；令恶其不出于心也，不必为己。是故无必而不听，得欠乱疾而不作，故为恶而不义，是为大同。好，咱来最早来接题啊，点个概念题啊，好，各位贤贤大家好。今仔就要来读《海上清净经》，老君话大道无形，情欲天地；大道无情，运行日月；大道无名，供养万物。我不知其名，光明活道。福道者，有清有道，有动有静，天清地道，天动地静。南清如道，南动如静。降本流满，而生万物。清者独之源，动者静之基。人灵相清净，天地悉界归。吾人心好清，而心要静；人心好静，而欲谦静。将灵谦其欲，而心自静；静其心，而心自清。自然六欲不生，三毒消灭。所以不灵者，
为心未定，欲未浅也。灵浅之者，内观其心，心无其心，为观其形，形无其形，观观其物，物无其物，三者既无，为见于空，观空亦空，空无所空，所空亦无，无无亦无，无无既无，三业相即，即无所即，欲其灵性，欲其不性，即是真正，真常应本，真常得性，常应常静，常清净义，如初清净，渐入真道，既入真道，名为得道，虽名得道，是无所得，为化众生，名为得道，令我之者，可传圣道，若君法，上师无精，下师好精，上得不得，下得即得，即得之者，不明道德，众生所以不得真道者，为有妄心，既有妄心，即生其神，既生其神，即着万物，既着万物，即生贪求，既生贪求，即是烦恼，烦恼妄想，又可生生，变作毒药，流浪生死，相沉苦海，应失真道，真常之道，五者自得，得五道者，常清净矣。各位贤贤，大家好。即马就要来读诸子治家结缘，黎明即起，洒扫灯烛，吊泪月正结，气氛变色，观色问候，必亲自检点，一朝一饭，当时来处不厌，惯时惯理，应念文理为先，以未有而丢流，无人合而不正，自方必须强弱，宴客切勿流连，气枯即而结，欢好性情欲，因心欲而精，凡所如定修，不应花恶，不无量典，三果六果，是阴道之门，地理切标，非归邦之福，东福不用顺理，切忌严重，所中随我，这事不可不行，子孙虽愚，经书不可不通，其心不其强迫，教主要有义方，莫贪意外之财，莫饮过量之酒，以见挑莫益，无占藩篱，见强可亲邻，事家温顺，贴薄身家，理无求者，伦常乖顺，立见消亡，兄弟相亲，事分得润感，中有累月，于发宿事言，并无言，怪骨肉，岂是丈夫？丈主宰，不富有，不成人主，嫁女得家财，无所长贫，
花色优淑女，物价互廉，见富贵而生险用者，做可喜有贫穷而作骄财者，见木心，居家改正上，上吉良乡，处世改多言，言多必实，有时细力，而能必孤寡，无贪口福，而自杀生情，乖僻自私，非我必得，非非自甘，家道难成。但劣恶者，必久必受其累，屈自脑成，急即可上医。听听发言，安知非人之亲属，当忍耐三思，因事相真，天知非我之不是，自平心暗笑，是非无量。受因无忘，凡事当留依地，必离不离在恶，言有依情，不可成道结性，言有何欢，不可成依行心，见欲人见，不是真善，恶强因低，见是大恶。见性而起淫心，报在妻女，力愿而用暗箭，何言子孙？家门和顺，虽用孙不给，亦有遗患。国可早完，即笼托无疑，自得自乐，托书自在圣贤。为关心全军国，九分安宁，顺时庆天，为人欲处，自何经验？自辟罗书，自主地家必言将。安尼好，咱歇一下，咱啊食一个茶咧，安好淡淡，咱咧病毒较袂走入去，歇一下啊。这个串联，咱来学三字经啊，读的时阵爱读个三字经人之初，性本善，性相近，习相远，故不教，性乃迁，教之道，贵以端，识明了，得人处，自不学，断其土。道燕山有义行，教我子名苦勇，将不教，夫之过，教不严，师之德，自不学，非所宜，就不学，奈何为？欲不道，不生气，人不学，不知义。为人子，通晓时，心所有，
礼仪，向九灵，灵魂息，孝义亲，所动志，杨树水，灵良礼，第一种于先帝。周孝地处见闻，地无数，色无闻，一二十，十二百，百二千，千二万，三才者，天地人，三公者，日月星，三公者，君臣义。父子亲，夫妇顺，月春夏，月秋冬。处事时，运不强，月南北，月西东。处事风，应河中，月水火，木金土。处五行，本河数，时间者，家子贵。十二支，主之害，月风道，日山殿，月赤道，东中环，赤道下，混乱结，五中华，在东北，月江河，月怀济，处事毒，水之气，月大华，相形形。处五岳，山之名，月树龙，月光乡，处事民，国之良，月仁义，礼智信，处五常，贵阳文，地所生，有草木，处植物，片水陆，有天湖。有鸟兽，处动物，灵非种，道鸟属，秘书籍，处六国，人所食，马牛羊，皆犬死，处六六，人所事，月喜怒，月哀哭，爱恶欲，七情区，青赤红。色黑白，处五色，木多色，酸苦甘，吉心寒，处五味，口所含，尖椒香，吉心柔，处五柔，鼻所嗅，包土吉，木色阴，是有毒，乃不因。月冰霜，月气热，处事生，鱼条碟，歌金钟，父儿心，心儿主，主儿孙，祖祖孙，志连经，乃九族，人之伦，父祖因。夫妇长，天则有，地则香，香有熟，有依平。君则敬，臣则忠。处十二，人所当，当顺事，勿违背。三自吹，大小公，四书满，五福将，礼乐社，约书所，破六艺，金不屈，为书学，人强尊，知识字，讲说文，有古文，大小段。礼土地，不可乱；欲公克，故其还。但落雪，令之源，
缘分无，时间就相分果，名故独为合者，必有错。小合中，智术书，论语者20篇，君地主义善言。明主者7篇旨，讲道德，说仁义，独中庸，乃空寂，中不偏，阳不逆，作大学，乃定主，自修者，自定地，顺好经通。处处俗，这个无共款的顺序嘞。哦。如略经是此可读，是书业历春秋。何略经东江球，有连山，有归洞，有朝益，3益祥。有天魔，有混客，有世灵，此之二，我就讲，独就礼，度略观，尊地体，大小大，助礼器，出圣言，礼乐地，越国风，越雅上，何事师，东风英。之义无，春秋作，五伯变，结言恶。三传者，有公羊，有做事，有国羊。经纪名，弘学主，说其要。义其书，五主者，有顺阳。分中主，金罗宗，经主通，学主主，好世气相死，主依罗，至皇帝，好三皇，必相帝。当有无，二地，上一顺，清性世，下有富，上有通，朝文武，称三王，下团主，家天下，数必在，天下下，空法下。国和相，略必在，子tiêu王，赵武王，子杜tiêu，十必在，最中有，有直当，同光对，应干戈，上有水，四春秋，上建国，五霸强。七祥顺，应天时，七间定，观二世，土汉英，左丁，汉业建，季孝平，洪孟传，洪武英，归东汉，朱德连。张仪贤，魏蜀吴，秦汉景，二三国，七两晋，宋哲纪，苗鼎新，魏南调，杜金陵，北元魏，文东西，吴文秋，李歌节，戴季水，一河武。不在传，七通书，东歌作，体义书，
随乱抗国基，20团300载，鸟灭之国内改，鸟当前急汉朝，前5代皆悠悠，险上英受朝鲜，18环南北运。了以金在清地，元灭金，元壮世，地道果，萧天代，90年，国作废，太祖兴，国大明，何鸿武，杜金陵，大成祖，天燕兄，16世，至中金。观音树跳如林，李通出新气魂。清世祖迎景明，郑世芳克大兵。夜游空阳立天家，临安府地极宽。sở hàm can变乱体，西营化。妖道气，东江河，传统玉，环九地，万清物，革命经，退地制，立变法，建民国，古金属，全在主，在地乱，地形水，事随还，福有处，书其一，汉书二。约翰3，国治术，兼正经，参通鉴，读书者，可信录，通古今，欲亲目，表义上，他心以为，调遗书，识遗书，识中年，书行学。古圣贤上勤学，着中令，学老伦，必记事，学请奇，必普遍，写极简，必无事，请地面，学有贤良，对此古，必不教，自勤苦，如龙吟，如应说，沙随贫，学不说。如负心，如挂甲，心随劳，有可得，所脑转，27，四法分，学事迹，必记脑，有火皮，命消生，以多数，欲了何82，对大平，亏多数，必记行。上清年，年少生，以立志，应8岁，令应时，必7岁，令父期，必应5，人清治，令游学，东孝之，大文基，令变琴，下道温，应人，秘鲁子。请聪明，内男子，东自景，东流岸，风7岁，起心动，作正如，必须有，因主内游学，免义地，见修也，皆修行，过不学，汉为人。含土师，通量日，人不学，不如文，有义学，重义行，上帝君，下定义，上明星，天父了，公义节，如义福，人为主，心满盈，我教主，为一经，天有功，地无应。在自在，以免力，
三如经中好安尼，足无简单的安尼是大人90外岁啊，80外岁啊，要安尼钱足辛苦的。好，辛苦安尼头要直接钱。好咱晓一个咱要做功德回向的咱就双手合作伙。好，咱双手合作伙咱要来做功德回向好，咱来念愿以此功德，我是普救一切，我定以众生该众生福德即摆来要功德回向，咱家己爱报名了互一条慢慢袂等太今仔是大人80外岁、90外岁生心生意读经有一点点功德嘛，要来回向互咱的七世父母啦回向互咱的七世师长回向互冤亲债主回向咱今年咱大家本人拢有得到功德安尼啦大家身体健康平安会当来读经叫功德回向，安尼大家拢欢喜，安尼上介好，感恩谢谢接行路行起来安尼运动得健康，安尼感恩谢谢晓一个若要学千字文，当过来另外学好，谢谢较紧是啦
认识老母娘天上帝是否存在天，古人认为天是有情感能思想的存在者。孔子说过，或罪于天，无所导也。所作所为得罪了上天，有违天理，那么祈祷再多也是没有用的。于所否者，天厌之，做了违背良心的事情，上天就会唾弃我为乎？为天为大，伟大啊！只有天最高大天。孔子、孟子思想中，天似乎也是能安排一切的主宰。孟子也说过，天将降大任于斯人也，必先苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤，空乏其身，行拂乱其所为，所以动心忍性，增益其所不能。道大道无形，生育天地；大道无情，运行日月；大道无名，掌讲万物，无不知其名，想名曰道。心经经有一位真神，自从造天地以来，神的永能与神性是明明可知的，实际是眼不能见，但借着所造之物，就可以晓得，叫人无可推诿。罗马书第1章第20节，我们要如何向人证明真正有一位上帝的存在？虽然上帝的存在不需要也不可能用人的方法来证明，但是很多人都不由自主地相信宇宙当中必然有一位冥冥中的主宰。在我们生活经验中，当我们尽了所有的努力，常常会带着希望说谋事在人，成事在天，生死有命，富贵在天。当事情不太顺利时，我们也常安慰自己说天无绝人之路，若事情已经绝望了，我们只好叹息天不从人愿。最后事情若起死回生时，我们会高兴地说天理昭昭，老天有眼，有一位真神上帝，看不见的并不表示就不存在。如空中有许多电波承载着美妙的音乐影像，虽然看不见电波，只要能借着适合的方法收音机电视，我们不但能知道电波的存在，而且能与这些电波有正确的接触。上帝虽然是我们肉眼所不能见，但借着他所创造的浩瀚宇宙和微妙自然，我们就能知道有一位真上帝，万物的创始者，有一位真神太初有道，道与神同在，道就是神，这道太初与神同在。万物是借着他造的，凡被造的没有一样不是借着他造的。新约约翰福音1:13，圣经创世纪1.01分。 5 General 1:1 起初神创造天地， General 1:2 地是空虚混沌渊面黑暗，神的灵运行在水面上。 General 1:3 神说要有光，就有了光。 General 1:4
神看光是好的，就把光暗分开了。General 1:5神称光为昼，称暗为夜，有晚上，有早晨，这是头一日。老母娘上帝阿拉，万物之真宰，明明上帝，无量清虚至尊至圣三界十方万灵真宰老母娘，明明上帝老母娘，生天生地生万物，为天地万物生灵之真主宰，又称无生老母，又称明明上帝。上帝当知道，我们所敬奉的真神，就是四书五经所说的上帝。这真神两个字和上帝两个字，音虽不同，意思却是一样。就如大雅所说的音之谓丧失，克配上帝。朱子说，上帝就是天的主宰。小雅上说，按形体而论，就叫做是天；按主宰而论，就叫做是地。既是朱子和程子两个讲解，和真神两个字的意思是一样，就可以明白，我们所敬奉的真神，就是古年间的圣人所敬奉的上帝。基督教辟邪归正论第56页，老母娘清净经云：大道无形，生育天地，可知天地之源出自于道，未有天地，先有此道。道德经首母章第52，天下有始，以为天下母。既得其母，以知其子，父守其母，莫身不在。皇母训子十戒，三戒为道如尊我如尊，生克制化老身份。三戒十方母为主，养育圣凡一灵根。道生一，一生二，二生三，三生万物。道创天地而与天地同在，自性佛，即是灵，看不见抽象，但是它却存在每一位十方善知识的身上。所谓道化成肉身，住在我们中间。天主国与自性佛主耶稣对父神说，正如你父在我里面，我也在你里面，使他们也在我们里面。约翰17:21，道德经混成章第25，有物混成，先天地生，即七辽息，独立而不改，周行而不殆，可以为天地母。吾不知其名，自之曰道，强为之名曰大。大曰始，始曰远，远曰反。故道大，天大，地大，人亦大。狱中有四大，而人居其一焉。人法地，地法天，天法道，道法自然。大万军之耶和华说，从日出之地到日落之处，我的名在外邦中必尊为大。在各处人必奉我的名烧香。马拉基书1:11，老子曰：道大，天大，地大，人亦大。道德经混成章第25，皇母老母娘，即是无极老母，无极老祖，无生老母，
皇母天父，天上的父耶和华万军之耶和华神，上帝真神，阿拉真神主，真主，造物主，为皇上帝，明上帝造真理，老母娘慈训，明灵义典光，上帝赐而真宝藏，无量慈怀传义旨，清虚大化救援，皇至尊无上威灵力，至圣心法，复贤良三界法，与慈云布十方，共沐朝母娘，万灵归根乐欢喜，真载无为居天堂，老母娘上帝，阿拉万物之真载，明上帝，无量清虚至尊至圣三界十方，万灵真载，一点明上帝圣号之意，以明是代表先天纯阳光明本性，所以明不为是超越现象界的明，且是内在的明。超越现象界的明为天命，内在的明为人人具足的本性良知。上帝即宇宙的最高主宰，他是诸天神圣三世诸神之本，也是宇宙唯一至尊的神。他不但是灵性之根源，也是创造宇宙生育天地运行日月长养万物的大主宰。在人而言，亦如无人本具之本性良知，如帝尧之大仁，虞舜之大巧，夏禹之大功，文王之大德，周公之大才，老子之感应，孔子之忠恕，释迦之能静，耶稣之博爱，穆圣之清真，观音之大慈，世子之喜舍，文殊之大智，普贤之大行，弥陀之平直，关圣之刚正，纯阳之虚明，五目之精中，等十方众圣，三世诸佛，一切奥义妙理，无量智慧功德，神通妙用，全是由上帝的性体中流露出来的。上帝的性体尽虚空遍法界，我们所看到的一切，所看不到的一切，全是上帝所变现的，所以我们时时刻刻都是与上帝同在的。上帝的灵光大而无极，范围天地，小而无内，细入无间。凡是日月星辰，江海井泉，白云彩虹，雨露霜雪，一花一木，一草一蛋，宇宙森罗万象，全在上帝的性海中。无量清虚形容明上帝是无量智慧之根本，无量妙行之本处，无量功德之源头，是真空妙有，虚灵不灭的。至尊至圣世尊崇其位为至尊至贵，至高无上的，敬奉其德是圆融完美无缺的。三界十方，三界是指欲界、色界、无色界。十方指东西南北东南西北东北西南上下，表上帝的性体尽虚空遍法界无所不在。 X 三界28天图万灵真，在说明上帝的圣灵大而无极，范围天地，小而无内，细入无间，为万有之本源，万化的真主宰。
所以明明上帝为一切生灵的大总持。在传统道场亦有尊称为无生老母或以母字为代表，其意义如同明明上帝，具有形上义与形象义，为万物苍生生命的大本源头。三界十方万灵真载至尊至圣无量心虚言，其本体尊崇其位敬奉其德载主其尊，用在万灵便不恒用在不无言为范其及形容其大说明其相明上帝母字与母同音同义，字形与父母字相近。母字的情义一点中家中是天下之大本，代表体是阴阳，代表用，体用合一为母。有体无用则至空，有用无体乃直相，即体即用即用即体，体用合一即是佛也。二点点代表无极，点代表真如本心。三点中线拉直透出圈外，表示超乎太极之外，贯乎太极之中。四点母字正转90度，表示先天灵性之母。先天母乃外灵主宰，灵性之母亲无形永久之如来自性。太极字的形义中是天下之大本，代表体。两点是阴阳，代表用，从代表无极，动生阴阳从直心代表真如本心。太极图各教圣人对老母娘的尊称一点如叫天上帝明上帝为皇上帝等，中庸交涉之理，所以是上帝。天命之谓请，诗经小雅明上帝昭灵下土，大雅上帝灵汝无二耳心。书经汤告为皇上帝，降中于下民，若有恒性。二点佛教大日如来毗卢遮那无生等法华文具会本法身如来名毗卢，此翻译遍一切处。坛经一问品，若悟无生顿法，见西方只在刹那。大日经书亦云，梵音毗卢遮那者，是日之别名，即除安片名之意也。同16曰所谓毗卢那者，日也。如世间之日，能除一切暗明，而生长一切万物，成一切众生是也。今法身如来亦复如是，故以为欲也。三点道教无道无极天尊等。道德经有物混成，先天地生，即七辽息，独立而不改，周行而不殆，可以为天下母。吾不知其名，自之曰道。天下万物生于有，有生于无。四点也叫真神耶和华天主天父上帝等。圣经创世纪，上帝照自己的形象创造了人。五点回教阿拉真主。乌克兰经卷一奉大人大慈真主之名，六点先天大道无生老母明上帝无量心虚至尊至圣三界十方万灵真载。真
竹古兰经，如果你问他们谁创造了天地，制服了日月，他们必定说真主296亿。如果你问他们谁从云中降下雨水而借雨水使已死的大地复活呢？他们必定说真主2963。真主古兰经，他是真主，是独一的主，112真主是万物所仰赖的，1122他不生也不被生，1123没有任何物可以与他匹敌，1124真神道上帝生命在他头，这生命就是人的光，内光是真光，照亮一切生在世上的人。这等人不是从血气生的，不是从情欲生的，也不是从人意生的，乃是从上帝生的道成了肉身，住在我们中间，充充满满的有恩典有真理。约翰福音1491314耶和华 Yav 耶和华 Yav/Yahweh/ 的称呼，在原文之意义，乃是自有拥有的他，亦即不生不灭诸天之国与神之国，神为诸天之国之上的主宰，母居里天，在诸天之上，为万灵真宰。诸天之国与神之国，宇宙能量，整个宇宙充斥着舞动的能量。除了此舞动的能量，我们的宇宙一无所有。在某个时间点，这些能量分成许多有知觉的能量与无知觉的能量，从而有一分为二，就对立。斯瓦米维达帕若提 Swami Vedabharati 者着火于家约翰一书第4章第13节，神将他的灵赐给我们，从此就知道我们是住在他里面，他也住在我们里面。约翰一书3:24遵守神命令的，就住在神里面，神也住在他里面。我们所以知道神住在我们里面，是因他所赐给我们的圣灵。神的灵住在我们里面，何处？约翰一书与约翰福音在文体上颇相似，因此可能是来自于同一个作者。福音书作者约翰，神上帝老母娘的灵住在我们里面。圣经创世纪提到上帝创造天地万物的情形，创造人时，耶和华神用地上的尘土造人，将生气吹在他鼻孔里，他就成了有灵的活人。创世纪275教阐到佛家所言正法掩藏灵山柳之净瓶主人翁真主人真如等等。儒家所言大学之道三人之行天命等等。道家所言古神荼毒玄牝众妙之门等等。回教所言阿米木、亮木、米木回回之地等等。基督教言十字架、用火施洗、窄门等等。对于以上所谈之名词，没有求道的人是无法体悟的。
所以说摸得着根的成佛祖，摸不着根的瞎修行而道就是万教所要找的根。个根如没有经活佛师尊名师指点，是无法找到的。可见求道的重要。经典印证亦无有正法掩藏，涅盘妙心，实相无相，为妙法门，不立文字，教外别传。二佛在灵山莫远求，灵山只在汝心头。人人有个灵山塔，好像灵山塔下修。正法密传世尊在灵山会上，拈花示众，是时众皆默然，唯迦摄尊者破颜为笑。世尊曰：无有正法掩藏，涅盘妙心，实相无相，为妙法门，不立文字，教外别传。复主摩诃迦摄。世尊至多子塔前，命摩诃迦摄分作另作，以僧伽梨为之。遂告曰：吾以正法掩藏，密付于汝，汝当护持。五灯会元卷1佛释迦牟尼佛著僧伽梨比丘3之一，华译为众句11，又称为大一，由9条至25条制成，是作大法会，或是见国家元首重臣时所穿的。正法密传会能及会祖义。三无入世，足以袈裟遮为，不令人见。为说金刚经，至因无所住而生其心，慧能言下大悟一切万法不离自性。遂起祖言和其自性本自清净和其自性本不生灭和其自性本自具足和其自性本无动摇和其自性能生万法组之物本性。谓慧能曰：不是本心，学法无益。若是自本心，见自本性，即名丈夫天人师佛。The lamp of the body is the eye. The lamp of the body is the eye. If therefore your eye is good, your whole body will be full of light. 马太福音第6章22，眼睛就是身上的灯。你的眼睛若了亮，全身就光明。台中国际机电会中华民国总会2001中英对照圣经新约全书 The Holy Bible New Testament Chinese and English Bilingual Edition. 窄门圣经马太福音第7章1-3 Enter by the narrow gate, for wide is the gate and broad is the way that leads to destruction, and there are many who go in by it. 你们要进窄门，因为引到灭亡。那门是宽的，路是大的，进去的人也多。台中国际机电会中华民国总会2001中英对照圣经新约全书 The Holy Bible New Testament Chinese and English Bilingual Edition. 窄门圣经马太福音第7章1-4 Because narrow is the gate and difficult is the way which leads to life, and there are few who find it. 因到永生，那门是窄的，路是小的，
找到的人也少。台中国际机电会中华民国总会2001中英对照圣经新约全书 The Holy Bible New Testament Chinese and English Bilingual Edition 048L 佛家言步走正门，进入四生六道。胎生二牛马羊狗之类，卵生眼鸡飞禽之类，湿生口鱼虾水族之类，化生以马以蚊虫之类，泥丸公气天神度其在世投胎为人，任母归根修道，目的在离苦的乐，唯有任母归根，方能超生了死生，登圣域贤官，永脱苦海。母字垂武，教皇母慈是这恩师，一指点杀身难报，重如山恩似海，实际心怀若不受师指点，怎能脱苦，又怎能了生死，不受好灾。上超祖，下应孙权凭师力，各应当报大恩。尊师安排皇母10诫，第7诫，五教圣人提出了诚恳的呼吁，一点穆罕默德可兰经文难了死，肃拜真师反摇息。2点耶稣基督圣经空是玄真义，赞美诗词作高歌。3点太上老君道德5前卫严谨，肃拜公常早归根。4点释迦牟尼真空非空，法非法，如然自在是个。5点孔老夫子雄神之化之其旨，定静安律见本源。古人云白藕绿叶红莲花。3角原来是一家3大圣人发庆礼，得了巧妙回老家，务有本末，事有终始，之所先后，则敬道矣。信教不爱修道，但不宜只有信教，耽误修道，本末倒置，实在可惜。点老母娘的奥妙道在使密东郭子问于庄子曰：所谓道，呜呼！在庄子曰：无所不在。东郭子曰：其而后可？庄子曰：在蝼蚁。曰：何其下也？曰：在蹄。百。曰：何其欲下邪？曰：在瓦辟。曰：何其欲甚邪？曰：在使逆。东郭子不应。庄子曰：夫子之问也，故不及直。正或之问于监视律系也。每下狱况，汝为莫必，无乎陶物。指道若是，大言亦然。周天贤3者，一名同时，其之义也。庄子之备有第22老母娘的心声，3山坡母子礼，乃不得已。皇母训子10诫，1诫，亦当初天未分，混沌未探，妙明明无人，我空空一团。9六一元佛子，先天同具，无忧愁，无烦恼，自在安然。先兄弟先姐妹生来伴，随母来随母去，不离身边。极乐国任逍遥，随意玩耍，成青龙跨彩凤，无量尊严，不惧寒不惧暑，无数无
管无阴阳，无对待，至理纯然，暇无事，任遨游先天妙境门卷来，或下棋，或将琴弹诗的是仙桃，点琼将玉一穿的是登云斜仙衣仙山，老母娘的心声。二论无极为圣域至善宝，静静而应通，万法万类根源，自从那教子会气数以道为母，我命七佛治理坤乾，万八在气数并天使成就，又待至丑。会满地是完全清气，升为天盘部，至星斗浊气，降凝为地土海山川，至凝会天地交日月和照会阴阳和阴晕，万类生全，此即是先天妙开辟之本，无极静态及动黄及坤乾老母娘的心声。三道即理理即道虚灵之妙道，生一一生二二又生三，一本散万殊哉，自无入有其奥妙，是神仙亦难尽言。天即成，地即立，万物其北东土，无人焉，缺少女男，那时节为母，我无奈之处，方舍我九六子七将凡间屡次的差援佛东土，而下来一次反一次，不肯治，凡无奈何为母，我造下铁九三山颇弘，罪了菩萨佛难设一个大仙池，其来洗澡，趁机会先一邪收回礼天众佛，自救醒来，不见母面，又不见先一邪，可在哪边？老母娘的心声。四为娘我悲痛泪源自呼唤耳众等速东奔，莫要在脸，如若是先一